Estamos online. Vamos então. Antes de eu começar, deixa eu só ver uma coisa aqui no meu canal aqui, senhores. Tá. Vamos lá então. Com. É. Ah, tá. Ok. Vamos lá. Trench Crusade. A gente está reagindo aqui primeiro aos shorts aqui do Green Dark Fantasy. E bora lá. Vamos começar do começo, né? Our new Será que tem como pôr em português? Ah, tem legenda. Perfeito. Antioch the good Quer dizer, legenda, né? guys in Trench Crusade? The answer is way more complicated than you think. In 1199, hell invaded Earth through Jerusalem. Now it's an alternate World War I where the last Christian fortress stands against demons pouring from the gate of hell. New Antioch is that fortress. Their humanity Peraí que eu esqueci de ver se eu já comecei no YouTube. Ah, já. Perfeito. humanity's final defense, and they're holding the line for 300 years against apocalyptic forces that want to consume the world. But here's the problem. New Antioch executes heretics every single week as public entertainment. Not only that, they turn criminals and sinners into suicide bombers called penitent martyrs, and their secret police torture anyone who deviates from church doctrine. They even create chemically enhanced super soldiers by cloning the flesh of Christ. Thousands of factory workers die each year from overwork and accidents, and the city builds statues celebrating their sacrifices. Trench Crusade is pure black and gray morality. New Antioch fights literal demons from hell, but their methods are absolutely brutal. They're not heroes, but they're desperate survivors using horrific tactics to prevent extinction. Do you think they're the good guys? Well, if you've ever thought, our new Pelo que eu entendi de Nova Antioquia, né? Depois que aconteceu a treta, que os Cavaleiros Templários foram lá, fizeram as doidices todas, magia toda e explodiram a porra toda, invocando os portões infernais. Nova Antioquia depois foi destruída em determinado momento, foi recriada. Assim, é brutal, é meio que pega essa ideia do Warhammer, né, do universo, como ele mesmo falou, né? Ah, sombrio, triste, moralidade cinza e sombria, tudo é mal. Cara, eu acho interessante. Eu sei que deu uma treta do Trench Crusade, mas eu não sei até agora por que deu essa treta. Eu suspeito, sem saber de nada, que pode ser pelas artworks. Talvez eles tenham usado alguma artwork que não era do tema, mas do próprio Trench Crusade, que era uma daquelas artworks aí já antigas, da época que o pessoal só chutava o que era Lord Warhammer, né? Que na época ninguém conhecia, ou era muito... era mais desconhecido. E eram mais essas artworks de Warhammer, né? E eu acho que... Eu creio que deve ser alguma coisa envolvendo isso, né? Vamos ver se a gente consegue ver hoje. Um segundo, bora lá. Será que aqui já vai pra cima? What are the playable factions in Trench Crusade? Trench Crusade has 6 factions, and each one is completely unhinged. New Antioch are the last Christian fortress defending humanity. They're the closest thing to good guys in this setting, and they have soldiers from countries and regions like Africa, England, Ireland, and more.
The Iron Sultanate are the Muslim counterpart and are protected by the Iron Wall. Alchemists, assassins, and Ottoman-inspired warriors fight the same demonic threat, but from a different angle. Trench pilgrims, on the other hand, are fanatical. Esse negócio do sultanato, pelo que eu pude compreender, eles são uma espécie de estado antropoteísta, porque eles utilizam, beleza, magia, essas coisas, mas é muito mais uma questão alquímica, talvez uma ciência, alguma coisa do que propriamente é uma razão religiosa, né? Mas vamos ver, eu não tenho certeza. Não sei nem quem são os criadores ainda de Trench Crusade. Civilian zealots led by self-proclaimed prophets. They have bombers, resurrected martyrs, and naked flagellant nuns. They're completely... Não, tinha que ter um pouco de putaria, né? Não tem como. Não tem todas as coisas do Ocidente ou do Oriente mesmo, a maioria delas tem que ter alguma coisa de putaria. Não consegue se conter o pessoal. Tem que atrair o nerdola, o nerdão todo estourado, todo cagado, com putaria. Crazy, but technically on the side of God. The heretic legions are humans who chose hell. They walked to Jerusalem's gate and survived because their souls were wicked enough. Now they fight for the demons. Meanwhile, the cult of the Black Grail are victims of Beelzebub's demonic plague. They're usually a mix of human and insect and completely consumed by corruption. In the court of the Dá pra compreender que Beelzebub, talvez, no caso as forças deles não são próprias, né? Então as pessoas que você enfrenta, as monstruosidades que você enfrenta, que eram seres humanos, eles provavelmente estão fora do controle do corpo deles, né? É isso que dá pra entender. Se eu não me engano, eles ficam... Eu não lembro agora se eles ficam em Toulouse ou se eles ficam meio que próximo à Suíça. Eu sei que eles estão no fronte francês. seven-headed serpent are actual demons from hell, led by 7 archdevils representing every deadly sin. So if you ever wondered, what are the playable factions in... Want to know how hell literally invaded Earth in Trench Crusade? It's completely insane. In 1099, the First Crusade successfully captured Jerusalem. Beneath the Temple Mount, the Knights Templar discovered secret vaults containing an ancient artifact. The exact nature of the artifact is debated. Some say it was demonic. Others claim it was one of the holiest relics ever created. Either way, the Templars were corrupted. Blinded by greed and tempted by forbidden knowledge, they fell to their knees and began dealing with devils. Then they committed the act of ultimate heresy. The gate of hell opened in Jerusalem. The entire city... Ou seja, envolve a mitologia cátara isso daqui. Eu vou ir atrás enquanto isso fica vendo aí o vídeo. Was obliterated in a catastrophic explosion that destroyed everything, and hell and earth merged into one depraved pit. Within 2 years, armies from the third circle of hell conquered most of the Levant, and the survivors fortified Antioch as humanity's last defense. That was 815 years ago. It's now 1914, and the war has never stopped. But how come hell hasn't conquered the earth yet? Well, if you... What are the Muslims doing in Trench Crusade? When Christian Templars opened the gates of hell, Islamic lands were on the front lines of the demonic invasion. The entire Levant fell within 2 years, but God answered the prayers of the faithful. The Iron Wall manifested from Tehran through Anatolia to the Persian Gulf, a divine barrier tens of thousands of kilometers long, encircling the Sultanate of Rome. A call went out to all Muslims across Europe, Asia, and Africa to migrate behind the wall. Millions died on the journey. É que eu não tava prestando atenção.
Vamos voltar aqui. What are the Muslims doing in Trench Crusade? When Christian Templars opened the gates of hell, Islamic lands were on the front lines of the demonic invasion. The entire Levant fell within 2 years, but God answered the prayers of the faithful. The Iron Wall manifested from Tehran through Anatolia to the Persian Gulf. Isso aqui é curioso, hein? Isso aqui é curioso, hein? A divine barrier tens of thousands of kilometers long, encircling Isso são cruzes? the Sultanate of Rome. A call went out to all Muslims across Europe, Asia, and Africa to migrate behind the wall. Millions died on the journey as Hell's armies hunted them, but millions more survived. In 1109, the gates closed forever, creating the Iron Sultanate. For over 800 years, they've defended this wall. Artillery bombardments ring out daily, while Azeb sharpshooters stand watch, and elite janissaries garrison the gates. The Sultanist's alchemists create artificial monsters called the Lions of Jabir, and their assassins bend time itself to eliminate Hell's commanders. They're allied with the Christians, but deeply resent them. After all, the Christians opened Hell's gates. Inside the wall, civilization thrives, while outside, they hold the line. Would you live inside the Sultanate or stay in New Antioch? Isso aqui é curioso, hein? Caramba, Alepo tá bem grudadinha, né? E Damasco também. Brutal. Mas assim, curioso, né? O comentário de que Deus teria criado aí o muro. Porque tem várias referências próprias ao catolicismo. O que será? Assim, tem uma grande chance. Tem uma grande chance dele ser a mesma coisa de Warhammer e baseado na fé. Então, quanto mais você acreditar em alguma coisa, mais ela é real. O que pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Mas, né, eu tô falando de um cenário onde tem putaria rolando solta aqui, né? Então, você não pode esperar muito, não. What are the Muslims doing in Trench Crusade? When Christian Templars opened the Who are humanity's strongest soldiers in Trench Crusade? They're basically just like the Primarchs of Warhammer 40k. For 800 years, humanity couldn't approach the gates of hell. The supernatural power radiating from Jerusalem was too overwhelming, and even the most faithful soldiers would break. So the Church created a secret program called the Paladin Program. Using the purest blood from the Meta Christ Project, they engineered Esse Metachrist aí, eu sinto que tem uns problemas. Obviamente, tem uns problemas gravíssimos nele, né? super soldiers with divine DNA flowing through their veins. These warriors stand 17 feet tall in their armor, and each one represents near perfection of human form, mind, and body combined. But here's where it gets insane. Each paladin has armor forged specifically for one circle of hell. When a mission is ordered, the paladin emerges from their cell in Castel Sant'Angelo. They're armed by blinded and gelded servants because no impure gaze can fall upon them, and they receive last rites before deployment because they go into hell alone. They get no backup and no extraction because they either succeed or die trying. Originally there were 12, now only 9 remain. 2 fell in battle and 1 allegedly turned traitor, though the church executes anyone who says it. But for some reason, New Antioch hasn't created a new paladin in 300 years. So if you've ever wondered... Curioso. O termo paladino em si já não é um termo greco-oriental? Não, Carlos Magno tinha paladinos. Bem, pelo menos dentro das gestas, né? Não sei. Paladino. Vamos dar uma olhada o que a gente acha. Os paladinos, chamados de 12 pares, são 12 cavaleiros lendários, os membros mais importantes da corte de Carlos Magno. No século VIII, papapá. Tá.
Eles aparecem pela primeira vez nos ciclos medievais, Canção de Gesta, Matéria da França, onde desempenham um papel semelhante aos Cavaleiros da Távola Redonda nos romances arturianos. Eu sei que tem alguns problemas, né, nas gestas, nas canções de gesta, mas eu não vou entrar nisso porque eu não conheço a fundo. Da matéria da França, onde desempenham nessas representações românticas, os paladinos cavaleirescos representam o cristianismo contra uma invasão sarracena, muçulmana da Europa. Os nomes dos paladinos variam entre as fontes, mas são sempre 12. Um número associado com as associações cristãs, liderados por Rolando, né, grafado Orlando em fontes italianas. A aparição mais influente dos paladinos é a Canção de Rolando. A Batalha de Roncesvalles, papapá. Primeiro registro da palavra Paladin na língua inglesa, data de 1592, em Samuel Daniel. Ela entrou no inglês através da palavra francesa medieval Paladin, que por sua vez deriva do latim Palatinus. Em última análise, do nome do Monte Palatino, também traduzido do Palácio, tá? Do título franco de prefeito do Palácio. Uma presumida de francês antigo, Palaisin, já havia sido incorporada. Com o tempo, Paladino passou a se referir a outras funções de alto escalão, as cortes imperiais, majestades e reais. A palavra Palatino, usada em vários países europeus, nas eras medievais e modernas, tem a mesma derivação. Tá. Século XIII, palavras que se referiam especificamente aos pares de Carlos Magno começaram a aparecer em línguas europeias. Mais antiga é o italiano paladino. O francês moderno paladin. O espanhol tem paladin ou paladino, refletindo derivações alternativas do francês e do italiano, enquanto no alemão tem paladin. Por extensão, paladin passou a se referir a qualquer herói cavalheiresco, como os Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. Perigoso. Título histórico. Só um segundo. Rei Visigodo, Officium Palatium no Reino Visigodo, Officium Palatium era composto por grupos de homens, homens, com títulos de conde que administravam os vários departamentos da Casa Real. O Comis Cubiculariorum supervisionava os camareiros. Tananana. Rapaz, eu pensei que era de origem oriental, será que eu errei? Paladino do Reno, romance medieval. Vamos dar uma olhada? Vamos então ver o que os franceses falam. Cadê os franceses? Etimologia. Apesar que é romano, né? O Império Bizantino faz sentido. Este nome tem origem na época romana, sob Diocleciano, da Guarda Pretoriana. Composto por infantaria romana. Tá, nós sabemos. Foi substituído por um contingente montado de bárbaros. Ele valeu o nome de Equites. Tá. Caramba, eu não esperava que os franceses deixassem tanto a desejar. Who are humanity's strongest soldiers in Trench Crusade? They're basically just like the Primarchs of Warhammer 4. Tá. The Assassins of Alamut are the most terrifying killers in Trench Crusade. But why? High on a mountain near the Caspian Sea sits Alamut the Unconquerable, an onyx fortress that's curioso colocar os ismaelitas do lado dos humanos, parando um pouco para pensar. Stood for 800 years. Inside are the Assassins, mystic warriors who literally bend time and space. Here's how they do it. Through sacred rituals and powerful hallucinogens, they've mastered time manipulation. They can appear in two places simultaneously and strike a target at supernatural speed. Then travel back a few heartbeats into the past, making them safe from Ou seja, eles têm bilocação. any retaliation. But it gets darker.
These assassins are enhanced from childhood as they're fed chemicals and unguents that make them taller, faster, and stronger than normal humans. They're raised in underground chambers their entire lives. Their weapons are just as deadly. Poisoned blades forged in Alamut's depths that are coated with the milk of Manat. The cup of death where one touch on bare skin and your body turns black and you rot from the inside out in seconds. The fortress itself has never fallen. Hell's armies have tried for centuries. Heretic warlords die in their tents before battles even begin, and demon artillery misses no matter how carefully aimed, and that's because the fortress warps reality around it. Rumors say the Old Man of the Mountain still rules Alamut. That would make him 800 years old. If they're this strong, how have they not won against Hell yet? Well, it's no secret that the assassin... Alamut. Curioso, né? Curioso, muito curioso os Maelitas estarem do lado dos humanos. Muito interessante. O que será que eles estão tentando nos dizer? Ué, será que bugou? Tá. If the force... What is humanity's greatest victory? Tá meio bugado. What is humanity's greatest victory? Who are the players? How did the Iron Salt... In 18... Did you... New Ant... What's... Vamos lá. If the forces... The assassin... The assassin... If the forces of the faithful have giant cannons, what do the heretics have? The answer is one of Hell's most terrifying creations, the Artillery Witch. The Sultanate defends the Iron Wall with massive artillery batteries, and New Antioch has siege cannons that take dozens of men to operate. These weapons are powerful, but they're slow, heavy, and need constant ammunition supply. But Hell doesn't play by those rules. The Artillery Witch stalks the battlefield completely mute. No one has ever seen her face. She wears strange garments and moves with an unnatural grace that makes soldiers question if she's even human or a demon spawn. Some believe she was manufactured in Hell's factories, built specifically as a weapon for their crusade. But here's what makes her absolutely horrifying. She opens portals directly to Hell's third circle, which is the location of the death factories where demons mass produce infernal munitions 24/7. With a wave of her hand, bombs materialize from gates of midnight blackness, meaning that she has infinite ammunition with no reload time. She just summons Será que ela é uma Glass Cannon? Se for, é complicado jogar. ordnance straight from the Inferno and hurls it at the faithful. Each explosive is forged in Hell itself and designed to obliterate everything it touches. New Antioch's cannons need crews, ammunition wagons, and hours to reposition. The Artillery Witch is the artillery. And I know some dude's gonna comment, smash. Do you think the... Muita doidice, velho. Não tem como. If the European theater is in a stalemate and trench crusade... Será que se eu colocar ao contrário ele funfa melhor? If the Are New Antioch the good guys in Trench Crusade? The answer: What are the Muslims? Who are the assassins? If the forces of the faithful have... If the European theater is in a stalemate in Trench Crusade, are the faithful winning at sea? Well, for 800 years, the faithful held the oceans. But in 1805, everything changed at the Battle of Bloodied Cliffs. The Prince of Wales betrayed England mid-battle and switched sides to Hell. Caraca, Príncipe de Wales, pô, Príncipe de Gales, traidor, pagão, pagão. The royal fleet was massacred, and only Admiral Nelson's sacrifice saved them when he took the Great Red Dragon, the heretic flagship, straight to the bottom with him. After that, the heretics dominated. They built behemoth-class battleships, which are floating cities that mock Noah's Ark. In 1866, they deployed the first submarines, and by 1872, they'd conquered Rijeka, establishing a beachhead like a dagger at Europe's heart. The faithful lost control of every sea except the Mediterranean,
which they fight desperately to hold just to keep New Antioch supplied. Then, in 1907, England unveiled Project Invincible, the moving fortress of Britannia. It's a titanic battleship that can traverse both land and sea. Nobody knows how it works, and the Crown keeps it secret. When it crawls across England's shores, it hovers above the ground. It's the only faithful ship that can fight heretic behemoths one-on-one and win. It carries 10,000 Knights of St. George, and 1/3 of England's entire fleet escorts it. But here's the weird part. England won't share it. While Englishmen sleep safely, heretic naval raiders still pillage Scotland, Ireland, and Wales. Is the moving fortress of Britannia humanity's savior? E Portugal? What happened to Africa in Onde é que tá Portugal? Esqueceram de Portugal? Portugal, a gente tá querendo dizer que Portugal não tá com os demônios? Isso é um absurdo. French Crusade? While Europe fights for survival in the trenches, Portugal e Espanha foram esquecidos? Será? Pode ser, né? Não sei ainda nem quem construiu isso. Se for um angloide, muito provável. Pra ser, ó, se for tanto um angloide quanto talvez a rapaziada ali do leste europeu, eu não duvidaria. Mesmo que eu contasse mais com a rapaziada do leste europeu. Eu vou dar uma olhada depois. there's a second front everyone forgets. North Africa, where the Kingdom of Numidia has been bleeding for 800 years. When hell opened in Jerusalem, demons didn't just march west. Mammon, the archdevil of greed, turned his gaze south to the treasures of Africa. Numidia formed a desperate coalition with Nubia and the Solomonic Empire of Abyssinia. 3 kingdoms united against one enemy called the Legion of 10 Golden Horns. Mammon wants 2 things. First, the holy rock-hewn churches of Lalibela, to desecrate them and auction off the ancient relics inside to the highest bidder in Hell's markets. And second, the Queen of Sheba's legendary gold mines, the treasure Mammon wants more than any other on Earth. Abyssinia in particular have the Chua as their warrior elite. They hunt lions, and warriors who kill a male lion single-handedly earn the right to wear its mane as a headdress. Every 7 years, the Nagarit war drums sound the Ketet, which is their call to arms towards New Antioch. Volunteers gather at Axum, where the Ark of the Covenant itself is guarded by warrior monks who never leave their post. Before deployment, every volunteer must climb to Abuna Yamada Gu, which is a chapel located at 8,500 feet. Heretic infiltrators always fall and die during. É interessante a Etiópia, porque ainda, além disso, é dito que a dinastia Solomonídea, né, descende de Salomão, direto. O que, em algum grau, torna eles bem próximos do que seria o mais plausível, talvez, em termos reais, termos monarquistas, de serem os monarcas de Israel e Jerusalém, né, propriamente, por estarem ligados à família real. This pilgrimage. As the expeditionary forces of Abyssinia fight for New Antioch, fewer than 1 in 10 volunteers ever return home. The rest die in no man's land, and the coalition holds, barely. Why does Africa send soldiers to New Antioch when they themselves are struggling? Porque é a melhor chance de ganharem, né? Não é só sobre defesa, a melhor defesa é o ataque, pô. Eles têm que acabar o mais rápido possível com essas ações demoníacas. Ainda mais que se eles conseguirem destruir lá, o resto pelo que aparenta lá, é bem mais simples de destruir. Então, é o principal front. E toda a humanidade conta com isso. What's happening in Asia in French Crusade? Europe is burning. The Sultanate has a giant wall protecting them, and Africa bleeds defending their lands. But what about the rest of the world? The official Trench Crusade map shows a faction called the Golden Khanate near the Caspian Sea. But that's it? Here's literally everything we know about Asia. When hell opened in Jerusalem, heretic forces conquered lands in Eastern Asia beyond the Iron Wall. The Iron Sultanate also raids the desolate northern and eastern marches to capture children for their Janissary program. We don't know anything about China, Japan, or India.
just that the Golden Khanate dominates the majority of the eastern map, meaning that the Mongols are very much alive. But there are theories. Fans say maybe the Golden Khanate is what's left of the Mongol Empire, still holding the steppes. Maybe Asia fell completely and that's why it's never mentioned and there's nothing left to talk about. Or maybe they're isolated, cut off, fighting their own war we'll never hear about. The East is Trench Crusade's biggest mystery, and hopefully we get more lore soon. What do you think happened in the East? Isolado é o mais plausível. Ironicamente, com as resoluções da América e da Ásia, a gente vai saber quais são as verdadeiras... O que é o verdadeiro poder, né? No Trench Crusade. Que é algo que a gente ainda não tem certeza aparente. Se ele é uma parada de fé, porque, por exemplo, aparentemente a fé dos muçulmanos e dos cristãos ambos funcionam. E se ambos funcionam, inclusive dos assassinos, nós temos nós temos um grandíssimo problema teológico-filosófico, né? E as raízes do poder, né? É curioso que a gente consegue ver que a maior parte do que o que foi a Iugoslávia ali, né? Que é Croácia, Sérvia. A Croácia caiu, né? E a Áustria consideravelmente caiu também. Talvez não inteira, mas uma parte bem considerável. E bem perto dos Estados Papais, né? Bem perto. Tem um fronte bem próximo dos Estados Papais. What's happening in Asia? New Antioch has professional soldiers. The Sultanate has alchemical super warriors. But what do the Trench Pilgrims have? Well, they're not soldiers, but they're just ordinary civilians. The mad, the maimed, the guilt-ridden, and the God-touched. They gather around war prophets who claim to hear divine visions as they're whipped into battle by castigators. And they charge across no man's land in suicidal assaults with zero military training. But here's the thing, when they put on the iron capirote, their gas mask helmets, they can face demons from the deepest pits of hell without flinching. The church doesn't officially sanction them, but they bless them anyway because the pilgrims fight with unmatched zeal. There are flagellant nuns that manifest bleeding wounds like Christ, where every wound makes them stronger, not weaker. Martyr penitents are dead pilgrims brought back by the seventh Metachrist. They feel no pain, and bullets and bayonets don't stop them. There are even ecclesiastic prisoners who are sinners strapped with explosives. They sprint toward enemy lines, seeking redemption by blowing themselves up. And then there are the anchorite shrines, 12-foot metal behemoths. Inside one is a monk impaled on spikes and barbed hooks in constant agony. They pilot these walking altars, crushing heretics with massive Catherine wheels. When you join, you give up everything. Most die in their first charge, but the Trench Pilgrims never run out of volunteers. Are they blinded by faith, or is their entire pilgrimage justifiable? Eles são basicamente a espinha dorsal de manutenção dos avanços. É aquele negócio, você sabe que o céu e o inferno existem, muita gente desesperada e querendo penitência e se recusando a servir o inferno, com certeza se uniria a eles. Com certeza, muita gente. Muita gente. Did you know that New Antioch's deadliest snipers are blind? The sniper priests, officially called the unseen priests of the long rifle, ritually blind themselves, not as punishment, but as devotion. They take up the black scapular of the Passion and gouge out their own eyes to eliminate any chance of doubt. But how do they aim? Well, each priest is gifted the ability to see fractionally into the future. They know exactly where their target will be before they pull the trigger. There are even multiple orders: Saint Sebastian, Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows, and Saint Ludmilla of Bohemia. Each has unique weapons, tactics, and holy ammunition based on their patron's miracles. As for their rifles, they are holy relics, which are divinely inspired instruments of death. Isso foi interessante, mesmo que na verdade seja sacrílego, né? Mas é curioso a forma como eles colocaram os poderes. Interessante, mas sacrílego. Com certeza sacrílego. Passed down for decades. When the walls of Askentos fell,
The Order of St. Mercurius detonated their entire monastery rather than let these weapons fall to heretics. For their gear, they wear the black scapular of the Passion, which is a blessed cloak that makes them invisible. Heretics can pass within inches and never know. It even sustains them without food or water for weeks. The most legendary sniper priest is Shepherd Sugatani of the resurrected Nagoro Shu. His Kunitomo rifle shot one Sacrílego nem existe, né? Sacrilégio. É. Totalmente sacrilégio. bullet which traveled 3 miles and killed the entire Coral Triumvirate during the siege of St. Lux. This is quite literally blind faith made lethal. Would you blind yourself just to be a badass sniper? Pra salvar o mundo, né, velho? Né? Ah, não, olha como eu sou um sniper bom. Olha, eu sou muito bom em dar tiro, meu. In 1807, Ireland was almost annihilated. But how did they survive? Zacher, the heretic sea lord, was a brilliant strategist and master of goetic magic. He made a pact with the Cult of the Moon to unleash the Path of the Beast across Ireland. Young Irish men and women started disappearing into the woods. They'd return screaming, naked, and carved with beast runes. Some even gave birth to monstrosities, and ships were burning. Then, in 1807, Zacher's fleet landed near Dublin and brought heretic artillery ashore, unopposed through a surprise attack. As Ireland's army gathered to defend, Zacher unleashed his masterstroke. He sacrificed thousands of captives in a massive blood ritual. The long-dormant Hellgate at Polanifrin Lake ripped open, and the armies of the Court of the Seven-Headed Serpent poured through. Ireland's forces were caught between 2 armies. It was so bad that High King Murdoch fell in battle. Every major city fell and Ireland was lost. But the Fianna, Ireland's legendary warriors, weren't done. They infiltrated Zacher's flagship, the Hymn of Obscenity. That's when a Fianna berserker carried a barrel of explosives through a hail of bullets. He detonated the ammunition cache, resulting in Zacher's death and multiple battleships destroyed. And at the same moment, Paladin Anses emerged from hell itself, bloodied, blinded in one eye, and his armor torn, but victorious. He'd closed the Hellgate from the inside. Without their leader and cut off from reinforcements, the heretics panicked. Queen's consort Domhnall led a brilliant campaign that swept them back into the sea. Ireland was saved, but the cost? Half the population died. In 1807, Ireland was almost... How did the Iron Sultanate build the Iron Wall? Sim, como? Well, it was manifested by God himself. When the Knights Templar opened the gates of hell in Jerusalem, the Islamic world faced annihilation. Gog and Magog were unleashed, and the caliphates were drowning in blood. Then Allah answered. The prophesied Iron Wall of Du al-Qarnayn, the 2 horns that pierced the sky, materialized across the lands of the Sultan of Rum. A call went out to every Muslim in Europa, Asia, and Africa to begin the migration. Second only to the Prophet's Hijra in importance, millions died on the journey as heretics swarmed them like locusts, but millions more survived. In 1109, the gates of Al-Qarnayn closed, and the Iron Sultanate was born. The wall is tens of thousands of kilometers long, anchored by the Taurus and Zagros Mountains, the 2 horns of the crescent moon. Its surface has never been scratched, despite centuries of artillery bombardment. Inside the wall is molten magma. On rare occasions, a demon weapon cracks the surface, lava pours out, kills the invaders, then hardens to reform the wall instantly. It has 4 great gates, each guarded by 2 Barak Takween, which are colossal winged creatures. They test every traveler with riddles and wise questions to expose infiltrators. O que é? Creating 1 Barak costs the yearly income of an entire province and takes 7 years to make. The wall doesn't just offer physical protection. The House of Wisdom built machines that regulate rainfall and generate high winds that make the airspace deadly for heretic bombers. The wall has never fallen in 800 years. If God created the wall for the Iron Sultanate, then why did he not give the same blessing to Europe? How did... Sim, curioso. Eu quero muito ouvir as justificativas. Who are the Plague Knights in Trench Crusade? Well, the Black Grail is Beelzebub's ultimate weapon, a plague so horrific it turns the dead into shambling vessels of corruption, and some people actually welcome it.
When the tide of plague comes, most mortals cry out to Beelzebub in desperation. They beg for mercy and offer worship in exchange for survival. But their prayers fall on deaf ears. Beelzebub hates all creation and only wants to warp it into something hateful to God. But there are mortals, exceedingly rare, who truly share his vision. These are serial killers, men and women whose pleasure is to murder repeatedly, wishing one day to do it openly. The most depraved are inducted into the unholy order of the fly, and they're called Plague Knights. When the Black Grail comes for them, they don't run. Unlike everyone else who gets consumed, they're warped into cadaver-like creatures halfway between life and death. But what makes them terrifying? It's that they retain sentience, intelligence, and dim memories of their past lives. They lead the Black Grail to isolated farmsteads and remote settlements that might otherwise escape. The more living creatures they warp beyond recognition, the higher they climb in the order. Among their ranks are 12 Plague Knights of great renown, champions who dwell in Ekron, the city of Beelzebub, a place so horrifying that nobody dares approach it, not even the mightiest heretic lords. Sometimes orders come to these champions, carried by the deafening buzz of trillions of hellfly wings beating as one. When that happens, the mightiest Plague Knights strike forth on missions only Beelzebub knows. Do you think the Paladins could defeat a Plague Knight in single combat? Who are the Plague? Os paladinos conseguem vencer, pô. Pô, eles são ok, né? São um pouco mais fortes que o normal, mas não acho que eles chegam tanto, não. Pelo menos não em aparentemente, né? What is humanity's Vamos ver em jogo. greatest victory in Trench Crusade? In 1346, Beelzebub unleashed the Black Grail on Europe. It was the worst plague in human history, and that's saying something in a world where hell literally walks the earth. Tens of millions got infected and turned into shambling corpses. These weren't your typical plague victims, but they became metastatic vessels for corruption. The corpse wars had begun. For 66 years, Europe was basically a zombie apocalypse. Entire nations were consumed by the Black Grail, as cities turned into graveyards. The living barricaded themselves behind crumbling walls, while hordes of plague zombies clawed at the gates. Leading this nightmare was Yersinia Rex, the hegemon of the Black Grail. This guy was so terrifying that kings across Europe were literally trembling as Beelzebub had poured massive amounts of power into him, and it showed. Europe was dying, and the faithful were losing ground every single day. But then, in 1429, everything changed. A living saint appeared named Jeanne d'Arc. She did what nobody thought was possible. She united the church's fractured armies and led them personally against the Black Grail. The final battle happened at Valence, and it was absolutely cataclysmic. Jeanne d'Arc's forces brought down Yersinia Rex. She defeated him, and with their hegemon destroyed, the Black Grail forces in mainland Europe collapsed. The corpse wars ended after 66 years of horror. Beelzebub was so enraged that he turned on his own followers. He cursed them and cast them out of the Order of the Fly, as they are doomed to wander the earth forever, mourning their fallen hegemon. This was humanity's greatest victory in 800 years of total war. Do you think the church still burned Jeanne d'Arc just like in real life? Brutal. What is humanity's greatest Deixa eu rever aqui que eu tive que ver uma victory coisa. in Trench Crusade? In 1346, Beelzebub unleashed the Black Grail on Europe. It was the worst plague in human history, and that's saying something in a world where hell literally walks the earth. Tens of millions got infected and turned into shambling corpses. These weren't your typical plague victims, but they became metastatic vessels for corruption. The corpse wars had begun. For 66 years, Europe was basically a zombie apocalypse. Entire nations were consumed by the Black Grail, as cities turned into graveyards. The living barricaded themselves behind crumbling walls, while hordes of plague zombies clawed at the gates. Leading this nightmare was Yersinia Rex, the hegemon of the Black Grail. This guy was so terrifying that kings across Europe were literally trembling as Beelzebub had poured massive amounts of power into him, and it showed. Europe was dying, and the faithful were losing ground every single day. But then, in 1429, everything changed.
A living saint appeared named Jeanne Santa Joana d'Arc. d'Arc. She did what nobody thought was possible. She united the church's fractured armies and led them personally against the Black Grail. The final battle happened at Valence, and it was absolutely cataclysmic. Jeanne d'Arc's forces brought down Yersinia Rex. She defeated him, and with their hegemon destroyed, the Black Grail forces in mainland Europe collapsed. The Corpse Wars ended after 66 years of horror. Beelzebub was so enraged that he turned on his own followers. He cursed them and cast them out of the Order of the Fly, as they are doomed to wander the earth forever, mourning their fallen hegemon. This was humanity's greatest victory in 800 years of total war. Do you think the church still burned Jeanne d'Arc just like in real life? É que não foi a igreja que queimou a Santa Joana d'Arc, né? Foi o bispo local ali da Burgundia, que foi cooptado a fazer isso em troca de cargo público e, no fim das contas, Santa Joana d'Arc virou Santa Joana d'Arc. A igreja considerou totalmente inválido o que foi feito ali e foi fantástico. Eu tenho aqui o livro Santa Joana d'Arc, eu vou começar a ler em breve. What are the Meta-Christs in Trench Crusade? Well, think of the Emperor in Warhammer 40k and him having inferior clone versions of himself. That's because Meta-Christs are clones of Jesus Christ, his literal flesh and blood, replicated through some unholy fusion of science and faith. They're semi-successful clones or prototypes in the church's Meta-Christ program, and they're horrifying to look at. They have ruined mouths that can't form words as they communicate through painful grunts that Mendelist monks translate. When they perform communion, they cut their own flesh and leak blood from their eyes and mouths while groaning the sacrament. But here's why the church keeps making them. Their flesh and blood contain divine essence. When someone consumes it, they undergo rapid, alarming transformation. If they survive, and that's a big if, they become communicants. Hulking giants with miraculous healing abilities. Metachrists can also raise the dead. The seventh Metachrist brings back fallen trench pilgrims as martyr penitents. And yes, there are multiple Metachrists. Different ones are worshipped by different groups. The second by Crimson Communicants, the third by Stigmatic Nuns, and the seventh by Trench Pilgrims. Is this blasphemy or a justifiable action so that humanity can survive against hell? Não, esse cenário inteiro é blasfêmia. Em múltiplos sentidos. E é perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. Esse negócio de... Cara, eu não saberia dizer assim agora, especialmente, qual é Mano, os problemas são óbvios. Você não pode simplesmente clonar a Cristo. E ainda utilizar o argumento da comunhão pra isso. Não é a mesma forma. Mas fora isso, assim... Nossa, inúmeros problemas. Inúmeros. O próprio senso de clonagem. Nossa, muito problema. Esse é mais um site escondido na internet. Se você entrar nesse site... What is the path of the beast in Trench Crusade? In Trench Crusade, humanity faces three main threats: the heretic legions, the Black Grail Plague, and something called the Path of the Beast. The Path of the Beast isn't Hell's creation, it's something much older, a primordial force that existed before humanity even appeared. When the Hellgate opened in 1099, it woke up. Here's how it works. People who are broken by the endless war sometimes choose to reject civilization entirely. They reject God, reject law, and reject their own humanity. Thus, they become supplicants of the beast. It's a voluntary transformation. They kneel before altars and undergo a horrifying change. Their bodies literally unravel and mutate. Most become half-human, half-beast hybrids just like werewolves, but worse. Beast heads sprout from their flesh, claws emerge, and they're marked with carved runes during twisted rituals. Why would anyone do this? Well, because the beast offers escape. All your trauma from the war will instantly be gone, and all your guilt and shame erased. Instead, it's replaced with primal hunting instincts and the thrill of violence.
They're led by horned priests, ancient beings who've walked the path for centuries and gotten very good at it. Would you rather become an abomination of the Black Grail or embrace the path of the beast? Que horror, velho. É basicamente uma distorção completa de uma anticonfissão. Horror, horror. What happened to America in Trench Crusade? Well, to be honest, we don't really know. But there have been some interesting conversations happening in the official Trench Crusade Discord. According to Discord discussions, the crowns of Aragon and Castile, which never unified into Spain, maintain a handful of minor trading posts in the Americas. These exist specifically to supply European armies with tobacco. The heretic navy attempted North American landings multiple times, but Native Americans drove them out every single time. Isso é muito golpe. Muito golpe. Muito golpe, cara. Why was there no colonization? Well, the gates of hell opened in 1099, 4 centuries before Columbus would have sailed. Europe has been locked in total war for over 800 years, meaning every ship, every soldier, every resource is desperately needed against hell. There's nothing left for colonization. This likely means the Aztec Triple Alliance, Maya city-states, Inca Empire, and North American nations all continued developing independently. By 1914, these could be sophisticated civilizations numbering in the tens of millions and untouched by European conquest or disease. They've heard rumors through traders, they know hell exists, and they know demons tried landing and were beaten back. The Americas remain one of Earth's few places without constant artillery and demonic hordes, but they know the storm may come eventually. What do you think is going on in America? Eu acho muito provável que uma parcela boa das Américas e da Ásia tenham sido tomadas. Se as parcelas mesmo aqui da África foram tomadas, porque as Américas não, inclusive seria um supply muito grande de pessoas pro inferno. Isso se os portugueses e os espanhóis não conseguiram, né? E ele falou que não, as cores não estão juntas, mas pelo menos o que tá aqui no mapa é diferente. Bem, vamos ver. O Claude é a melhor inteligência. É mesmo? Which universe is worse to live in? Warhammer 40k or Trench Crusade? In Warhammer 40k, trillions of humans are packed into factory hive cities where they toil in darkness, pollution choking their lungs, and never seeing the sun. Workers are ground down until their bodies literally become corpse starch to feed the next generation. Of course, there are chaos gods who actively corrupt souls for eternity, as damnation doesn't end at death. Then Tyranids devour entire worlds, leaving nothing but scoured rock. If you're a soldier, well, the Imperial Guard throws people like you into meat grinders by the millions. And then, if you get turned into a servitor, you're lobotomized and turned into a mindless cyborg slave. Meanwhile, in Trench Crusade, the gates of hell opened on Earth in 1099. For over 800 years, humanity has been locked in World War I-style trench warfare against literal forces of hell. 1/3 of humanity is already corrupted or dead, and there's a high chance you'll encounter a literal demon. Hell's Prince of Greed is invading Africa. Christianity has resorted to borderline blasphemy, like cloning Christ, just to survive, and the Black Grail turns people into plague zombies as entire nations are consumed by Hell's armies. If you're a normal person, it's highly likely you'll be born in a bunker and eventually die in the trenches as a random soldier. There's even a chance you get labeled as a heretic, where you'll be crucified, burned, or both. So which is worse? Where would you rather live? Por estar mais próximo à realidade, o Trench Crusade é melhor. Did you know Trench Crusade has their own dreadnoughts? Imagine a 12-foot tall war machine fueled by diesel and faith. The exterior is covered in icons, holy relics, and prayer scrolls. This is a shrine anchorite, and it's a living altar of war that's almost immune to damage. But what's inside it? Well, it's not good. Every surface is covered with spikes and barbed hooks. The pilot, a monk or nun, sits impaled on these in constant torment. They want this pain, suffering as Christ once did. Once installed, they never leave.
They stay impaled until the day they die, either from enemy fire or, rarely, old age. When they fall, their body parts are preserved as reliquaries mounted on the anchorite. Each machine becomes a rolling shrine to everyone who's died piloting it. The first anchorites were built centuries ago under Saint Methodius. Several hundred were created, but the craft is now lost as the monastery was destroyed by a demon's death commando. In battle, they wield massive Catherine wheels and bone-breaker maces. Trench pilgrims even volunteer to be broken on the wheel, mounted on the anchorite for their final battle, and the church claims their suffering grants spiritual protection. Maintaining these machines costs a fortune, but to the trench pilgrims, keeping their walking cathedrals operational is a sacred duty. Would you want to be inside a shrine anchorite? Did you know Trench Crusade has their own É um conceito bem interessante. Eu gosto do conceito de que você não pode criar mais. Você realmente... Porque guerra e conflito é literalmente mais perda de recursos do que aquisição de recursos. Aquisição de recursos é algo muito mais longo prazo. No curto prazo você vai perder recursos, vai perder recursos, tá ligado? Você realmente... Pronto. Vamos lá. What is the Free State of Prussia in Trench Crusade? In a world where the Church rules with absolute authority and monarchies dominate Europe, one nation stands apart: the Free State of Prussia. Prussia is governed by what the Church calls an outlandish system called democracy, a relic from ancient Hellas. Apesar que parece que Veneza foi tomada, né? Mas Veneza era, a Gênova era, não faz muito sentido pra mim, não. Mas tudo bem. Every citizen É um dos 3 modos de governo válidos considerados por São Tomás de Aquino. Não faz muito sentido. Sei lá, mas fazer o quê, né? votes for representatives on the Landtag to decide state affairs. In a war where most nations are ruled by kings and the Pope himself, Prussia holds democratic elections. But don't mistake democracy for weakness. Prussia is known for its military, as the nobility maintains fierce military tradition, tracing lineage back to the Teutonic orders. They still buy officer commissions, keeping old ways alive in their new government. Their elite forces are the Stoßtruppen, shock troops chosen from mountaineers and veterans of the brutal Northern Front. These soldiers specialize in close-quarters trench combat, clearing heretic fortifications with grenades, trench clubs, and iron will. They wear lighter orichalcum armor, allowing speed and flexibility for brutal melee. Prussia even has specialized flamethrower tank units that fight Black Grail outbreaks using holy anointing oil as fuel. The Free State also disputes ownership of Köln with the Holy Roman Empire, though the Church placed it under Prussian care. While most of Europe kneels to kings and popes, Prussia votes. And then they storm the trenches of hell with democratic fury. So if you've ever wondered, muito suspeito. What's happening in Northern Europe in Trench Crusade? Well, not so fun fact, Jerusalem isn't the only place where hell broke through to Earth. Hidden in the wilderness of the Kola Peninsula, there's a second Hellgate called the Hellmouth of the North. It's pretty tiny compared to Jerusalem's gate. Ironicamente, eu prefiro mais essa visão do... Tipo, prefiro no sentido realmente de narração, de você ter que prever onde que o portal do inferno vai abrir, do que um portal do inferno grudado em Jerusalém. Eu acho que eu iria por essa linha narrativa. Eu gosto dessa ideia. Eu prefiro essa ideia, pessoalmente falando. But still powerful enough to make every throne around the Arctic Ocean tremble. Unlike Jerusalem's permanent breach, mas de certa forma é uma forma de enfraquecer as forças do inferno quando você só tem não um recurso constante, mas um recurso que aparece momentaneamente ao longo do tempo. Mas eu acho que seria bom para explorar mais aquelas partes políticas e humanas, e aí retiraria mais nesse ponto do conflito eterno. O que depende do caso, depende também da época, eu posso gostar mais, posso gostar menos desse estilo de narrativa, né? Mas eu optaria muito mais pela essa narrativa do norte.
Age, this gate only appears for brief hours. It shifts in both location and time, moving with Hell's internal power struggles. Some say it stands where ancient people worshipped false idols, while others claim it's where the angel Azazel fell. When it opens, the skies turn red and brimstone rains down for miles. Then, unbearable heat reduces forests to cinders, and toxic fumes twist animals into monstrosities that tear each other apart. Finally, the gate disgorges the court of the seven-headed serpent. The Synod of Strategic Prophecy tries predicting when and where it will appear, so forces can muster from the Church of the North, Kalmar Union, Knightly Orders, and Tsardom of Novgorod. Battles often happen in winter, and the court uses both hellfire and intense cold as weapons. Hakapolitas, which are Finnish light cavalry, were formed in the 1600s specifically to counter these invasions, as the most catastrophic attack was stopped at the Battle of Vilnius. Every invasion leaves remnants behind. These are monsters lurking in dark forests, waiting for the gate to open again. So if you've ever asked yourself, what's happening in Northern Europe in Trench Crusade? What's happening in Northern Europe? Isso também implica dizer que o norte está mais calmo do que o sul da Europa, né? Então seria melhor viver nessas regiões que é mais espaçado do que em outras, né? Que é constante o terror. Europe in Trench Crusade. Well, not so fun fact, Jerusalem isn't the only place where hell broke through to earth. Hidden in the wilderness of... What is the court of the seven-headed serpent in Trench Crusade? Atop the iron city of Dis, shrouded in eternally belching plumes of corrosive smoke, sits the infernal war council. They are seven archdevils representing the seven deadly sins: wrath, envy, pride, gluttony, greed, sloth, and lust. They're essentially the heads of the serpent, and their commands dictate every military action hell takes against creation. But here's the terrifying part. The archdevils who sit at the council constantly change. Only Mammon, the serpent head of greed, has held his position almost continuously throughout the entire 800-year war, while every other seat is a revolving door of demonic nobility. Dukes, marquises, princes, and paramounts claw their way to the top, only to be deposed when rivals gain advantage. The council votes on everything, often by the slimmest margins. Towering statues of the serpent heads are erected by work gangs of yoke fiends, only to be torn down and crushed when new devils seize power. A demon's strength changes based on the amount of mortal followers they corrupt. More followers means more power. If you lose influence, you lose your seat. Even Beelzebub, the most powerful devil of gluttony, scorns his rightful place at the court. He wages his own war through the Black Grail and instead, leaving his throne empty for lesser devils to fight over. So Hell's armies are fighting each other for the privilege of commanding them. Who do you think are the six devils of the court? Well, if you've ever wondered, what is the court of the seven-headed serpent? What are Maximilian-class knights in Trench Crusade? In a world where machine armor is mass-produced for the trenches, there exists something far rarer, something built from fragments of the divine. The Maximilian-class armor originated from a vision. The Papo muito estranho. Stylite monk Georgi dreamed of the Pillar of Life, and 10,000 Crusader knights embarked on a military pilgrimage to find it, and each knight took a vow of silence to ensure the truth would never be revealed. What they brought back changed everything. They were fragments of ancient armor and extraordinarily large bones found atop a great rock pillar. The Order of the Aurelian Angelic Knights of St. George used these fragments to develop the blueprint for Maximilian-class armor. Unlike standard machine armor, which is rarely modified, every Maximilian suit is unique. When a knight falls, the armor doesn't go to just anyone. Church overseers conduct careful testing and spiritual questioning to determine which warrior is worthy. Then the suit is modified to fit them completely, including their fighting style, weapons, and role in combat. Some are layered with vermiculite to resist flamethrowers, while others have self-contained breathing apparatus to survive gas attacks. Each Maximilian-class knight is essentially wearing a customized relic built from the bones of something so massive and ancient that even after 800 years of war, nobody will say what they found on that pillar. Which is cooler, a Maximilian knight or a paladin?
Well, if you're still wondering, what are Maximilian Muito estranho, ossos gigantes que são, por alguma razão, santos, né? Muito esquisito. What are the Janissaries of the Iron Wall? The Janissaries are the Sultan's elite household troops and are the heavy, mailed hand of the faithful. But their stories are actually kind of tragic. They start as children, captured during raids on the desolate northern and eastern marches beyond the Iron Wall. As they're torn from their families, they're subjected to years of rigorous martial training and indoctrination. Their bodies are enhanced through alchemical arts, and their minds conditioned by mystics to face any foe unflinchingly. By the time they reach adulthood, they are no longer who they were. They are Janissaries, elite warriors fiercely loyal to the Sultanate, fortified by faith, armor, and alchemy. Wherever the fighting is fiercest, the Janissaries will be found. They have barracks at intervals along the Iron Wall, ready to respond to attacks at speed. Their role is simple but brutal. After the conscripted Azebs skirmish and the Lions of Jabir harass enemy flanks, and after the Sultan's artillery has bombarded the enemy into disarray, the Janissaries close in. They finish it with devastating countercharges, crushing elite enemy formations with sword, shield, and Jezzail rifles. They serve as bodyguards for high-ranking officials, and when the need is desperate, just like when the Sultan himself marches to battle, the Janissaries march before him, carrying the green flag of the Prophet. They are loyal, unbreakable, and overwhelming. Which unit has better drip than them? Well, if you've ever wondered, what are the Sabia que se você tirar uma foto... What are the Heretic Death Commandos? Well, they are basically the most feared warriors in the Heretic Legions, and with good reason. From a very early age, a select group of heretic youth are sent beyond the gates of hell to be raised as Death Commandos. Few are chosen, and even fewer return. Those who survive are barracked in the 7th Circle of Inferno. There, they're taught the deadly arts of assassination by the damned souls of history's greatest killers and murderers. They master all manner of weapons and poisons, and they learn to slither like serpents through the battlefield, leaving murder in their wake. Their Tartarus claws are forged specially and quenched in the waters of the river Styx, creating poison more potent than any mortal venom. Many carry silenced pistols to kill unseen and unheard. Not only that, they wear stealth generators that hide them from the eyes of God. At the end of their training, their tongues are ceremonially ripped out. They will never speak of what they learned, and they communicate only through inscrutable hand signals. The most infamous are the 3 Master Death Commandos named Cain, Barabbas, and Haman. In 1894, they simultaneously assassinated the Supreme Pontiff, the High Prophetess Aelia, and the Holy Roman Emperor. It was called the Year of Broken Trinity. Profetiza? It was called the Year of Broken Trinity. They simultaneously assassinated the Supreme Pontiff, the High Prophetess Aelia, Autoprofetiza, estranho. and the Holy Roman Emperor. It was called the Year of Broken Trinity. This made the church fall into turmoil, and the heretic legions launched a lightning offensive across the Levant and Europe, pulling the tide of war towards hell's favor. So if you've been wondering, what are the heretic? What happened to France? Well, France is called the first daughter of the church, and Beelzebub, the Lord of the Flies, is determined to claim it as his prize. In 1429... Não é Toulouse, não, é Avignon. Nossa, se fosse Toulouse, rapaz... The cult of the Black Grail stormed the city of Avignon. The city had been fortified against exactly this threat, but it was betrayed from within. A traitorous cardinal, jealous of the Supreme Pontiff, plotted his revenge. Hidden cultists opened the gates at night, and in a single sweep, Avignon was overrun and turned into the vilest den of pestilent corruption outside hell itself. In mockery of Rome's papal throne, the cult declared Avignon the seat of an anti-pope. The Patriarch of Beelzebub married an enormous sow bloated with Black Grail disease in the Grand Chapel. This revolting union spawned the first missionaries of the Black Grail. Now the influence of Avignon creeps outward each year with a few hundred feet of expansion annually, as hidden temples of the fly appear in valleys and forests that were clean the year before.
Missionary bands slip into villages at night, using hypnotic charisma and mind-infecting strains of the Black Grail to win converts. However, the Marian processions, wearing gas masks against noxious fumes, fights Aí colocam o negócio hindu na fala. Aí é fogo, né, velho? Rapaziada, não tem ideia o que tá falando, o que tá colocando. É fogo demais. against the Order of the Fly over every temple. Luckily, France still stands, but it's fighting a slow, spiritual cancer spreading from its own heart. The war for the soul of the first daughter continues. And if you're still going to ask, Demorei 5 anos para descobrir que dá para... what are the wars of Triclavianism in Trench Crusade? Well, it was the time the church almost destroyed itself. How many nails were used to crucify Christ? 3 or 4? This question tore the church apart for 91 years. From 1215 to 1306, Christendom bled itself dry over theological doctrine, while hell watched and grew stronger. The wars of Triclavianism split the faithful into factions, 3 nails versus 4 nails. Believers who should have been fighting demons turned their swords on each other instead. Brother killed brother, bishop denounced bishop, and kingdoms declared war over interpretations of scripture. Millions perished by sword and fire. And while the faithful slaughtered each other over how their savior died, the heretic domains extended their territory. Every city burned in religious civil war was one less city to defend against demons. As armies destroyed in doctrinal conflict was one less army to hold the line. For 91 years, the church fought itself, and for 91 years, hell advanced unopposed. The wars of Triclavianism finally ended in 1306, but the damage was done. Millions dead and thousands of kilometers of territory lost. The united front against hell shattered by arguing over nails. Hell opened the gates in 1099, but the faithful handed them their greatest victories through their own pride and division. So if you're curious if the church has infighting, all you have to ask is, what are the wars? Isso é baseado em uma heresia real. Pra quem não sabe. Que é o próprio triclavianismo. Of Triclavianism in... What happened to Egypt in Trench Crusade? Well, Egypt fell to the Prince of Greed himself, Mammon. For centuries, the Mamluk Sultanate ruled Egypt. Their automaton cavalry patrolled from Alexandria to Cairo, and their fleet controlled the Mediterranean. But beneath this power, rot was spreading. The 10 golden horns, who were merchant princes, trapped people in predatory debt. Contracts they couldn't read, with hidden clauses they didn't understand. The merchants secretly served Mammon, building an army of debtors from the inside. In 1276, heretic fleets attacked Alexandria. As mechanized legions crossed Sinai, the Mamluks rushed to defend their borders, emptying their garrisons. Exactly as planned, the 10 golden horns gathered their debtors in the plazas of Alexandria and Cairo. They promised to annul all debts because of the war. Then hope turned to horror. Poison gas flooded the streets and people fell convulsing, but they couldn't die. The contracts had hidden clauses. They promised eternal physical labor and eternal servitude to Mammon. The Sultan led one final charge at the citadel of Saladin. His automaton cavalry died to the last man, and Al-Azhar fell. The mosques burned as everything became temples of greed. Egypt belongs to Mammon now. Alexandria and Cairo serve as bases for Hell's armies. And the Nile runs red. Do you think they could take Egypt back? If you are curious about what happened to Egypt, Existem 2 tipos de adultos em... what are trench ghosts in Trench Crusade? When heretics die on hallowed ground, they can't move on. Churches and graveyards across no man's land reject their polluted souls, and heaven denies them, while hell cannot claim them. So their deaths tie them to earth. They rise as trench ghosts. Gas masks... Aí é outro problema, né? Porque implica que algumas almas ficam presas na Terra. Curioso. Cover ruined faces, and dead fingers grasp bolt-action rifles. They remember their lives, but they can never rest. They wage endless war against all living things, faithful and heretic alike. The worst are the Ghost Kings. When heretic priests die on sacred ground, they resume command in death.
They crown themselves with scrap metal, declare meaningless titles, and rule armies of the dead. Ghost Kings ride tank palanquins, scavenged armored vehicles animated by enslaved souls instead of diesel. Servants who displease their masters in life are chained to these thrones with barbed hooks. Others are ground to dust and imprisoned inside the engines, their wails echoing as the vehicle lurches forward. Ghost Kings decorate their palanquins with captured banners and trophies as they wage war against other Ghost Kings out of jealousy. Only in battle do they feel anything. The most famous warband is the Ghosts of Tannenberg, where they won the battle but sacked the Church of St. Jacob. They passed into shadow and have haunted no man's land ever since. Would you rather face Hell's armies or the Trench Ghosts? Muito estranho. What? Eles são quase uma terceira facção, né? Did you know Finland Não, has são uma the terceira facção. best cavalry in Trench Crusade? When the Finlândia, né? Curioso. Northern Hellgate opened in the 1600s, Finland needed a fast answer to a problem that never stopped moving. So they created the Hakapolitas, light cavalry troops whose war cry, Haka Pale, meaning strike at them, has echoed across battlefields ever since. Motor vehicles are an expensive rarity this far from the main power centers of the faithful. So instead of tanks and trucks, Finland fields the Finn horse. They are smaller than most war horses, but cold-blooded and built for brutal winters. Few roads cross the trackless forests of Finland, and the Hakapolitas treat every single one of them as a kill zone. In summer, the bogs swallow invaders whole, while in winter, the darkness and cold finish whatever the bogs missed. In melee, they carry cavalry swords and lances tipped with explosives. When Hell started fielding tanks, they adapted and added anti-vehicle mines and Molotov cocktails to their kit, because they É igual os Kriegs do Warhammer. cannot afford to say no to any weapon that works. Their most famous rider, Johannes Falk Koskela, patrols routes so close to the Hellmouth that his horse Hela already shows signs of demonic corruption. He covers her in holy symbols and keeps riding anyway. But where are the Polish hussars? Well, it's still a neat fact. Caraca, ó o sal, isso aí é o sal. Processador, placa de vídeo, What happens when you get captured by heretics in Trench Crusade? Não, brutal. Well, it involves literal warlocks. In a world where the gates of hell are literally open, you might think the worst fate a person could suffer is dying in a trench. And honestly, that would be a mercy compared to what the Goetic warlocks have planned for you. Because Goetic warlocks are not demons that arrived through the Hellgate fully formed. They used to be people, specifically priests, monks, and men of the cloth, who were captured and dragged into the death factories of the third circle of hell. Fiendish machines burn their flesh away with hellfire, encasing their still living skeletons in an infernal suit of armor and stamping them with Goetic runes. The process is so agonizing that the victims consent to a demonic pact just to bring an end to their unbearable Nossa, suffering. muito brutal. And then what is left hunts the same communities it once served. Their favorite method is skinning their victims alive and using their gruesome trophies as repulsive vellum to write grimoires, or wearing the faces of their victims to power their illusionary spells. And to make it worse, Mammon, the great devil of greed, sells the services of his own personal battalion of warlocks to the highest bidder. Your skin is literally a commodity in this world, so sleep well. And don't ask, how did Hell kill the two paladins? Curioso. So in 800 years of the Great War, only Mas o paladino irlandês, ele não fechou o portão de dentro pra fora? Tipo, por dentro? Ele morreu, será? Only two paladins have ever actually died in battle. But the question is, how did Hell actually manage to kill one of them? The answer is Febris, the bride of Beelzebub. And to understand why that fight matters, you need to understand what a hegemon actually is. The powers of a hegemon are beyond those of any other creation of the Black Grail. In battle, the 100-foot monstrosity can challenge entire battalions of infantry and whole tank corps. Plus, it has the twisted and foul wisdom and genius of a lordly fallen angel. This is a 100-foot shadow of Beelzebub himself, given physical form on Earth, with the battlefield presence to destroy entire armies on its own.
and Paladin Ingelier, called the Sword of Heaven, took the challenge. He fought Febris in a duel, defeating it but dying in the process. It was a big blow for both Beelzebub and the Church, yet it's important to know that the Church cannot create more paladins. As for the second fallen paladin, the lore simply doesn't let us know. Originally there were 12 paladins, but now only 9 remain as one turned traitor. And whatever killed the second paladin, the Church either does not know or is not talking. What do you think killed the other paladin? Well, at least we have one answer to the question. What happened to the famous Crusader Knight Orders in Trench Crusade? Well, if you didn't know, these orders were the Knights Templar, the Knights Hospitaller, and the Teutonic Knights. É interessante. Os teutônicos eram para ser a Prússia. So let's start with the most well-known one. The Knights Templar are the reason the world is on fire. In 1099, beneath the holiest of temples in Jerusalem, they found something in a secret vault, and they fell to their knees before it. They began trafficking with devils, committing unspeakable rites, and tore open the gate of hell. That was the first heresy. 800 years later, the original Templars are still out there, but not as men, but as the heresiarchs, titanic abominations with flesh melded into their armor, barely recognizable as the knights they once were. Meanwhile, the Knights Hospitaller didn't betray anyone, but they paid for it anyway. Every Crusader order now operates under the oath of penance. Die in battle or go to hell, as scripture is carved into your bones, with no other retirement plan. Lastly, the Teutonic Knights are rumored to now be called the Sacred Order of the Dragon. They stopped a full heretic advance in 1573, impaling 1 million of Hell's soldiers in the hills of Wallachia after Byzantium fell, just like Vlad the Impaler. Whether they connect back to the Teutonic Knights, the lore hasn't confirmed. What it has confirmed É que historicamente os teutônicos eles tiveram nas batalhas mongóis nas regiões ali da Valáquia, eles já tiveram um castelo lá antes deles serem transferidos pro Báltico. E é estranho, né? Porque a Prússia existe, o que aconteceu com eles? Será que eles fundaram o Estado prussiano? O que será que aconteceu? Existe a Ordem do Dragão, que também é outra polêmica que pode ingressar, né? Porque a Ordem do Dragão é um ser que por si significa o demônio que devora os filhos de Deus, então, né? Perigoso. is that without them, Europe was next. So, since you kept asking, what happened to the famous Crusader Knight Orders? What are the faithful factions in Trench Crusade? Well, they are the ones fighting for humanity's survival. First, New Antioch is the front line, a fortress city in the northern Levant that has never been breached, garrisoned by soldiers from every Christian nation. Yeomen hold the walls, shock troopers clear the trenches, and blind sniper priests shoot with just faith. Next, the Iron Sultanate holds the eastern front behind the divine Iron Wall. Their janissaries are one of the best humanity can offer. Their alchemists create artificial monsters, and their assassins bend space-time to eliminate Hell's commanders. Then there are the trench pilgrims, who are civilians who walked into no man's land anyway. With no training and proper weapons, all they have is faith and an iron caparot. Of course, we have the Crusader orders, where every knightly brotherhood is still fighting, from the massive Knights Hospitaller down to tiny unsanctioned sects. Then there's the Northern Faithful, holding a completely different war. Finland's Hakapolitas ride hardy warhorses through frozen forests to intercept Hell's armies before they reach populated lands. Prussia's Staastruppen are the most elite shock infantry in Christendom. The Kalmar Union, Novgorod, and the Polish-Lithuanian Commonwealth formed a coalition that in 1908 barely stopped a full invasion at the gates of Vilnius. Lastly, there's the African continent, where faithful nations like the Kingdom of Numidia send troops to New Antioch. Coordinating all of it is the Synod of Strategic Prophecy, a secret order hidden in a European gorge that receives divine military intelligence directly from God. So, if you ever wondered, what are the Ah, eu tô falando mutado, mas então. Será que os outros países combatem entre si, por exemplo? A gente sabe que Nova Antioquia e
E o sultanato aparentemente tem algumas escaramuças pequenas. Mas será que, por exemplo, como eu defino o rei da Escócia, quando às vezes ele é parente do rei da Inglaterra? Como é definido os Habsburgo? Como é definido a Áustria e outras tantas coroas, Hungria? Ou mesmo as que caem em heresia, como que ficam as coroas deles. E tem como recuperar, né, as terras, porque a Irlanda foi recuperada, existem outros lugares que aparentemente também foram recuperados, né? Como que fica a jurisdição deles? The faithful faction. What happened to Greece in Trench Crusade? Well, according to the official Trench Crusade timeline, Byzantium was destroyed in 1573. Constantinople, the greatest Christian city in the East, fell to the legions of Camarus, Marquis of Hell, at some point during the war, and the official world map shows it as ruins. The timeline confirms Byzantium's destruction, but doesn't give us a specific date for when Constantinople fell, so these may or may not be the same event. But the Varangian Guard, the Byzantine Emperor's legendary personal bodyguard, didn't go down with it. The official lore primer mentions their last remnants operating out of New Antioch in the present day. Beyond that, a planned faction called the Remnants of the Varangian Guard appears in official artwork and lore snippets, specifically venturing back into the ruins of Byzantium to recover relics and anything useful for the war effort. As for Greece itself, based on community analysis of the official world map, Athens appears to have become the dominant power among the surviving Greek states. But that's not written lore, so treat it as informed speculation rather than confirmed fact. The honest answer is that Greece has almost no official written lore in Trench Crusade yet. The empire that protected this part of the world is gone, its capital is occupied by a demon lord, and the survivors are still fighting from the wreckage. Which country do you want us to cover next? É basicamente Mordheim, né? Constantinopla é Mordheim. Does the Iron Sultanate hate Christianity for opening Hell's gates? Provável. Well, yes, kind of. But let me explain. Because from the moment Hell's armies poured out in 1099, it was Islamic lands on the front lines. The Levant fell within 2 years, and millions of não exatamente terras muçulmanas, eram terras cristãs. A Síria tinha muito cristão, o Egito tem muito cristão, vários locais aí tinham muitos cristãos, mesmo durante esse período. Armênia, tudo bem que eu acho que a Armênia ficou... não, acho que a Armênia foi dominada, porque se eu me lembro bem, em cima tem o que eles chamavam de Sítia, né? De Sítia. Talvez a Armênia e o Azerbaijão tenham caído. of Muslim faithful died on the road trying to reach the Iron Wall. Armênia, Azerbaijão e Geórgia, né? Official lore, the heretic armies built monuments from their bodies specifically to prevent burial rites. The Templars caused this and the Sultanate suffered because of it, but they still worked together in some ways to fight back against Hell. Still, the official lore primer states it plainly. Resentment against the infidels who unleashed Gog and Magog runs deep in the Sultanate, and matters of honor are swiftly resolved with duels to the death. Even in the present day, while an official understanding between the Church and the Sultanate exists, making them co-belligerents against Hell, the lore is clear that this is an alliance of circumstance at best. Sultanate commanders operating beyond the Iron Wall will not tolerate interference from Christian forces, and clashes between the Sultan's armies and New Antioch are not unheard of. So do they hate Christianity? Well, resentment runs deep, the alliance is cold, and 800 years of bleeding for someone else's mistake hasn't made it any warmer. Who do you think would win in a fight between the Sultanate and New Antioch? É como se Jerusalém também não fosse dos bizantinos, né? E foi tomada. Why does heaven not... Porque também os homúnculos e tudo, né? Não tem como. A galera que cair pra, não, sistema cristão, a galera não tem ideia mesmo do que tá falando, velho. Tenho certeza. help humanity in Trench Crusade? Well, this is still one of the biggest questions in the setting, and the official lore only answers a part of it. And it's true that God... A verdade é que seria muito OP, né? E aí não teria sistema, né? Não seria algo, legal pra se assistir, que não sei o que, pra jogar. Que no fim das contas não vai ser épico assim.
has intervened. For example, the Iron Wall of Du al-Qarnayn manifesting to protect the Muslim faithful is treated as a direct act of God. Aside from that, the city of Argos was simply taken by God without any explanation. Plus, the Synod of Strategic Prophecy exists entirely to receive. Qual cidade? For example, the Iron Wall of Du al-Qarnayn manifesting to protect the Muslim faithful is treated as a direct act of God. Aside from that, the city of Argos Nossa, was simply taken by God without como assim taken? Foi tomado? without any explanation. Plus, the Synod of Strategic Prophecy exists entirely to receive military intelligence directly. Argos, será que é o Monte Argos dos ortodoxos? Curioso. From the voice of God. So heaven is there, but they're just not taking direct action. But why? Well, the lore says there's one clear reason for this. When an angel manifests on Earth, the force is the same as a tactical nuke, so it wipes out everything in its vicinity. So if heaven sends its armies, humanity would get blown to pieces. Beyond that, the lore becomes vague, and that's where fan theories take over. The most popular one is that Hell's major demons deliberately avoid fully crossing into the mortal plane themselves, because doing so would trigger full divine intervention and end the war immediately. So it's sort of like the Cold War, with each side. Entendi, não é o inferno diretamente que tá, mas ao mesmo tempo não sei, esquisito. Talvez não sejam eles inteiros, talvez eles sejam eles em uma forma menor. Ok, até consigo compreender. Using humanity as a proxy. But whether God is holding back by choice, by cosmic rule, or by something darker is a question the developers have never answered directly. A ordem cósmica pode ser curioso, né? Se for ordem cósmica. Curioso. What's your opinion on why heaven still hasn't helped humanity? Did you know in Trench Crusade, the Strait of Gibraltar became exactly like the Strait of Hormuz today? In Trench Crusade, there's a choke point being fought over, the same way nations fight over the Strait of Hormuz today. And whoever controls it, controls everything that flows through it. Except instead of oil, we're talking about Hell's access to the entire Atlantic Ocean. The Strait of Gibraltar is only 13 kilometers wide at its. Mas se eles se manifestam do nada, por que eles necessitariam de um acesso ao mar? Faz muito sentido. Eles poderiam se manifestar no meio de uma ilha ali. Narrowest point. No meio dos Açores. In our world, that's a strategic bottleneck. But in Trench Crusade, where the forces of hell have been pushing out of the Mediterranean for centuries, it's the difference between a contained war and a global one. For most of the conflict, the faithful held it. The Mediterranean was brutally contested, heretic fleets against church dreadnoughts, with islands like Crete, Sardinia, and the Balearics constantly changing hands. But Gibraltar sat at the edge like a lock on a door. As long as that lock held, Hell's navy couldn't reach the Atlantic coastlines of Portugal, France, England, or anywhere beyond. Then came 1666, aka the Year of Six Woes. In a surprise raid, the newly formed heretic fleet overwhelmed Gibraltar's defenses and took the sea fortress. Just like that, the lock came off the door. The forces of hell had direct Atlantic access for the first time in the war's history. England responded by pouring resources into coastal fortifications that would have seemed insane before 1666. Every Atlantic nation suddenly had to reckon with something the Mediterranean powers had been living with for 300 years. Is this a coincidence? Or is Trench Crusade going to be a mirror of our current world? Did you... Aí é coupe. Mas eu acho que é pra representar a questão dos piratas bárbaros, né? Os piratas ali do estreito. Curioso. Do you know in Trench Crusade...
What are the flagellant nuns in Trench Crusade? And I know some of you have been waiting for this video for a long time. Well, hell has been physically on Earth for over 800 years, and some of the scariest soldiers on the battlefield aren't demons, but they're nuns. Clothless nuns. The stigmatic nuns are warrior nuns who follow the third Metachrist, one of several cloned versions of Christ that exist in this setting. Every now and then, one of these sisters will spontaneously develop stigmata, wounds that open up on her body to match the wounds of Christ. And instead of that being a terrible thing, it makes her stronger. It's also why she sees it as God personally showing up and working through her, and that belief makes her completely fearless. So they run across no man's land, armed with swords and pistols, without any armor or sometimes with barely any clothes. Basically, Aí é pro doente, né? hoping to get shot because every wound just makes them more dangerous. In the Apesar que todo, né, o cenário é doentaço, não tem como. actual game, this plays out in a really satisfying way, because whenever a stigmatic nun takes a hit, she can flip that wound marker into a blessing marker, turning what should be a penalty into a bonus instead. Bárbaro. But I've been wondering, how much damage can they take before they finally go down? Did you know that Trench Crusade is getting its very own RTS game? Well, breaking news just arrived that Creative Assembly, the developers of the famous Total War strategy game series, is planning to take on this massive project. Launch will feature the 4 main factions, including New Antioch, the Iron Sultanate, the Heretic Legion, and the Black Grail. So units like the Yeomen, the Janissaries, Lions of Jabir, Paladins, and even some higher level demons might appear. It's also rumored that additional factions like England, the Northern Faithful, the Path of the Beast, and the Court of the Seven-Headed Serpent will arrive in future updates or possible DLCs. Not only that, it's going to feature Total War's classic domination gameplay, set in the war-torn version of Europe in Trench Crusade. So you can expect some intense trench warfare. O que é estranho pra mim, porque eles até agora não fizeram... Olá. Eles até agora não fizeram um Total War de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Qual que é o nome do vídeo, meu nobre? Sieges, and probably a lot of gore. It's most likely going to be similar to the Warhammer fantasy games. And with that comes some insane graphics. For the date, what we have now is that it's planned to be Me manda o nome aí, que eu dou uma olhada do vídeo. fully released by April 2028, with 2027 being the target year for the closed beta. So the Warhammer 40k Dawn of War game has some serious competition. Are you excited for the new Trench Crusade game? Well, happy April Fools! Did you know that Trench Crusade is getting its very own RTS game? What's the strongest high-level unit in Trench Crusade? Trench Crusade is full of horrifying things walking across no man's land, and here are 5 units that stand above the rest in terms of raw lore strength. At number 5 is the Anointed. To become one, you have to physically walk through the gates of hell. Most people get incinerated after just approaching it from a distance, but the ones who make it through come back permanently burned. Deixa eu excluir isso daqui. Não sei não, não confio nisso daqui não. Muito estranho. Sei lá.
with hell's flames etched into their eyes forever. Next is the Anchorite Shrine. It's a 12-foot walking metal church with a monk sealed inside in constant agony, armed with an adamantine Catherine wheel. The lore describes it as almost completely immune to damage, basically a World War I dreadnought powered entirely by suffering. Number 3 is the Desecrated Saint. These are people who were genuinely destined horrifying things walking across no man's land, and here are 5 units that stand above the rest in terms of raw lore strength. At number 5 is the Anointed. To become one, you have to physically walk through the gates of hell. Most people get incinerated after just approaching it from a distance, but the ones who make it through come back permanently burned, with hell's flames etched into their eyes forever. Next is the Anchorite Shrine. It's a 12-foot walking metal church with a monk sealed inside in constant agony, armed with an adamantine Catherine wheel. The lore describes it as almost completely immune to damage, basically a World War I dreadnought powered entirely by suffering. Number 3 is the Desecrated Saint. These are people who were genuinely destined to become saints according to God's plan, but were corrupted and entombed inside reliquaries made from the crushed remains of their former followers. At number 2 is the Hegemon. It's a 100-foot armored titan with the genius of a fallen angel, born from the sacrifice of millions. Only 2 have ever existed in 800 years of war. One was killed by a paladin who died taking it down, and the other was stopped by the living saint Joan of Arc. And at number 1 is the Paladin. It's the only unit that can enter hell and come back, and every mission requires approval from the full Council of Saints. They are strong enough to wipe out entire regiments of heretics and fight the most dangerous creatures hell has to offer. What unit do you think is the strongest? What's the strongest high-level unit in Trench Crusade? Trench Crusade is full of horrifying things walking across no man's land, and here are 5 units that stand above the rest in terms of raw lore strength. At number 5 is the Anointed. To become one, you have to physically walk through the gates of hell. Most people get incinerated after just approaching it from a distance, but the ones who make it through come back permanently burned, with hell's flames etched into their eyes forever. Next is the Anchorite Shrine. It's a 12-foot walking metal church with a monk sealed inside in constant agony, armed with an adamantine Catherine wheel. The lore describes it as almost completely immune to damage, basically a World War I dreadnought powered entirely by suffering. Number 3 is the Desecrated Saint. These are people who were genuinely destined to become saints according to God's plan, but were corrupted and entombed inside reliquaries made from the crushed remains of their former followers. At number 2 is the Hegemon. It's a 100-foot armored titan with the genius of a fallen angel, born from the sacrifice of millions. Only 2 have ever existed in 800 years of war. One was killed by a paladin who died taking it down, and the other was stopped by the living saint Joan of Arc. And at number 1 is the Paladin. It's the only unit that can enter hell and come back, and every mission requires approval from the full Council of Saints. They are strong enough to wipe out entire regiments of heretics and fight. Did you know Leviathan is coming to Trench Crusade? Engraçado, pensei que já deveria estar na marinha, né? Trench Crusade just dropped its biggest lore reveal yet, and it centers on something genuinely terrifying. And it's that Leviathan is real, but it's chained somewhere in no man's land, and both the faithful and the fallen are racing to decide its fate. The reveal came through the Carcass Front announcement, the game's first major campaign box set. The Carcass Front is a stretch of cursed, war-torn land north of New Antioch, described as the most infamous theater of the entire Great War. It's full of ruined holy sites claimed by both heaven and hell, and somewhere buried in it are the chains that bind Leviathan itself. The recent lore drop went even deeper with the Altar of Leviathan.
It's a massive obelisk of strange greenish-black stone dragged from the ruins of a sunken temple and washed ashore by a biblical tsunami. The people of the fishing town of Dorithal dragged it onto a hilltop and have been worshipping it ever since, believing it protects them from the horrors of the war. Whether they're right about that is a question the lore is very deliberately not answering yet. The campaign at the heart of the box is called Path to Leviathan, and the stakes couldn't be higher. Players either slay it and feast on its flesh, or they free it and unleash something ancient and catastrophic on humanity, which is a really cool mechanic. Which fictional deity do you want to appear next? Did you know Leviathan is coming to Trench Crusade? Trench Crusade just dropped its biggest lore reveal yet, and it centers on something genuinely terrifying. Curioso. Esse é mais site escondido na internet. Que Se você... Did you know there are submarines in Trench Crusade? Well, Hell's been fighting a land war for 800 years, and for most of that time, the sea was the one place the faithful felt relatively safe. Ships could move supplies, soldiers, and food across the Mediterranean and Atlantic without worrying about demons charging across no man's land at them. That changed in 1866, and it changed quietly. In complete secrecy, heretic scientists working alongside the demon Marbus, a fallen angel specifically associated with mechanical arts and disease, built the first modern submarines. Nobody on the faithful side knew they existed until it was already too late to do anything about it. By 1870, these submarines were operating out of Gibraltar and were systematically hunting European merchant shipping across the Atlantic, and the results were devastating. Trade routes collapsed, and widespread famine broke out across the faithful nations because the supply lines feeding those cities had been quietly cut underwater where nobody could see it happening. It's one of the most unsettling moments in the entire timeline because it shows the heretics don't always fight with brute force. Sometimes they're patient, methodical, and genuinely clever about finding the exact pressure point that hurts most. Just like what Germany did in World War II. But I've been wondering, which faction do you think is going to invent the atom bomb? Did you know the church has a space program in Trench Crusade? Well, as crazy as it sounds, the church started a space program in 1899, and in any other setting, that would be the strangest sentence you'd read all week. But in Trench Crusade, it's just a Tuesday. Think about what 1899 actually looks like in this world. Faz todo sentido. They are going through 800 years of open warfare against literal hell with... Salve, meu Lorde Loquinarius. Como você está? Tudo vai bem, meu nobre? Trenches stretching across continents as they're getting pounded by demonic artillery. The gates of hell are still bleeding into the earth near Jerusalem, and somewhere in the middle of all that, a group of church officials sat down and decided the next... Sem poder ir pra academia, chovendo forte aqui. Pô, fogo, velho. Caramba, não, chuva é fogo. Lembro uma vez quando eu fui pra academia, eu falei, pô, tá chovendo, tá tudo de boa. Aí, além de eu tomar aí um banho de chuva daqueles todo lascado, eu ainda escorreguei e me ferrei todo. Eu ainda ferrei a minha garrafa d'água na época. Só tristeza. Tudo isso, obra de Satanás contra mim. Pra me fazer não ter o shape. Logical step was to go to space. The thing is, it makes complete sense. When you've spent 8 centuries fighting a war on the ground and losing ground every year, where the enemy controls the oceans through heretic fleets and the trenches never move, looking up is the only direction nobody has tried yet. The church has always understood that this war is cosmic in nature and that heaven and hell are involved. The battlefield was never just Earth to begin with, so why treat it like it is? The lore doesn't really say what the program actually achieved by 1914, but the fact that it exists, quietly listed between sieges and massacres in the official timeline, says everything about what kind of institution this is. So it's only a matter of time before they start their nuclear program. Do you think this makes sense, or is this just too crazy? Ainda
Com o ouvido infeccionado. Pelo menos agora tá coçando mais que doendo. Caraca. Nossa, muito ruim, muito ruim. Passando aqueles... Como é que é o nome? Aqueles... negócio pra limpar o ouvido, pô. Tem aquele cerume, eu acho que é o nome. Pô, velho. É fogo. Às vezes eu tenho medo disso, porque eu fico muito tempo com fone. E aí nunca se sabe, né, velho? Did you know the church has a space program? Cara, eu acho que o plano, se for pra ter um programa espacial, é pros caras saírem da Terra. Deve ser uma parada dessa. Ou então fazer um laser gigantesco pra atirar nos cramunhões. Why are the faithful always losing in Trench Crusade? Well, the faithful have been fighting hell for 800 years, and the math has never been in their favor. And the lore is very specific about why. First, there are trillions of demons in hell. Trillions! The faithful are working with the human population of Earth, which is already split because a full third of humanity has defected to the heretics, so the numbers problem alone is essentially unsolvable. Second, the faithful cannot invade hell. Getting close to the gate of hell is fatal for almost every soldier alive, meaning every offensive they've ever launched has a hard ceiling. At most they can raid, but they cannot push through to where the enemy actually lives. Third, and most brutally, the archdevils are immortal beings who existed before time itself. To them, this war has barely started. Every decade of grinding attrition that exhausts human generations is nothing to an entity that measures existence in eternities. So the faithful burn through soldiers, saints, and resources at a rate hell simply does not feel. The only reason humanity still survives is that Hell's leadership spends nearly as much energy fighting each other as they do fighting humanity. The moment the archdevils fully unite, New Antioch falls, and so does everything behind it. So how does humanity even win against Hell? Porque Deus está do lado deles, né? Mas também não tem como eles se unirem. O que me faz pensar nesse cenário... Como viria o anticristo no cenário de Trench Crusade? Eu acho que não é possível. Why did humanity join Hell if they knew God was real? Ou talvez, não sei. Acho que não é possível. In Trench Crusade? Well, this is one of the most fascinating questions in the setting because the answer isn't actually that crazy when you think about it. God is confirmed to be real and that heaven exists. Plus, the gate of hell has been burning in the Levant for 800 years, so there's zero philosophical debate about whether a higher power exists in this world. And a full third of humanity joined hell anyway. But here's the thing, the heretics don't see themselves as choosing evil. They call God the God Tyrant Yahweh, and frame the whole war as a rebellion against divine oppression. To them, God created humanity as... Está se sentindo oprimido. O assassino em série, o doido de pedra estão se sentindo oprimidos, eles são oprimidos, olha só. Subjects rather than equals, demanding total obedience while offering 8 centuries of plague, devastation, and cities being wiped O Jorge não pode jorjar, ele se rebela contra o Criador. Brutal. from existence as the reward for staying faithful. And what has God done directly in return? The lore is frustratingly vague on that front. Meanwhile, Hell is offering something concrete, its power, status, and the promise that strength belongs to those willing to take it. Their motto says everything. Blessed are the mighty-minded, for they shall ride the whirlwinds. So when God is real but silent and the enemy is loud and actively winning, some people will choose the side that at least shows up. Do you think this makes sense? Não sei se vencendo, né? Eles não dominaram tanto lugar assim, não. What are the biggest units in Trench Crusade? Trench Crusade is full of massive things stomping across no man's land, and here are 5 units that dwarf everything else in terms of sheer scale. At number 5 are the Lions of Jabir. These alchemical war beasts from the Iron Sultanate come in all shapes and sizes, with no two ever being the same. They are massive enough to serve as the Sultan's personal bodyguard and vanguard units on the battlefield, with armor melded directly into their flesh. Next is the Hegemon,
a 30-meter armored titan, roughly the height of a 10-story building, created through the sacrifice of thousands of slaves. Only 2 have ever existed across 800 years of war, and stopping them required a paladin dying in the process and Saint Joan of Arc personally intervening. Number 3 is the moving fortress of Britannia. It's a titanic battleship that travels across both sea and land. It's so huge that it houses an entire fortress of knights with enough artillery to stop a full heretic invasion completely on its own. At number 2 is the larval beast lord. It can lay waste to entire cities, and to stop it, you'd need entire armies backed by aerial bombardment and armored divisions. And what's even worse is that this is still the infant form. The adult version has only ever been seen once, and the recon team that saw it didn't survive. And at number 1 is the zygotic lord, currently gestating inside a placenta the size of the moon. When it comes out, it will literally grind every city of man to dust. What do you think can stop the zygotic lord? Why hasn't humanity run out of soldiers after 800 years in Trench Crusade? Pô, ainda tem bastante terra, velho. Você nunca vai parar os caras de fazer filho, não, velho. Well, Quer dizer... Lembrei do nosso mundo atual, esquece o que eu falei. this is actually one of... Ah, mas aí não tem as besteiras do nosso mundo atual, não tem essas besteiras, né? Os caras estão todo dia tomando porrada de demônio, não tem tempo pra pensar em esquisitice. Até porque já vem esquisitice, né? E até porque o pessoal que propunha alguma coisa ali já tá lutando do lado dos cramunhão, então, né? Não tem problema, não tem esses problemas. One of the most logical things about the setting once you break it down, and it comes down to 3 reasons. First, the war didn't start at full industrial intensity. For the first few centuries, this was a medieval conflict with tens of thousands of soldiers with swords and arrows, and not millions dying in machine gun fire. The truly catastrophic casualty rates only arrived when the technology catched up, meaning the war spent most of its history with small casualties. Second, the burden is spread across a massive population base. The war is set in 1914, which in our timeline meant a global human population of around 1.8 billion people. Even accounting for 800 years of casualties and hell conquering a third of humanity, the faithful nations still represent a civilization of potentially over 1 billion people spread across Europe, the Iron Sultanate, Africa, Asia, and beyond. Just look at World War I. We never ran out of people before. But the third reason is the most interesting one. The lore makes it clear that recruitment basically solves itself in this world. The Sultanate alone drafts 1 soldier from every 20 families continuously, while the Church grants immediate remission of sins to everyone who dies in the Crusade. And that's not a small incentive when hell is actually real and damnation is a confirmed outcome. Pois é. What do you think keeps the front lines fed? Why hasn't humanity... Would Doomguy survive the world of Trench Crusade? Yes, and here's why he'd probably wipe out all of hell after a month. This is a man who locked himself inside hell voluntarily because demons killed his pet rabbit, and he fought so relentlessly for so long that hell itself had to trap him in a sarcophagus just to get a moment's peace. The lore specifically states that none of the forces of hell were strong enough to defeat him, and they had to cheat just to catch their breath. His praetor suit is nearly... Na realidade, o Doomguy já foi até um padre, né? Mas já teve, acho que 3... Antes dessa daí, já teve 3 origens diferentes. Impervious to a 2 megakelvin cutting laser. He can tear apart 40-foot cyber demons with his bare hands. He doesn't need food, water, sleep, or rest. Not only that, he can't be possessed or mind-controlled, which is especially relevant in a setting where demonic corruption is one of Hell's primary weapons. And most importantly, he has already done exactly what Trench Crusade's faithful have been trying to do for 800 years. He descended into Hell, found the source of the demonic invasion, and killed it. So drop him into 1914 with his full arsenal, and the Trench Crusade version of Hell, which hasn't encountered anything remotely like him, lasts maybe a week or 2. A month max. Do you think Hell could stop Doomguy?
Would Doom Guy survive the world of Trench Crusade? What if New Antioch fell in Trench Crusade? O problema desse negócio de universo, o personagem fulano de tal vai pra tal universo, é que ele não cairia. Eu sempre penso que ele cai na regra daquele universo, e não no universo dele, né? Well, the lore itself answers this one pretty directly. The official text states, should New Antioch fall, all the Levant will be lost. But let's go further than that. New Antioch is the psychological center of the entire faithful war effort. Every Christian nation on earth sends 1/10 of its yearly revenue there. This includes soldiers from Poland, Ethiopia, Scotland, and Ireland as they all march through its gates speaking hundreds of different languages, united by one thing, that those walls have never and will never be breached. That unbroken record is proof that God has not abandoned humanity. But the moment those walls fall, that proof disappears. And it happened before. The original city of Antioch was obliterated by a demonic weapon in 1545, and the faithful still held the ruins despite lethal demonic essence poisoning the ground beneath them. But this time, it's worse. The Iron Sultanate would have to absorb the entire front alone. Plus, the refugee crisis would be catastrophic, and hell would finally have unobstructed access to the Mediterranean, causing a massive disruption in the faithful's supply lines and transportation of reinforcements. Then, it's only going to be a matter of time until all of Europe is consumed. Do you think New Antioch could be taken over by hell? What if New Antioch fell in Trench Crusade? Why can't humanity make more paladins in Trench Crusade? Well, this sounds like a logistics problem on the surface, but it really isn't, and here's why. The bottleneck is God. Because paladins aren't manufactured, but they're chosen by God himself. Heaven extends that covenant selectively, and no cardinal, desperate general, and church council gets to override the criteria. But here's where it gets genuinely dark. The church has tried to accelerate the process, where they pushed candidates through consecration who lacked the genuine spiritual foundation required. And what happened next was so messed up. Channeling divine power through an impure vessel produces something so horrific that the church refuses to document in detail. So humanity learned that flooding the pipeline with warm bodies doesn't work, and every hollow candidate burned through consecration is a life lost. And in this war, human lives are not a resource you waste carelessly. To become a paladin, a candidate needs 3 things. First, the candidate has to demonstrate absolute, unshakable faith. Faith that holds when your entire unit is dead, the trench is collapsing, and something from hell is looking directly at you. Second, there's the matter of purity of purpose. A paladin cannot want glory, power, or even want survival for its own sake. The moment ambition enters the equation, the covenant weakens. And third, heaven has to actually respond. That's the only way a normal human can become a paladin. But what do you think happened to the failed paladin candidates? Why can't humanity make more paladins in Trench? Eu ia falar que eles talvez sejam um espelho dos 12 apóstolos, já que tem um traidor, mas os 2 mortos talvez seja algo mais do Warhammer, né? Os 2 primarcas desaparecidos, não sei. Sabia que se você tirar uma foto... What would Japan's units look like in Trench Crusade? Now, the lore doesn't confirm this directly, but the hints are absolutely there, and the speculation writes itself. I personally think it's the same like any other nation, but inspired by 800 years of samurai tradition, Buddhist monasticism, and Shinto spiritualism. On the faithful side, we can imagine units like the Yamabushi Stormcallers, mountain ascetics who have spent decades performing ritual endurance in the harshest peaks of Japan, now descending into the trenches carrying consecrated Yumi longbows and wearing white burial robes underneath their battered armor. Their arrows are wrapped in Ofuda prayer strips that ignite on contact with anything corrupted it hits. Their gas masks are shaped like Tengu beaks, which is kinda ironic because of what the heretic side eventually fields. Then there's the Torii Wardens, enormous spearmen who carry consecrated naganatas wrapped in prayer strips. They're basically acting as living barriers between Hell's advances and civilian populations. And of course, the classic samurai.
But the heretic side is where things get genuinely unsettling. Oni berserkers would be infernally corrupted samurai wearing traditional demon masks that have literally fused to their faces after making their pact. And the Crimson Tengu riflemen, heretic snipers with elongated bird-like mutations perched in ruined pagodas picking off faithful commanders. And that sounds cool as hell and absolutely terrifying. What unit would you want to see most? What would Japan's units look like in Interessante. Eu vou deixar aqui vídeo rolando. Why já should I learn a language with retorno. either of you? We match you with the best tutor for you. Today we're diving deep into the soldiers who form the backbone of New Antioch's war effort. From the noble officers who lead from the front to the chemically enhanced giants encased in diesel-powered armor, these are the units of New Antioch. But first, how was New Antioch formed? In the year 1545, the ancient city of Antioch was obliterated by a mysterious demonic weapon that left behind a crater radiating lethal essence. The garrison held their ground even as mighty Constantinople fell to Camarus, Marquis of Hell. 14 years later, the Sword Congress of Vienna made a decision that would define the future of Christendom. They ordered Antioch rebuilt, and every faithful nation would send a yearly tithe to make it happen. Not coin, but endless supply trains of foodstuffs, tools, ammunition, weaponry, machinery, and skilled workers pouring in from across Europa, the Mediterranean, and the African dominions. What rose from that radioactive crater became the most important fortress city in the world. New Antioch, also known as the Sword and Shield of Europa and Africa. 77 mighty towers now pierce the sky where devastation once reigned. 8 great sieges have crashed against those walls, and not once have they been breached. Hundreds of anchorites, those metallic battle shrines with devoted warriors entombed within them, are embedded directly into the fortifications, keeping vigilant watch day and night. Duke Constantine XI rules this bastion as nominal supreme commander of all faithful forces, though in practice, the troops who come to fight hell operate under their own leaders. The Duke himself wears experimental flying machine armor and commands a standing army that's become the greatest single fighting force the faithful can muster. In recent years, he's dispatched small war bands into no man's land with specific missions. Gather intelligence, recover artifacts of power, raid heretic positions, secure strategic strongpoints, loot the battlefields for the wealth scattered across that tortured landscape. These warbands must raise their own coin and muster their own forces, competing fiercely not just with heretics, but with rival warbands and crazed trench pilgrims. Lieutenants. Every warband that ventures into no man's land marches under the command of a lieutenant, and you can spot these officers from across the battlefield by one unmistakable detail: the distinctive red helmet. This tradition marks them as leaders, and it makes them targets. Every heretic sniper, every demonic assassin, every corrupted war machine prioritizes the officer in red, because killing the lieutenant can shatter a warband's cohesion entirely. Yet they wear that crimson marker anyway, because leadership in New Antioch means being seen, being present, and being first into danger. These aren't the distant generals moving pieces on a map from safety behind the lines. Lieutenants come from two paths. Either they're promoted yeomen who've proven themselves tough and experienced soldiers worthy of the rank through blood and valor in the killing fields, or they're scions of noble houses who chose the front lines over comfort and safety. What sets these commanders apart is their tactical acumen. The lieutenant's best asset isn't their personal combat prowess, though they can certainly hold their own. It's their mastermind leadership. The social pressures vary depending on background. Prussian lieutenants, for instance, operate under the title Hauptmann and face intense expectations. Prussian society would rather see a Hauptmann die than retreat. Leaders like Frau Friederike von Goltz, who earned her place at the head of the 6th Gardekorps through skill rather than gender or heritage alone, carry these burdens while simultaneously proving skeptics wrong.
The nobility maintains strong military traditions, and those who purchase officers' commissions must prove they deserve them or face dishonor worse than death. The lieutenants know every soldier under their command by name. They know which ones are steady under fire, and which ones need a firm hand to keep them from panicking. In return, the soldiers develop loyalty that borders on fanatical devotion to officers who prove they'll share every danger and every hardship right alongside them. Yeomen. For all the elite warriors and specialized troops, the true backbone of New Antioch's military has always been the yeomen. These are the basic troops, brave men and women who have received standard training and sworn an oath to the Duke of New Antioch. What they lack in combat skills compared to more elite troops, they more than make up for with their numbers and the wide selection of weapons available to them. The humble bolt-action rifle is the workhorse of the battlefield, and most yeoman soldiers carry it into combat. These aren't the chemically enhanced giants or the prophetically gifted marksmen. These are ordinary people from every walk of New Antioch society who picked up rifles and marched to war because someone has to stand against hell. They come from across Christendom. You might find a shopkeeper from Königsberg fighting alongside a farmhand from the Papal States, or a clerk from the ducal administration beside a stevedore who once worked the docks. But among the yeomen, there's a special distinction: the trench moles. These soldiers volunteer for advanced infiltration training for a modest cost of 10 ducats per soldier. Up to 2 yeomen in a warband can receive this upgrade, and when the warband reaches 1,000 ducats in total cost, a third can be trained. The trench moles gain the infiltrator keyword, meaning they're deployed ahead of the main force, moving silently through the nightmare landscape of no man's land to scout enemy positions, set up ambushes, and generally cause havoc behind enemy lines. There's a character that exemplifies the yeoman spirit. Yeoman Kleine Hans Plamen of the 6th Gardekorps earned his nickname, meaning little, for his lean physique, but there's nothing small about his character. Even in the supporting role of a yeoman, Kleine Hans's personality is eccentric and electric, infectious in his piety and uncompromising belief in his regiment's ability. He's been given the ceremonial responsibility of carrying the regimental glockenspiel, ringing out staccato metallic rhythms to maintain the charge of his peers. The rest of his regiment jokes that if Hans weren't so good a musician, he'd make for a great soldier. If the dinosaurs, these great rulers, could be wiped out in a flash, well, what makes us think that we have some privileged place upon this planet? We don't. The dinosaurs should not be tarred with fatal incompetence. You know, to be called a dinosaur should not be a pejorative. It's a great honor because they were amazingly successful, yet their reign ended, just like all reigns do. When the asteroid that killed the dinosaurs hit Earth,
what were the apex predators? What else was walking the earth during that time? Well, of course, not all dinosaurs lived at the same moment, but it just so happens that at that moment in time, T-Rex was alive. T-Rex actually lived here in Texas and in other places in the West, Montana, Wyoming. And it's quite possible that T-Rex saw the asteroid coming in. And that is the all-time apex predator of the world's continents. What are you in for? Disturbing the peace? After the asteroid hit the Earth, how long do we believe it took to kill off the dinosaurs? Do we have any idea what those final days and months were like? Yes, we do, and largely due to a drilling project a few years ago, which drilled through the crater in the Gulf of Mexico. So the asteroid hits off the coast of the Yucatan, blasts a crater in the Earth's crust that's about 110 miles across by maybe 20 miles deep. That's like the size of the state of Massachusetts. When it hits, it obviously creates a huge seismic wave. It would have created a magnitude 10 or 11 earthquake. The Earth itself can't make an earthquake that big. You have to ring the Earth from the outside like a bell. So imagine a magnitude 10 or 11 earthquake rolling through the landscape. And then all that debris, when that material comes back in, it's got to balance the energy books, and it does that through friction by heating up the atmosphere. Imagine that day, trillions upon trillions of millimeter-sized space capsules, such that globally, within an hour after the impact, temperatures get up somewhere between toaster oven and pizza oven. So if you're a dinosaur and you're on the surface of the Earth that day with no place to hide, you're dead. You discovered a massive species of dinosaur and named it Dreadnoughtus, meaning fears nothing. How do we know it wasn't afraid of the crushing burden of responsibility for the consequences of its actions? Well, I'm pretty sure it wasn't, because Dreadnoughtus, who weighed 65 tons, had a brain that you could fit in a pint glass. So that's not a very large brain to body ratio. So I don't know precisely what Dreadnoughtus was thinking about, but I don't think it was the deep ramifications of its actions. Stupid is, stupid does, sir. If that asteroid hadn't hit Earth, what would the world be like today? Would there still be dinosaurs? Well, technically there are still dinosaurs because we have birds. Would there still be non-avian dinosaurs? I think so. I mean, they were around for 165 million years. They were doing great. They were biodiverse. They were on every continent. That was for 165 million years. Why not another 66 million years more? And during the entire reign of the dinosaurs, our ancestors, little shrew-like mammals, were struggling, living in the hidden and forgotten recesses of the dinosaur world, hoping never to be noticed. And then the playing field is cleared by that asteroid. The dinosaurs go extinct, except for the birds. And all of a sudden, our mammalian ancestors, they can come out from their hidey holes. Come on, everybody! Then evolution takes off at this point. We get what is called an adaptive radiation, mammals radiating evolutionarily out into all these now unoccupied niches left behind from the dinosaurs, and they quickly evolve into things like primates. And so if the dinosaurs had never gone extinct, well, they would almost certainly still be in charge, and we would almost certainly still be little shrew-like animals living in the dinosaur world. Are you okay? I don't feel so good. Somebody writes, is it true that you are actually a character being played by Bruce Willis? Well, we are both from New Jersey, so I'll let you draw the conclusion. Well, don't worry. I'll get another job. I love this question. What is the shortest version you could tell of the story of life on Earth? Well, there's a bunch of dust and gas in space, and almost all of it gets swept into a big body that ignites into the sun. There's a little bit left. That forms the planets. During the first billion-plus years, the solar system is completely sterile because there's so much debris in it that the planets are frequently bombarded by asteroids and comets. Then about 3.5 billion years ago, the age of bombardment stops. It gets a little more stable, and immediately we see life on Earth. Life was just pushing at the door. And then for almost the entire history of the planet, we only have microbial life, and near the end of that, some very simple multicellular life, things like jellyfish and sponges. And so if you were to compress the 4.5 billion year history of the Earth into a single calendar year, with the Earth starting
on January 1st, we don't get complex life on Earth until Thanksgiving, until the end of November. You think of dinosaurs as being old. On that calendar, dinosaurs first appear the second week of December. They dominate for 165 million years, and they go extinct on Christmas Eve. And then our species, Homo sapiens, appears about 20 minutes before midnight on the last night of the year. So we just got here. And even dinosaurs just went extinct. If you're at a New Year's Eve party and you're talking about events that happened on Christmas Eve, how do you describe that? You say, well, I just saw Bob, right? Because it was just Christmas Eve. And dinosaurs were just here because they just went extinct just 66 million years ago. Combat engineers. Every army needs specialists who understand the technical side of warfare, and in New Antioch, that role falls to the combat engineers. These soldiers specialize in destroying bunkers, discovering minefields, and building battlefield emplacements. They're equipped with steel armor that can stop pistol and even rifle rounds. Their reinforced plating covered in pockets and pouches containing tools, wire, detonators, and other equipment needed for their dangerous work. Being selected for the combat engineers is considered a strange kind of honor in New Antioch. Strange because despite the high number of casualties in such units, these soldiers consider it an honor to fight and die for New Antioch and the church. The casualty rate for combat engineers is catastrophic, higher than almost any other military specialization. Yet there's never a shortage of volunteers. What drives men to volunteer for such dangerous duty when they know the odds are stacked against survival? It's the recognition that warfare isn't just about who has the bigger gun. It's about who can use terrain and engineering to their advantage. Combat engineers see their work as essential, not suicidal. Their standard kit includes shovels that serve as versatile tools and weapons, capable of digging trenches, battering down doors, or cracking skulls when the fighting gets desperate. More importantly, they have access to satchel charges, canvas bags packed with high explosives that can be either placed carefully for maximum structural damage or thrown when circumstances demand immediate action. The sight of a combat engineer running toward an enemy position with a lit satchel charge is one that tends to make even veteran soldiers take cover. When a warband needs to dig in and hold ground, it's the engineers who organize the construction of firing positions, who reinforce weak points in existing fortifications, and who set up defensive obstacles to channel enemy attacks into killing zones. The Stoßtruppen of Prussia include the cream of the combat engineers, mixed in with mountaineers and veterans of fierce battles against the northern heretics. This integration means that the best demolitions experts fight alongside the best assault troops, creating a combined arms force that can breach any defensive line and then hold what they've taken. Sniper priests. Let's examine perhaps the most unnerving unit in New Antioch's arsenal, the unseen priests of the long rifle, though everyone just calls them sniper priests. These warriors are something completely unique in the Great War, and their story was written by none other than Graham McNeill, the Black Library author. Here's what makes them different. Every single sniper priest has ritually blinded themselves. This isn't punishment or an accident, it's devotion. Each aspirant hoping to receive prophetic grace does so with a heart that recognizes such gifts aren't intended to edify themselves, but to serve God's will. They gouge out their own eyes as part of taking up the black scapular of the Passion, eliminating any chance of doubt creeping into their aim. But how do blind men become the deadliest marksmen in the war? The answer lies in their prophetic grace. A priest gifted with this ability can see fractionally into the future and becomes aware of precisely where their target will be. They don't aim at where you are, they aim at where you're about to be.
Of course, as the lore notes, there's many a slip twixt cup and lip, and the vagaries of war mean even the greatest sniper isn't infallible. But the most renowned sharpshooters are those of paramount faith. Men and women who know that every time they squeeze the trigger, they lessen the presence of evil in the world. Just in the Levant alone, there are several sniper orders, each with unique traits. The Order of St. Sebastian operates the foundries of St. Sebastian, which craft rifles with scopes that contain no lenses whatsoever. Instead, they mount bone shards of their patron saint directly into the scope assembly. These relics make their bullets even deadlier against the plague carriers of the Black Grail. Then there's the Order of St. Gabriel of Our Lady of Sorrows, and the veiled snipers of St. Ludmilla of Bohemia, who can witness their targets through walls of solid stone, and are even said to shoot around corners. Each long rifle carried by these priests is as much a holy relic as it is a weapon. These are divinely inspired instruments of death, crafted by the most sought-after gunsmiths in the world, blessed by saintly figures of history, and held by their orders for many decades. Entire armies have fought to bloody ruin to recover such weapons upon the death of a sniper priest. The now lost Order of St. Mercurius, the father of two swords, detonated its entire catacomb magazines to destroy its monastery foundry, rather than allow its armory to fall into heretic hands when the walls of Askintos fell. In the field, a sniper priest is swathed in the black scapular of the Passion, a blessed cloak that serves to obscure their presence on the battlefield. This isn't camouflage in the conventional sense. The cloak can sustain them for inordinately long periods without food or water, and a heretic could pass within inches of a concealed sniper priest and never know they were there. The most legendary story concerns a mysterious figure known as Shepherd Sugitani, one of the resurrected order of Negoro Shu. During the siege of St. Lux, Sugitani wielded his famed Kunitomo rifle and accomplished something that's entered into legend. He slew the entire Coral Triumvirate with a single bullet at a range of 3 miles. Whether this is history or myth hardly matters anymore. The story serves its purpose, reminding heretic commanders that distance offers no safety from the unseen priests. Mechanized heavy infantry. If the sniper priests represent faith made lethal at distance, the mechanized heavy infantry embody divine engineering made manifest in orichalcum and diesel smoke. These warriors trace their lineage back to the work of Saint Methodius, who created the famed anchorite shrines, those 12-foot tall living altars of war that are almost completely immune to damage. The machine armor suits are marvels of craftsmanship, built from orichalcum alloyed steel, a metal that can withstand a hail of bullets with ease and survive direct hits from all but the most powerful enemy ordnance. The newer models incorporate diesel motors and hydraulic pistons that provide additional power, but just to be able to move in what amounts to a walking tank requires strength and durability far beyond that of a normal soldier. Creating a mechanized heavy infantry warrior begins with the black-robed monks of the Mendelist Order traveling tirelessly across the faithful nations, testing any willing youngsters who wish to join this elite unit. The selection criteria care nothing for social rank, gender, ethnicity, or nationality. Only 3 things matter: willingness, a sharp mind, and a body able to withstand the Mendelist serums. The volunteer youths are tested for their reaction and tolerance to chemical treatments, and holy smoke, those who pass begin receiving what the monks call the blessed chemicals. Substances they claim are derived from holy relics and sanctified through religious ritual. The transformation these chemicals induce is agonizing, and not everyone survives. Before aspirants are allowed to don the machine armor for real combat, they're sent on long-distance patrols and trench raid missions to harden them in battle. On the front lines, they learn from veterans the use of all manner of weapons, from a humble trench knife to heavy machine guns. This period typically lasts for a year. By 19, an aspirant is either dead or a veteran of many battles. Here's where things get brutal. The suits are difficult.
Today we're diving deep into the soldiers who formed the backbone of New Antioch's war effort. From the noble officers who lead from the front to the chemically enhanced giants encased in diesel-powered armor, these are the units of New Antioch. But first, how was New Antioch formed? In the year 1545, the ancient city of Antioch was obliterated by a mysterious demonic weapon that left behind a crater radiating lethal essence. The garrison held their ground even as mighty Constantinople fell to Camarus, Marquis of Hell. 14 years later, the Sword Congress of Vienna made a decision that would define the future of Christendom. They ordered Antioch rebuilt, and every faithful nation would send a yearly tithe to make it happen. Not coin, but endless supply trains of foodstuffs, tools, ammunition, weaponry, machinery, and skilled workers pouring in from across Europa, the Mediterranean, and the African dominions. What rose from that radioactive crater became the most important fortress city in the world. New Antioch, also known as the Sword and Shield of Europa and Africa. 77 mighty towers now pierce the sky where devastation once reigned. 8 great sieges have crashed against those walls, and not once have they been breached. Hundreds of anchorites, those metallic battle shrines with devoted warriors entombed within them, are embedded directly into the fortifications, keeping vigilant watch day and night. Duke Constantine XI rules this bastion as nominal supreme commander of all faithful forces, though in practice, the troops who come to fight hell operate under their own leaders. The Duke himself wears experimental flying machine armor and commands a standing army that's become the greatest single fighting force the faithful can muster. In recent years, he's dispatched small war bands into no man's land with specific missions. Gather intelligence, recover artifacts of power, raid heretic positions, secure strategic strongpoints, loot the battlefields for the wealth scattered across that tortured landscape. These warbands must raise their own coin and muster their own forces, competing fiercely not just with heretics, but with rival warbands and crazed trench pilgrims. The body scanner reveals the brutal truth about your body that your regular scale will never tell you. For weeks, my scale showed I wasn't losing weight despite... Lieutenants. Every warband that ventures into no man's land marches under the command of a lieutenant, and you can spot these officers from across the battlefield by one unmistakable detail: the distinctive red helmet. This tradition marks them as leaders, and it makes them targets. Every heretic sniper, every demonic assassin, every corrupted war machine prioritizes the officer in red, because killing the lieutenant can shatter a warband's cohesion entirely. Yet they wear that crimson marker anyway, because leadership in New Antioch means being seen, being present, and being first into danger. These aren't the distant generals moving pieces on a map from safety behind the lines. Lieutenants come from two paths. Either they're promoted yeomen who've proven themselves tough and experienced soldiers worthy of the rank through blood and valor in the killing fields, or they're scions of noble houses who chose the front lines over comfort and safety. What sets these commanders apart is their tactical acumen. The lieutenant's best asset isn't their personal combat prowess, though they can certainly hold their own. It's their mastermind leadership. The social pressures vary depending on background. Prussian lieutenants, for instance, operate under the title Hauptmann and face intense expectations. Prussian society would rather see a Hauptmann die than retreat. Leaders like Frau Friederike von Goltz, who earned her place at the head of the 6th Gardekorps through skill rather than gender or heritage alone, carry these burdens while simultaneously proving skeptics wrong. The nobility maintains strong military traditions, and those who purchase officers' commissions must prove they deserve them or face dishonor worse than death. The lieutenants know every soldier under their command by name. They know which ones are steady under fire, and which ones need a firm hand to keep them from panicking. In return, the soldiers develop loyalty that borders on fanatical devotion to officers who prove they'll share every danger and every hardship right alongside them. Yeomen. For all the elite warriors and specialized troops, the true backbone of New Antioch's military has always been the yeomen.
These are the basic troops, brave men and women who have received standard training and sworn an oath to the Duke of New Antioch. What they lack in combat skills compared to more elite troops, they more than make up for with their numbers and the wide selection of weapons available to them. The humble bolt-action rifle is the workhorse of the battlefield, and most yeoman soldiers carry it into combat. These aren't the chemically enhanced giants or the prophetically gifted marksmen. These are ordinary people from every walk of New Antioch society who picked up rifles and marched to war because someone has to stand against hell. They come from across Christendom. You might find a shopkeeper from Königsberg fighting alongside a farmhand from the Papal States, or a clerk from the ducal administration beside a stevedore who once worked the docks. But among the yeomen, there's a special distinction: the trench moles. These soldiers volunteer for advanced infiltration training for a modest cost of 10 ducats per soldier. Up to 2 yeomen in a warband can receive this upgrade, and when the warband reaches 1,000 ducats in total cost, a third can be trained. The trench moles gain the infiltrator keyword, meaning they're deployed ahead of the main force, moving silently through the nightmare landscape of no man's land to scout enemy positions, set up ambushes, and generally cause havoc behind enemy lines. There's a character that exemplifies the yeoman spirit. Yeoman Kleine Hans Plamen of the 6th Gardekorps earned his nickname, meaning little, for his lean physique, but there's nothing small about his character. Even in the supporting role of a yeoman, Kleine Hans's personality is eccentric and electric, infectious in his piety and uncompromising belief in his regiment's ability. He's been given the ceremonial responsibility of carrying the regimental glockenspiel, ringing out staccato metallic rhythms to maintain the charge of his peers. The rest of his regiment jokes that if Hans weren't so good a musician, he'd make for a great soldier. Combat Engineers. Every army needs specialists who understand the technical side of warfare, and in New Antioch, that role falls to the combat engineers. These soldiers specialize in destroying bunkers, discovering minefields, and building battlefield emplacements. They're equipped with steel armor that can stop pistol and even rifle rounds. Their reinforced plating covered in pockets and pouches containing tools, wire, detonators, and other equipment needed for their dangerous work. Being selected for the combat engineers is considered a strange kind of honor in New Antioch. Strange because despite the high number of casualties in such units, these soldiers consider it an honor to fight and die for New Antioch and the church. The casualty rate for combat engineers is catastrophic, higher than almost any other military specialization. Yet there's never a shortage of volunteers. What drives men to volunteer for such dangerous duty when they know the odds are stacked against survival? It's the recognition that warfare isn't just about who has the bigger gun. It's about who can use terrain and engineering to their advantage. Combat engineers see their work as essential, not suicidal. Their standard kit includes shovels that serve as versatile tools and weapons, capable of digging trenches, battering down doors, or cracking skulls when the fighting gets desperate. More importantly, they have access to satchel charges, canvas bags packed with high explosives that can be either placed carefully for maximum structural damage or thrown when circumstances demand immediate action. The sight of a combat engineer running toward an enemy position with a lit satchel charge is one that tends to make even veteran soldiers take cover. When a warband needs to dig in and hold ground, it's the engineers who organize the construction of firing positions, who reinforce weak points in existing fortifications, and who set up defensive obstacles to channel enemy attacks into jogo de escaramuça do Trench Crusader seria bem legal. Eu ainda nem vi o jogo em si. killing zones. The Stoßtruppen of Prussia include the cream of the combat engineers, mixed in with mountaineers and veterans of fierce battles against the northern heretics. This integration means that the best demolitions experts fight alongside the best assault troops, creating a combined arms force that can breach any defensive line and then hold what they've taken. Sniper Priests. Let's examine perhaps the most unnerving unit in New Antioch's arsenal. The unseen priests of the long rifle, though everyone just calls them sniper priests.
These warriors are something completely unique in the Great War, and their story was written by none other than Graham McNeill, the Black Library author. Here's what makes them different. Every single sniper priest has ritually blinded themselves. This isn't punishment or an accident, it's devotion. Each aspirant hoping to receive prophetic grace does so with a heart that recognizes such gifts aren't intended to edify themselves, but to serve God's will. They gouge out their own eyes as part of taking up the black scapular of the Passion, eliminating any chance of doubt creeping into their aim. But how do blind men become the deadliest marksmen in the war? The answer lies in their prophetic grace. A priest gifted with this ability can see fractionally into the future and becomes aware of precisely where their target will be. They don't aim at where you are, they aim at where you're about to be. Of course, as the lore notes, there's many a slip twixt cup and lip, and the vagaries of war mean even the greatest sniper isn't infallible. But the most renowned sharpshooters are those of paramount faith. Men and women who know that every time they squeeze the trigger, they lessen the presence of evil in the world. Just in the Levant alone, there are several sniper orders, each with unique traits. The Order of St. Sebastian operates the foundries of St. Sebastian, which craft rifles with scopes that contain no lenses whatsoever. Instead, they mount bone shards of their patron saint directly into the scope assembly. These relics make their bullets even deadlier against the plague carriers of the Black Grail. Then there's the Order of St. Gabriel of Our Lady of Sorrows, and the veiled snipers of St. Ludmilla of Bohemia, who can witness their targets through walls of solid stone and are even said to shoot around corners. Each long rifle carried by these priests is as much a holy relic as it is a weapon. These are divinely inspired instruments of death, crafted by the most sought-after gunsmiths in the world, blessed by saintly figures of history, and held by their orders for many decades. Entire armies have fought to bloody ruin to recover such weapons upon the death of a sniper priest. The now lost Order of St. Mercurius, the father of two swords, detonated its entire catacomb magazines to destroy its monastery foundry, rather than allow its armory to fall into heretic hands when the walls of Askintos fell. In the field, a sniper priest is swathed in the black scapular of the Passion, a blessed cloak that serves to obscure their presence on the battlefield. This isn't camouflage in the conventional sense. The cloak can sustain them for inordinately long periods without food or water, and a heretic could pass within inches of a concealed sniper priest and never know they were there. The most legendary story concerns a mysterious figure known as Shepherd Sugitani, one of the resurrected order of Negoro Shu. During the siege of St. Lux, Sugitani wielded his famed Kunitomo rifle and accomplished something that's entered into legend. He slew the entire Coral Triumvirate with a single bullet at a range of 3 miles. Whether this is history or myth hardly matters anymore. The story serves its Sugitani não é um nome japonês? Olha só. purpose, reminding heretic commanders that distance offers no safety from the unseen priests. Mechanized heavy infantry. If the sniper priests represent faith made lethal at distance, the mechanized heavy infantry embody divine engineering made manifest in orichalcum and diesel smoke. These warriors trace their lineage back to the work of Saint Methodius, who created the famed anchorite shrines, those 12-foot-tall living altars of war that are almost completely immune to damage. The machine armor suits are marvels of craftsmanship, built from orichalcum alloyed steel, a metal that can withstand a hail of bullets with ease and survive direct hits from all but the most powerful enemy ordnance. The newer models incorporate diesel motors and hydraulic pistons that provide additional power, but just to be able to move in what amounts to a walking tank requires strength and durability far beyond that of a normal soldier. Creating a mechanized heavy infantry warrior begins with the black-robed monks of the Mendelist order traveling tirelessly across the faithful nations, testing any willing youngsters who wish to join this elite unit. The selection criteria care nothing for social rank, gender, ethnicity, or nationality. Only 3 things matter: willingness, a sharp mind, and a body able to withstand the Mendelist serums.
The volunteer youths are tested for their reaction and tolerance to chemical treatments, and holy smoke! Those who pass begin receiving what the monks call the blessed chemicals. Substances they claim are derived from holy relics and sanctified through religious ritual. The transformation these chemicals induce is agonizing, and not everyone survives. Before aspirants are allowed to don the machine armor for real combat, they're sent on long-distance patrols and trench raid missions to harden them in battle. On the front lines, they learn from veterans the use of all manner of weapons, from a humble trench knife to heavy machine guns. This period typically lasts for a year. By 19, an aspirant is either dead or a veteran of many battles. Here's where things get brutal. The suits are difficult to modify. Altering a short ton worth of machine armor once the orichalcum alloy has cooled down is almost impossible. Such is its strength and hardness that most smelters are powerless to shape the metal. So they shape the soldiers instead. Orichalcum steel is expensive, while flesh is cheap. When needed, aspirants' bones are broken and reset to fit the suit they have been given. Usually, an aspirant dons their suit for the first time within weeks, as their predecessor falls in the Great War. Some soldiers who survive are selected for even further modification through Jabarine prosthetics, alchemical replacements for damaged or removed body parts, named after the legendary alchemist Jabir. These prosthetics are considered sacred relics in their own right, and are blessed by priests before installation. Once a soldier completes their transformation, they're finally fitted with their machine armor. Each suit is handcrafted by master artificers over months of work. The articulation allows surprising speed and range of motion, while sheltering the wearer from all but the heaviest weapons. Standard military doctrine calls for mechanized heavy infantry to use heavy weaponry during an advance, while shock troops sweep away enemies that swarm these walking war towers. The suits are built according to specific specializations: heavy weapon support, trench raids, mobile defense, and anti-tank hunting. Specialized close-quarters units are extensively drilled in the use of heavy shotguns and enormous melee weapons. Some carry heavy ballistic shields made of alternating layers of aramid fiber mesh and thin sheets of orichalcum steel alloy, nigh impenetrable mobile cover for advancing under enemy fire. The Crown of England has even developed a super heavy version for fighting defensive battles, forming virtual walls of orichalcum steel that repel enemy naval landings. Here's where the tradition becomes truly fascinating. The machine-armored warriors take new war names. When a soldier dons their machine armor for the first time, they take on the name of the very first soldier who wore it in combat. This is seen as both respect for those who came before and a way viram basicamente título to disassociate the individual from the loss of their identity. The name they were born with is only recorded on their dog tags and used by their closest friends, who understand the isolation and loneliness that comes with becoming something more and less than human. When one of these orichalcum-clad warriors falls in battle, the disgastry of the service of church militant goes to almost any lengths to recover the suit. Specialist armored tracked vehicles are sent into no man's land to retrieve the armor and repair it as quickly as possible so it can return to battle once more. Mechanized heavy de recuperar desses aí. Infantry are often sent where the fighting is fiercest and where missions are most critical. By age 21, these troopers are usually decorated heroes. By age 30, they're considered such veterans that they're recalled to serve as the household troops of the Duke himself. These elite household units are equipped with experimental suits of wondrous flying machine armor like Duke Constantine XI wears. Their banners and insignia are decorated with the device of the Holy Lance, echoing the real relic mounted on the Duke's great battle shield. In the barracks of St. Michael of New Antioch, soldiers tell a tale that each year on All Souls' Day, Duke Constantine XI dons a disguise and comes to the Great Chapel of Remembrance, where he reads the names on the bronze plates of his personal household mechanized heavy infantry who have fallen in battle and prays for their deliverance. Stostrupen.
When Duke Constantine XI needs to pierce enemy lines and clear the path for reserves, he calls upon the Stoßtruppen of the Free State of Prussia. Even in a nation known for militaristic ways, the Stoßtruppen are the elite. They're chosen from mountaineers and veterans of fierce battles against the northern heretics, with the cream of the combat engineers and marksmen mixed in. They're called the Duke's Spear for good reason. The training and selection process is ruthless. Athleticism is emphasized, as is the ability to rapidly advance over any kind of terrain. Just as important is learning how to make use of both camouflage and even the tiniest bit of terrain for cover. They learn to hit their targets in total darkness and train wrestling with hulking communicants. But the most important selection criteria is having iron in your soul. Engaging the armies of the damned in close quarters combat requires a certain kind of soldier, one willing to detonate their last grenade when their own innards have been ripped open by the claws of a werewolf. Their uniforms reflect their role. Mountain boots and leather-reinforced jackets and trousers protect vital areas against barbed wire and enemy blades. Their armor can... Our home is gone. They took everything. Our fleet, our planet. Contains far higher quantities of orichalcum than standard foot sloggers, allowing for much lighter and more flexible suits and helmets that offer superior protection. The famed spikes of their pickelhaube helmets are detachable and usually aren't worn in front lines, as they make their wearers easy targets. When the Stoßtruppen gather for an attack, no sound is heard. Each assault has been carefully practiced, and any signals needed are given with hand gestures. Heavy weapons open the assault, scattering the enemy and forcing them to take cover. Then comes the mad dash across no man's land. Violence commences as flamethrowers sweep the exposed enemy, followed by a flurry of grenades into trenches and dugouts. Then the assault groups spread out like the wings of an eagle, clearing the trenches, sweeping behind enemy lines, and disabling lines of communication, as well as any rearguard defensive units. In close quarters, the Stoßtruppen favor daggers, trench clubs, entrenching tools, and automatic pistols, though their favorite weapon by far is the grenade, carried in great quantities and used to take out strong points, as well as reach behind loopholes and clear entrances to bunkers and pillboxes. The most elite among them wield tank splitter swords, massive blades developed by the Prussian Institute of Metallurgy. Their edges are orichalcum and titanium alloy, near monomolecular blades that can cut through most vehicle tracks and armor with ease, disabling them while the rest of the unit swarms the tank with incendiary grenades. Compared to many other faithful soldiers, the pride of the Free States Armed Forces are allowed a great deal of freedom of decision-making on the battlefield. Many warbands are given high-level objectives and encouraged to find their own way to achieve them over days, weeks, and months. Only single-minded determination can carry the Prussian advances through enemy lines. Trench Clerics. Marching alongside these warriors are the Trench Clerics, and in Prussia they're known as the Militärgeistliche or Feldkaplane. These specially trained fighting ministers are dispatched by the church militant of the Free State of Prussia to counter the heretic legion's sorcerers and high priests, pitting their faith against the fiendish goetic powers of the Inferno. The importance of their role cannot be overstated, which is why heretic commanders have set a high blood price for each chaplain killed. That price is doubled by Mammon himself for captured individuals, as these priests are prime material in constructing the dreaded Goetic warlocks. Because of this, the Church and the Free State go to extraordinary lengths to train and equip their chaplains with the finest weapons and armor. In battle, these Prussian trench clerics don thrice-blessed armor, crafted in the sacrosanct workshops beneath Cologne Cathedral. Each chaplain carries a reliquary with them, from which their original name, Capellanus, is derived. The Feldkaplane Freiherr Rainer Schwentner of the Swords of the Lord Division, for instance, goes to battle with a carved wooden backpiece depicting the Prussian eagle and a reliquary said to hold a feather of an angel. Many frontline chaplains are repeatedly reprimanded by the Church for their overuse of inhaling holy smoke, a chemical compound which uses many of the same ingredients as the martyrdom pills.
Due to the extraordinary mental and physical toll the war takes on their minds and bodies, the practice persists even though many chaplains are lost to overdosage or have to be retired from active service due to their minds and bodies finally succumbing to the combination of stress, wounds, and damage to the nervous system the holy smoke causes. The Great Hospice of New Antioch treats hundreds of such cases each year, withered husks of men who rarely regain their sanity. Combat Medics. Among the most valued members of any faithful warband are the combat medics, ranging from the dedicated Sisters of St. Cosmas to the Ducal Medical Corps of New Antioch. In Prussia, many combat medics are former lay members of the knightly orders such as the Malteser Orden, which still maintain hospices in memory of their original purpose. Prussian combat medics of the Stoßtruppen are selected from amongst the best and most athletic in the entire armed medical service, often well-versed in both human and veterinary first aid. These medics accompany their units to the front lines, leaving the long-term care of the wounded to Army doctors operating in forward surgical teams. They also bear the responsibility of gathering the dog tags of fallen soldiers and reporting casualties to their unit commanders. The rod of Asclepius insignia they wear doesn't provide protection from enemy fire. Indeed, heretic snipers are infamous for targeting medical personnel. The insignia is there to help their comrades identify them in the heat of battle and call for their aid. Since the followers of the heretic lords, let alone the undead of the Black Grail, cannot be expected to honor any symbol of medical neutrality, combat medics often go into battle heavily armed and armored. They can often be found fighting their enemies in bitter close-quarters combat for the possession of the fallen and the wounded, preventing them from being used by both the court and the heretics in rituals of dark worship. Here, their famed Misericordia daggers have proven their mettle time and again, taking out even the heavily armored anointed when dragged down by the combined efforts of brave yeomen. In the streets of New Antioch, you can hear hundreds of languages and dialects. Polish-Lithuanian hussars brush shoulders with the last remnants of the Varangian Guard. Street preachers from Era extol the soldiery of Ethiopia to lay down their lives for the cause. Church engineers take their latest inventions to be tested on the front lines. The necropolis of Antioch overflows with the graves of fallen soldiers, but the proud flag of the principality, blue as the sea and red as blood, still flows over the ramparts. The soldiers of New Antioch represent humanity's stubborn refusal to surrender in the face of apocalypse. They're not superhumans transformed by dark pacts. They're not zealots who've abandoned reason for blind faith. They're ordinary men and women, augmented where possible with technology and faith, standing firm in the trenches against an enemy that shouldn't exist and cannot be reasoned with. What faction would you like to know more about next? Deixa eu preparar agora. Só um segundo.
Só um segundinho. Interessantinho. Vou aumentar mais um pouquinho. E agora? Acho que eu vou com esse daqui que é mais rápido. Huh? What is it now? Wasn't the game supposed to have started already? Yeah, well, yes. But the junk press broke down, and we thought we'd use the time for a little tutorial. Who thought that? I don't need no stinking tutorials. So how are you going to fix the junk press? Just watch me and learn. Maybe you want to listen to what I have to say first? But you don't have anything to say. Oh, come on. It won't be long. Just point the cursor at me and left-click. We'll see about that. This is Wenzel, my sidekick, the eternal number 2. You were supposed to talk to me, not look at me? If you keep that up, you'll ruin the whole tutorial. Computer, talk to Wenzel. You don't have to say that explicitly. Who's talking to you? Why, you are. You clicked on me. Smarty pants. Just tell me what's wrong with the junk press. And stop wiggling your feet. It's pressing only very gently now and doesn't really squish sufficiently. Hey, every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then? Okay, piece of cake. But first, I'll explain, how to look at an object. I know that. I see. And how? I point my cursor at it and right-click when I see the eye icon. Well, the theory is easy, but how about the actual practice? Hey, this is your tutorial. You're a cop-out, but be that as it may, I'll demonstrate. Do you see that little thingy on the floor over there? I will now use the tongue icon. The eye icon. Yeah, I will now click on it, thusly having a look at it. So you better watch closely. I thought you wanted to have a look at that thing on the floor. I can see it. It's lying there. I mean, look more closely. You just point at it and right-click when the eye icon appears. Ah, tá. Isso aqui. What's that? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel, but I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. A duplexer like that could be useful. You can pick it up. You just have to point your cursor at it so the hand icon appears. If you left-click now, you'll pick it up. There has to be an easier way. If you say so. A hydro clamp duplexer that I can't pick up. Ugh, nice of you to listen to me. You can pick it up. You just have to point your cursor at it. If you left-click now, you'll pick it up. Okay, I've picked up the duplexer, but what am I supposed to do with it now? You put it into your inventory. That's where all the items go. You've picked up that object. Now you can open your inventory by using your mouse wheel. Deixa só eu fazer uma coisa. Hey, there it is! Correct!
This is your inventory. Yeah, I knew that. It's where you can see what you're carrying around. You still know how to do that, don't you? Que legal. Look, Wenzel, I'm almost done. Impressive. But I mean that. Huh, it fits. Now you have to... Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. If you say so. Rufus, I told you I'd manage without your help. Now. Oh, how I love tutorials! Brutal. It's kind of pathetic, you get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers, remember our fathers that dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style, courage was shining in his eyes as he said, screw you guys, mind your own business, I'm off now, goodbye. Huzzah, he's off now, goodbye. Obrigado, Luiz Freitas. Junk. Junk. And more junk. A life of order and happiness. Oh, my bad. That was junk too. Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is foolproof. This time everything will work out. Where did I put my list? Heck, I really have to get away from this junkyard. Ah, there's my list. Right, sir. Let's see. Seems like I've packed almost everything I need. All I need now are some provisions. The toothbrush, a pair of socks, and a bolt cutter. A bolt cutter? What the... Well, guess I must have had a reason to put it on the list. My father left me a trunk before he left me. I don't want to open it. I don't want to be disappointed yet again. Blech. Nah, like always, there's only junk on TV. Ah, escova de dente. Whoa! O quê? What? The toothbrush bailed out on me. Guess I should have kept it in a more germ-free environment. Brutal. Another note from Tony. What's she complaining about now? Will you please clean the bathroom for once? Yeah, right. In her dreams. O que é isso aqui? Não, eu quero ver esse desentupidor aqui. Ah, que legal. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Oh, crap. I need a better plan to catch it. Nope. The corner once was a good hiding place, but that's the first place Tony'll look. Olha, que isso assim?
Why would I want to clean in there? It's dark anyway. That's not and right. I won't have a... Locked. Tony must have the key. Ah! Caramba, Whoa, what's that? quase fui guilhotinado, menor. Whoa, that girl has issues. I honestly wonder why we were ever together at all. Não, não pode não. No, I haven't finished packing yet. Ah. E aí, Jaime? Alô, alô. Tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. E com o Jean, moiou a ideia? Alô, alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, ele não apareceu, eu não de vida hoje. Então eu nem chamei ele também. Beleza. Mas então mais tarde a gente assiste o filme, só dá uma... Mas sim, eu não quero ir no Nuremberg, eu não tô na vibe. You're not Tá na supposed to vibe? eat on the sofa. I keep finding É um filme de leftovers in quase it. 3 horas de julgamento. Well, isn't that a good thing? Eu não tô na vibe. Sinceramente. Entendo. Então, às 9 eu vou fazer uma coisa que me chamaram. Porque assim, eu tô acabando de assistir o terceiro do Jack Ryan, né? They won't do themselves. Oh, Quando eu descobri, tem 14 livros de Jack Ryan. Só fizeram 4 filmes. You scoffed all the food yet again, and I keep finding your crap in the fridge. What the hell's wrong with you? Eu não tô na vibe daquele. Tipo assim, se for pra ver outra coisa, eu tô, sabe? Mas se for aquele filme lá, eu não tô. Não, mas se for então, eu vou... Que o Renato me chamou pra uma mesa de vampiro. Então, eu vou ir. Beleza. Fechou. Não, beleza. Eu tô acabando de ver isso daí. But without something to put them into, Deixa I'm quieto not pra hoje, collecting não them. tô na vibe. Fechou, mas é isso. Acho que Renato... nem você tá também. Ah, não, eu tô na vibe, mas de boa. Sério, assim, sabe? Meu problema é que eu começo a juntar muita coisa, Esse filme então... muito serião, assim, você tem que estar na cabeça naquilo, sabe? Ah, mas é mesmo, você tem que estar na vibe. Senão você não vai tancar. Eu salvei o Napoleão de 5 horas aqui. E outra, é um filme. Eu acho que o filme. Eu não sei que idioma que é, mas é capaz que seja em alemão ainda. Sabe? Tipo, é um filme de 3 horas de julgamento. Sabe? Eu não tô. Não tô no pique, Nothing sabe? that needs plunger treatment, I'm afraid. Yeah, too bad. Wielding the plunger is my favorite pastime. A gente. Vai aí. Estou jogando Deponia, que é um jogo que eu comprei, mas ficou gratuito. Mas não foi muito caro, mas mesmo assim, né? Foi me jogar. No, Lembra I que eu haven't falei finished que eu packing comprei o metrô, né? Sim. Só que você lembra também que eu falei que eu... Not a chance. Que o Brave Keeper Not a tinha chance. The handle is missing and I can't get my fingers into the cracks. Lembra, né? Falei pra você, tipo, tava R$2 o jogo, sabe? Eu comprei junto ali, então praticamente de graça, né? Tipo, o jogo por R$2, na época da pirataria, na época de ouro. Então, eu baixei, né? Opa, não faz mal. Eu não consigo parar de jogar. Olha só. Eu já joguei esse jogo, eu já zerei esse jogo, sabe? Daí só que assim, eu entrei no jogo só pra... eu não sei o mapa de novo, sabe? Wielding the plunger is my favorite pastime.
Uhum. Eu não consigo parar. Olha só. Agora. Eu tô jogando. O metrô, eu só fiz, sabe aquela primeira missão tutorial? Uhum. Eu só fiz o comecinho do metrô. Eu larguei mão. Porque eu agora esses meios de terminal. Esse aqui Stay out of my room. You. Who does Tony think Porque, she is? sabe o que acontece? I've got better Esse things to jogo do aqui, o than Game rummage Keeper, through her drawers. ele tem, sabe aquela vibe do Dread? Sim. No, I haven't Que finished você vai fazendo packing as yet. coisinhas, você vai incrementando, e quando você vê, você passou. Você não consegue parar. Um sabe? dia, sim. Tipo, você vai jogando e você não consegue parar até que você acabe aquele jogo. Sim. Então o Game Keeper é nessa vibe. Justo. Você não consegue parar de jogar até que você termine. É perigoso, sabe? Você fica refém do jogo. Você não fica puro, não. Não. No jogo, você é louco. Isso aconteceu comigo com o Arcade Point and Click, esqueci agora o nome da coruja. Paradise não sei o que. Come on. Eu tive que zerar em live. 8 horas de live na madrugada. O Nishi me encontrou, eu tava já falando. Oh, crap. I need a better plan to catch it. Tem jogo é cruel. The oil is the best. I don't see why. I mean, the oil is the best thing. I don't see why I, of all people, should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. Caraca, Tony says it's my turn to clean the bathroom. Now that's just unfair. I've been waiting for weeks, and it's never her Você viu o turn. negócio do Haddad? Eu Ele vi. tá querendo usar o Tachado como. Ele quer pegar o Tachado como uma coisa boa. Ele tá pensando que ele é jovem. É possível. Não quero banir. Ele quer ser o mandame brasileiro agora. O mandame. Que não deu 6 meses de governo e já tá sendo viado. Brutal, né, velho? Não, cara, eu vou ficar calado, né? Tipo, ele tá achando que o pessoal do governo do estado de São Paulo já teve ele como governador. Vai querer propostas igual a de Nova York. Sabe? Sim, é muita falta de tato com a realidade, velho. Muita falta de tato com a realidade. E deu o padrão de Nova York tudo errado. Sabe? Sim. Tá dando errado. Ninguém tá gostando do mandame, ninguém votou nele. Não tem como, cara. Mas que negócio é esse? Ai. I don't like clean. I don't like. Tony says, now that's just. I've been waiting for weeks, and it's never her turn. Tony says it's my turn to clean the bathroom. Now that's just. I've been waiting for. Ué. Eu não tô conseguindo limpar o banheiro? Brutal. I don't see why I, of all people. I mean, Tony. No, I. Interessante. Yes. Not a chance. The handle is missing, and I can't get my fingers into the cracks. Eu gosto de point and click. Tão bonzinho de jogar. Eu joguei pouco. Não sou muito. É que eu, de novo, eu vou recomendar aí outra. Um jogo legal pra você jogar em live. Você vai gostar de jogar. Aquele lá, o Pentiment, sabe? Locked. Tony must have the key. Aquele lá, Pentiment. Aquele que é. Aquele do artista lá, sabe? Que tem que resolver um crime. Ah, não me recordo. Aquele que eu falei pra você que eu tinha jogado.
Procura aí, aquele que tem estilo de pintura medieval. Ah, tá, tô ligado. Lembrei agora. Você falou que é um tipo uma visual novel. Então, que tipo um visual novel, daí tem toda a investigação das pessoas, sabe? Ou eu te dou umas dicas de como jogar, sabe? Só pra não chegar no segundo capítulo achando que você fez errado, sabe? Uhum. Mas você vai gostar de jogar online. Porque tem conteúdo assim, você claramente você vai ter o que explicar dentro do histórico, sabe? Interessante. Tipo, o cara falou tal coisa. Porque sabe, o jogo se passa, sabe naquela época da Alemanha, quando tava tendo aquelas guerras protestantes? Guerra dos 30 anos. Então, tava acontecendo aqueles, tipo, tem os mercenários, sabe? Uhum. Atacando as vilas, sabe esse tipo de situação? Sim. Então, os 3 capítulos do jogo se passam antes, durante e depois. Então, além de ter história, tudo também se baseia nessa época, sabe? Eu acho que vai ser bom pra sua live. Interessante, eu vou dar uma olhada depois. Põe na lista aí que você vai gostar. Acho que ainda tão caro, não. Vou dar uma olhada ali. Também às vezes pega uma promoção boa. E sem contar aquele daqueles que, assim, você não consegue, assim, você tá jogando, você não vai parar tão fácil, sabe? Uhum. Você vai... Porque, assim, além disso, que é bem bonitinho de ver o mapa, sabe? Uhum. Tipo... Enfim. Vou dar uma olhada depois. Sabe, esse jogo que eu tô jogando, primeiro, é um jogo francês e claramente é do mesmo pessoal do Dolphins. Ah, é verdade, sabe que foi aniversário ontem? Eu esqueci de comentar. Ah. É Metal Slug. Quem? 30 anos de Metal Slug. Ô, louco. Ontem. Não, daí tinha o Twitter de Metal Slug, sabe? Sim. O pessoal da SNK, o cara que fez a música do jogo, sabe? Todos os caras lá fazendo. Tipo, depois eu vou mandar o clipe que fizeram. O clipe da. Fala, da. Do aniversário, sabe? Uhum. Fizeram. Obrigado por jogar, sabe? Sim. Ficou muito bonitinho. Não, incrível, como o Metal Slug é uma daquelas. Porque que você pode. Acho que não existe uma pessoa que fale que não gosta. Sabe? What gnat's piss? No máximo, gameplay eu não curto, sabe? Mas falar mal, ninguém vai falar. Também pela vibe. Metal Slug, eu até esqueci quais que eu zerei. Eu tô vendo hoje o perigo real imediato, né? Sabe quem tá no filme? Sabe aquele cara que faz o político do Velozes e Furiosos? Político do Velozes e Furiosos, o Reis, o português, o ator português. Então, tá aí no filme. Não, esse aí é o ator português mais famoso que tem o... E eu acho que ele tá ainda que ele tá pra ser... Ele não tá falando paia, mas provavelmente ele é pra ser um colombiano ou um venezuelano. Incrível. Seems there are still some wasabi, but without something to put them into, I'm not collecting them. Cleaning the furniture? Are you crazy? I mean, it's furniture. It's not that it's been out playing in the mud all day. Brutal. Tony can do her own laundry. This would make a Nah, that's for amateurs. This would make a fabulous... Nah, who needs fabulous all-round tools anyway? That's for amateurs. Garfo. Interessante. O primeiro desafio já começou.
Vamos encontrar aqui o que precisa. Compartilhando, compartilhando. É o quê? É uma escova de dente. Bolt cutter, for whatever reason. Check. That's not on. And rightfully so. I won't have a use for this junk once I'm in Elysium. Ah, legal. Tá, eu preciso de um cortador, uma escova de dentes e meias. Opa, peraí, estão me chamando pra jantar. Eu já retorno aí, senhores. Até daqui a pouco.
Voltei. Opa. Voltei. Opa, e aí? Na moral, velho. Café e carne são uma dessas pequenas coisas, sabe? Que me dão alegria na vida. Com certeza. Aquele café de noite. O problema é que eu não durmo, mas, tipo, é uma daquelas coisas pequenas que me dão alegria. Não, com certeza. Não. Eu já falei. Eu não costumo jantar. Uhum. Certo? Eu também. De vez em quando, quase nunca eu janto mesmo. Eu só belisco. Dificilmente eu janto. Uhum. Certo? Uhum. Tem que ser uma situação muito assim, sei lá, o almoço ficou pronto muito tarde, sabe? Sim. Daí virou janta. Ou é difícil, assim, realmente é muito difícil, sabe? Porque pode falar que é frescura, sabe? Mas a menos que não tenha outra opção, eu não gosto de comida esquentada, sabe? Uhum. Tipo, depende da comida. Por exemplo, macarrão requentado, eu não consigo, sabe? Isso é uma das... pouquinho, eu acho que é pouca coisa que eu tenho essa, sabe? Sim. Provavelmente eu não consigo comer comida requentada, sabe? Sim. Tipo, assim, uma coisa, tipo, sopa, enfim, de boa, mas se for comida, sabe? Uhum. Daí não vai. Sim. É muito específico. Daí, só que assim, então, de noite, eu prefiro muito mais sopão, sabe? Comer sanduíche de noite é muito melhor. Café da tarde é muito melhor que janta. Pelo menos pra mim, sabe? Pô, pra mim depende. Às vezes eu gosto de comer alguma coisa assim, mas assim, se eu almoço muito tarde, eu prefiro. Aula, sabe? Tipo, até quando eu chego da aula, sabe? Uhum. Tipo, eu prefiro bem mais ter pão e coisa pra comer com pão pronta do que ter comida pesada, sabe? Sim. Até porque eu pessoalmente não durmo bem, né? Se eu comer como comida muito pesada às vezes. Eu também fico frustrado, porque antigamente, quando eu era mais criança, eu tinha muito recursos, sabe? Uhum. Já teve situação de eu ir pro hospital de noite, sabe? Uhum. Por conta de refluxo. Nossa, é pesado, velho. Então eu evito, sabe? Sim. I need something flammable to start the fire. In you go. Mas pra mim é uma dessas pequenas coisas que me dão alegria.
Ainda mais, eu gosto muito de pimenta, então ainda pimentada aí pra mim, tipo... Eu não sei explicar, é uma das pequenas alegrias. Aí eu disse, o problema é que eu não consigo, mas quando dá pra tentar comprar uma pimenta diferenciada. Come on, brushy brush. Oh, crap. I need a Eu lembro que acho que o melhor molho de pimenta que eu já comprei não era nem molho de pimenta, era óleo de pimenta. Seems there are still some wasabi Era peas Thalita, in there, but without something to put Cara, them into, uma das I'm melhores not collecting them. pimentas que eu já comi foi uma do Chile. Porque ela não era... Ela era bem apimentada, mas depois ela passava a... Sim. Como um pimentão. Uma vez eu comi com isso. Tava em promoção e eu devia ter suspeitado pra estar em promoção o negócio desse. Que era um azeite de pimenta. Damn it, that's hot. Certo? Do galo. Certo? Era azeite. E era azeite mesmo, sabe? Não é óleo composto, era azeite. Com pimenta. Ouch, that's hot. Certo? Ouch, that's hot. E já tava caro o azeite na época, né? Eu I decidi. may not be an expert, but I'm sure I knew that. Eu tava contando esse cara, alguma coisa, sabe? Eu tenho Isn't there anything left to eat in this house? E eu pinguei esse negócio de pimenta na frigideira aqui. Olha, imagine o vapor de pimenta subindo na hora. Eu me taquei sem querer. Uma bomba de gás daqui a pouquinho. O cara criou uma bomba. Wash. Eu taquei sem querer. Fiquei travado. Começou a tocar Dragon Ball César. Ouch, that's hot. O gás lacrimogêneo. Eu queria me sentir que é um gás lacrimogêneo. Nossa, brutal. Homem por acidente acerta no roll, mas aqui custa. Minhas ações burras tiveram consequências burras. Pô, falando em roll. Quem poderia imaginar? Cara, ó, se não são as consequências das minhas ações. Seems there are still some wasabi peas in there, but without something to put them into, a panela tava I'm not quente, collecting them. tipo, a frigideira já tava quente, foi só pingar a gota. Ouch, a gota encostou na panela. Eu falei, por que eu tô esquentando as meias? Eu não entendi isso até agora. Eu tô fazendo cozido de meia. Caraca, brutal, velho. Eu joguei lá porque eu achei que seria lógico, mas caramba, eu tô detetizando. Por que eu tô fazendo isso que eu ainda não entendi? Tem gente que ferve, então. Whoa, look at that. É que eu passei um detergente, mas eu não sei porquê. Ok, eu coloquei agora um garfo. Clear case of subtractive color mixing. Ouch! Descoloração? Ah, eu descolori. Ah, par de meias. Eu descolori as meias. Mas por que eu descolori as meias? No way! It was hard enough to find two matching socks in the first place. Oh, ok, eu descolori as meias porque eu precisava. No way! It was hard enough to. Pera aí. Por que eu descolori as meias? Ah, eu precisava de um par de meias. Aí, como eu não conseguia achar o mesmo par, eu descolori as meias. Inteligente. Pera aí que eu já volto, só um momento.
Retornei. Opa. Não, mas esse daqui eu aprendi. Nunca mais eu tento zerar um jogo numa jogada, numa live. Nossa, mas se eu tivesse feito isso com como é que é? Dread? O Dread. É, o Dread. Nossa, se eu tivesse feito com o Dread, seria uma live infinita sem querer. Não, o Dread é muito bom, não tem como. Não, o Dread, eu olhei assim jogo. pro lado. Nossa, tá de noite, deve ser umas 6 horas. Não. 3 da manhã. Por isso que eu digo, não tente Graveyard Keeper. Porque é uma vibe. Então, eu tenho que dar. Esse é o meu problema. Se eu gosto muito do jogo. Assim, Quando como você você sabe. O tempo já, meu Deus. Mas é bom, recomendo. Falou. Não, sim, é que eu tava escutando barulho e eu esqueci que eu tinha deixado a panela aqui no fogo do jogo. Mas tava chovendo. Tá, eu esquentei as meias. O que eu faço agora com as meias esquentadas? Acho que eu tenho que colocar na mala. É realmente surpreendente como é que os franceses perderam, né, velho? Tipo, eles tinham a animação na mão, eles podiam salvar o ocidente animado. Check. Eles entregam. I haven't finished packing yet. Eu realmente acho isso assim, sem palavras aí. Pia. Tá, a pia tá com o mijo de mosquito, que eu não sei até agora se é real ou não. Mas sabe o pior? Isso daí, eu acho que é uma coisa da Europa no geral. Porque tipo, é incrível como, depois de um tempo, os europeus, eles simplesmente pararam de produzir um monte de coisa. Tipo, o cinema italiano, certo? Tipo, o cinema italiano, ele existe pra valer, sabe? Sim. Desde 1910, pra 1914, já tinha filme, sabe?
Sabe que tem um filme que eu tô pra assistir? Que é mudo, né? Aquele 14. Que é aquele Cabiria. Certo? Cabiria? Que é... Cabiria. Cabiria. Não, Cabiria. Cabiria. Que é basicamente... Tipo... Ele se passa na Roma Antiga, tem um negócio lá dos cananeus, sabe? Todas essas povos que existiam junto com Roma, sabe? Tem cena de ritual, esse tipo de coisa, sabe? Caraca. Tem coisa de Roma Antiga que nem é falada hoje em dia, sabe? Sim. É que é capaz que você tenha visto alguma cena desse filme sem saber que é esse filme, sabe? Sim. Daí... Beleza. Só que eles começam pra valer depois do pós-guerra, certo? Certo. Tipo, a Itália tava lá se recuperando e ele já tava fazendo filme, né? Tipo, com o neorrealismo, aquela coisa toda, o Fellini, o Pasolini, os linhas da vida, né? Aí chega o Mário Bava, o Lamberto Bava, o Dario Argento, né? Toda essa coisa do terror, né? Sim. E o cara vai que vai, certo? Sem medo de ser feliz. Beleza, anos 60, ou seja, anos 40, 50, 60. Nos 70, eles começam mais a focar em imitação, certo? Tipo, 60, 70 é quando eles começam a fazer o bang bang, certo? Tipo, tem uns bang bang, tem filme policial, tem... Dois, certo? Só que daí, nos anos 80, já começa a diminuir. Tipo, nos anos 80, até os diretores clássicos, sabe? Tipo, Pasolini, Fellini e tal, eles já estão meio que minguando. Certo? Tipo, tem coisa deles, mas é pouco, sabe? E já não é mais no nível. Nos anos 2000, só que acontece, sabe o que começa a aumentar na Itália? Aqueles filmes, tipo, aqueles clássicos do... Os tiozão, os manchetossauro da vida fala de Cine Privé. Sabe, os Emanuele da vida? Sim. Sabe? Sim. Então, os italianos que inventa isso. Sabe? Nossa, como eu estou Tipo, surpreso. Nos anos 80, os italianos inventaram isso, certo? Esse é naipe de filme. Daí, nos anos 90, acabou. Tipo, parece que depois que o Fellini morreu, acho que o último filme dele de 90 e pouquinho. Tipo... Ai, qual é o filme dele? Eu não vi ainda, porque eu tenho filme dele. É o... Eu não lembro, eu só sei que ele tem a entrevista, né? Daí tem o último filme dele, certo? Entrevista com o vampiro? Não, é a entrevista com o Fellini. Tipo, o nome do filme é Entrevista. Entendi. Não, o filme, acho que eu lembrei, acho que é As Vozes da Lua, uma coisa assim. Enfim, é um filme coisadinho. Sabe aquele lá... Sabe aquele lá, o Bellini? Aquele do filme da Vida Bela? Acho que sei. Então, aquele cara, entre o fim dos anos 80 e os 90, meio que ele quis tomar conta do cinema italiano, sabe? Certo. Tipo, ele tava em tudo. Sabe assim, tipo, ele tava em tudo, tanto em filme europeu quanto em filme americano independente, sabe? Tipo, com o Jim Jarmusch e tal. Então, meio que ele quis tomar conta do cinema italiano, sabe? Ele tava em tudo ali, sabe? O Benigni lá. Só que daí chegou nos 2000, não tem absolutamente nada. Brother, eu acho que faz realmente uns 30 anos, 40 quase, que não tem um filme italiano relevante. É verdade. Caraca. Brutal. Nossa, é verdade, não tinha me tocado nisso. Caraca. Tipo, sabe qual que é? Eu acho que a última coisa italiana que foi relevante, ainda que acho que nem conta por causa do produto americano, é aquela série lá. Não, aquela série Young Pope, porque o diretor é italiano. Ah, talvez não. Tipo, o diretor é o... eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. É o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu não gosto muito dele. É o Paulo Sorrentino, isso. Tipo... O Young Pope é dele, certo? Só que assim, até você diga
que ele realmente tem uma série que realmente estourou, sabe? Sim. O Iggy Pop. Então, tipo, faz 40 anos que o cinema italiano não existe, basicamente. Ó, brutal, velho. Tipo, só morreu. Tipo, parece que morreu os velhos, sabe? O Rossellini, o Fellini, os Bava. O D'Argento tá por aí. O D'Argento tá vivo ainda, mas tá quieto, sabe? Uhum. Ele faz uns cameo em uns filmes de terror de vez em quando. Nope, but that's the first place Tipo, parece que morreu esse pessoal. O Sérgio Leone e tal, e nunca mais fizeram nada, sabe? Tipo, Sim. o cinema não se renovou, sabe? Uhum. Vai saber como que era as políticas, sabe? Sei lá. Será que o Berlusconi fez alguma Mas sabe coisa? por que também? Ó, não é querendo ser chato não, tá? Mas sabe o que pode ser também? O negócio, querendo ou não, esse negócio de lacração, velho. Não, mas então, justamente, por causa que eu falei, o cinema dos anos 80 da Itália é basicamente por fechada, sabe? Uhum. I think I can. Tipo, você vê até a qualidade de produção de cai, sabe? Assim, você compara um filme dos anos 60 da Itália com o filme dos anos 80, a qualidade é muito boa, sabe? I think I can. Parece que a Itália explodiu no early game e não conseguiu tancar o late game, sabe? Sim. Mas é também porque, assim, querendo ou não, vamos ser honestos. Tanto que, pelo que eu já ouvi dizer, aparentemente aconteceu o efeito México, sabe? De que quando a TV italiana conseguiu crescer, sabe? Uhum. A verba que iria pro cinema diminuiu, sabe? É. Então, por isso que você vê que as produções que ficou depois pra cinema é filme mão chanchada, sabe? Só que ao mesmo tempo também a TV italiana não é relevante, sabe? Tipo, você não vê uma novela italiana, você não vê um seriado italiano que realmente estourou, sabe? Não tem. Porque sabe o Fellini mesmo? Porque assim, o Fellini mesmo, nos anos, naquele filme Los Palhaços, né? Tipo, o Fellini, quando ele conseguiu começar, ele fazia aquele projeto de TV, sabe? Sim. Falando que a TV italiana realmente era uma porcaria, sabe? Uhum. E sumiu, sabe? Só desapareceu mesmo. O assunto italiano. E isso dá pra você ver na Europa inteira, sabe? Tipo, na França também. Todo mundo fala do cinema francês dos anos 60, certo? Uhum. E dos anos 80 quase ninguém fala, sabe? Mas, Jaime, sabe o que eu acho também é... Eu vou ser honesto, é porque não acho que vendia, velho. Não, então justamente. O problema é que, assim, se o cara não tem o lucro, cortou a verba, não tem como. Então, justamente, porque eles não sabiam como vender, sabe? Não é, tipo, meio quilo de gato pingado de bicho com matar com preda, assistiu o negócio e ainda assistiu pirata. Não tem como, velho. Mas então, é justamente isso, sabe? Os americanos sabem vender, tipo, essa é a questão, né? Assim, querendo ou não, só tem 2 países que sabem lidar. Tipo, 3 lugares que sabiam lidar com o cinema. Os Estados Unidos, o Japão e Hong Kong, sabe? Sim. Só que Hong Kong, depois que ficou na mão do chinês de vez, né? Daí morreu de vez também, sabe? Uhum. E o japonês não conta porque é só deles ali mesmo, né? Mas agora o europeu é incrível, como o europeu não sabe vender a produção deles. É o eterno, eu fiz um negócio bom, mas não vendeu. Às vezes o filme é bom, às vezes é realmente porque faltou um marketing. Um marketing que se preze, né? Vamos ser honestos. Porque você pega Pacto dos Lobos mesmo, sabe? Sim. É um filme bom. Só que pouca gente fala dele. I've given up. Sim. I don't even want to. Tipo, Pacto dos Lobos é a influência base de Bloodborne, sabe? Sim. Eles deviam ter vendido Pacto dos Lobos. Saiu numa época que tava sendo Van Helsing. Tava saindo a Múmia, sabe? Sim, e ainda mais ele é um filme que exige um pouquinho mais do cérebro, né? Mas só um pouquinho também, não é muito. Tava na vibe da época. E eles só pararam, não fizeram mais. Tipo, os moleques, cara, você gostou? Não foi legal? Não pode. Não pode, não. Não. Eu vou ganhar dinheiro? O que o francês, quando tinha só a primeira parte, antes dele voltarem pro navio, sabe? Sim. O trem, eu acho. É o trem.
o francês foi embora, olha que filme legal, tal. Daí o francês descobriu que tem a segunda parte. E daí a ação. Ele falou, não pode. Não pode. O quê? Arminha? Espada, chicote. Espada, chicote, arminha, não. Olha o que você fez, você... Ô, Peixuruba. Tudo certo, meu nobre? Ele tá falando mal de cinema francês. Espada, chicote, arminha, pois é. Do Pacto dos Lobos. O problema do europeu não sabe vender o que ele quer. A gente tá falando que... A gente tá falando isso, basicamente, Churuba. É que assim, o japonês, o Churuba, o Jaime, ele é tradutor de rentão ali e ele é um grande conhecedor da cultura japonesa. Trabalho assim, nobre. Ele... eu acho que o Churuba concorda conosco que, assim... Vamos lá. O americano sabe vender filme. O japonês vende pra si mesmo. Só que vende pra si mesmo e quando vaza pra fora, também tá de boa. Sabe? Tipo, vaza fácil que o pra japonês fora. faz um bom trabalho. Vamos ser honestos, é que o japonês, como ele tem muita influência também... Tipo, ele pegou uma boa influência ocidental. A última coisa que a França conseguiu vender foi o táxi, de resto eu não vi nada nem ferrando. Nada mais da França. O táxi é a ideia da França? Olha, em Nova York tinha no comecinho também. Caraca, isso explica muita coisa. Cara, olha o Gil aí. Oi lá, Gil. Como o senhor está, Gil? O senhor está bem? Porque, explique pra eles o negócio do desenho. Eu não sei se eles estão... Você já comentou. Não, é que a gente comentou que, assim, existia um bom desenho ocidental, assim, que daria pra competir com os animes, que é mais ou menos dessa época. Aquele da... Os demais, por exemplo. Aquele da Queen Latifah é uma boa versão americana do táxi francês. O que é Queen Latifah? Ele tá falando do filme táxi, não os carros. O que é filme táxi? Você que é o... Calma aí, deixa eu explicar uma coisa pro Gil. Este homem que está do meu lado aqui, ó, o Jaime, ele é o cara que falou, vamos assistir um filme de Natal. E era um filme de um japonês tentando enrabar o David Bowie a todo custo. Alô? Ele é o homem. Jaime. Oi. Ele é o homem dos filmes. Exato, ele é o homem dos filmes. Se você quiser... Não. Jaime? Alô. Aqui. Mas é isso. Ele é o homem dos filmes, o Jaime. Caraca, meu cérebro é muito pequeno, velho. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Daqui a pouco eu vou jogar vampiro com o Renato. Se der tudo certo. Vampiro The Masquerade. Cuidado. Calma, Stories pô. de Vampira Máscara, cuidado. Calma, pô. O Renato tá melhorando. Player de vampiro. Renato tá melhorando. Calma aí, man. Cara, eu não sei o que tem que fazer. Como que eu vou esfriar aquela panela ali? Mas então, a gente tava falando que... Houve uma época que a França ela poderia ter tido bons desenhos ocidentais. A França poderia ter o terceiro grande mercado de animação. Poderia. Fácil. Pô, futebol de rua era francês, por incrível que pareça. Code Lyoko... É Code Lyoko? Eu não lembro agora, acho que é Code Lyoko. Code Lyoko. Isso. Code Lyoko. Code Lyoko era francês também. Qual mais era francês? Que agora eu esqueci. O Inks era italiano. O Inks era italiano? Gormita também. Qual que era o outro? Gormite. Gormite era italiano? Caraca, Gormite. Sério? Pesquisa aí, Gormite é italiano. Sim, a Marathon... sim, com a Marathon. Perderam muita oportunidade depois de 3 espiãs demais. Jaime? Oi, tô aqui. Aí, ó. O Gil comentou. Sim, com a Marathon. Perderam muita oportunidade depois de 3 espiãs demais. Caraca, 3 espiãs demais é francês? Sim. Caraca. Aquele desenho lá, Space Goose da francês.
Caraca, Space Goofs que tem o ET baiano. Então. Martin Mystery. Caraca, Martin Mystery também. Ou o ET baiano do Space Goofs era muito bom, velho. Ou eu tenho que achar. Eu vou ter que achar. Nossa. Ah, não. Ah, não. Space Goofs. Deve ter Space Goofs. Mas tem, pesquisa aí que eu tenho, já vi já. YouTube. Tem no YouTube? Tem. Nossa, peraí. Space Goofs, dublado. Tá travado a tela, tá travado no jogo, Peraí, relaxa. Nem ferrando. Peraí. Por favor, que eu não tome copyright aqui. Deixa eu... Você não se importa com o desenho mais, Aldo? Michael, eles não ligam pra gente. Se tiver com copyright, é porque você se importa ainda. E eles não podem, eles não vão dar basta torcer que eles se importam. Se você quer... Ó, propaganda. Criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar. Ah, é mesmo a música, eu esqueço? Puta merda. Volta à escola. Versão brasileira Centauro. Ah, pera, ele tá travado no jogo aí. Todo mundo, calma aí. Renato. Calma aí. Aqui, ó, Jaime, você deve estar vendo agora. Calma aí, vocês devem estar vendo um bug agora. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Jaime. Oi, não tô vendo ainda. E agora? Deixa eu ver. Agora foi. Aí, olha os nomes de quem escreveu os episódios. Calma aí. Uma volta, olha. Calma aí, nossa. Charles de Volsel e Olivier Jean Marie. Brasileira Centauro. Centauro, brutal. Homem-cavalo. Alô, SBR. Caraca. Meus ouvidos. A nova inquilina parece ser uma professora. E parece que ela transformou a casa numa espécie de escola. Ah, que bom! Mas agora está na hora de um recreio permanente. Esperem aí. Não estão vendo? Esta é uma grande oportunidade. O Bud está na idade em que deveria ir para a escola. Escuta aqui, Bud, temos ótimas notícias pra tu. Amanhã tu vai pra escola. Brutal demais. Seus engraçadinhos. Todo mundo sabe que escola não presta. Olha os 127 anos de escola que fizeram com a cabeça do Etno. O Bud Etno é exceção. A escola é a nutrição intelectual que todos precisam. É o pedestal de mármore no qual o espírito e o talento são impulsionados para chegarem além dos limites. Não sabe? E o mais importante, comemos coxinhas nas festas de formaturas. Eu não quero amiguinho de escola. Eu quero assistir televisão pro resto da minha vida. Eu quero batata. Não quer ficar pra trás quando todos nós formos para a escola, não é? Ai, mas é muita gentileza. O Etno vai acompanhar a Bud até a escola. Todos nós vamos. Como é que doido foi? Um pouco mais de aprendizado fará bem para todos nós. Para mim, é uma boa oportunidade de estudar em primeira mão o sistema educacional nesse planeta primitivo. Então peguem seus papéis e lápis, que as aulas começam amanhã. Meu Deus, calma, Gil. É só o começo. Deixe o aliens baianos em paz. E o alien caipira. Oi, professora. Somos os novos alunos de intercâmbio vindos de Rangoon. Estamos melhorando. Aqui para o nosso primeiro dia de aula. Ser aluno novo não é desculpa para chegar atrasado. Eu não tolero atrasos.
Muito bem, crianças, por favor, deem as boas-vindas a seus novos colegas de sala. Caraca, 4 pessoas. Tudo bem, podem sentar. Ei, lá, 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 lá. Repare só minhas lindas uma crítica canetinhas, social. oi. A crítica demográfica, Esse entendeu? desenho jamais passaria nos tempos de hoje, velho. Então... Jamais. Caramba. E detalhe, um francês fez isso, mano. Eu não consigo ficar... Eu não sei o que é sentir sabendo que um francês fez isso. Rir de uma piada de um francês. Eu não consigo. Não sei. Sabe, eu fico bugado. Uma azulzinha pra lição de casa, uma verdinha pra correções e uma vermelhinha pra pequenos erros. Eu vou morrer de cringe, gente. Acho que deve ser uma costumeira saudação escolar local. Esta é a Terra. Alguém conhece outros planetas? Eu! Eu só sei que o... Calma aí. O ET baiano, velho. Mano, o cara que fez isso... Obrigada pela mocinha. Obrigado pela mocinha. É. E eu deixo vocês com isso. Brutal. Tomara que a live não caia no YouTube. Então. Aquilo, Elder. Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Você recebeu copyright. É um motivo pra falar com vocês. Por que eles pararam? Por que você parou? Eu mando um e-mail, né, de volta. Então. Era muito boa, velho, essa dublagem. Mas é isso, né? Os franceses, eles viram que estavam ganhando, que realmente poderiam ser um mercado, que venderiam pro público, que sairiam do, né, do Edge, do underground. Aí eles viram e pararam de fazer, né? Que absurdo é esse que tem que eu vou conseguir ganhar dinheiro e alimentar minha família? Não. Caramba, eu não sei mais o que tem que fazer, velho. Acabou meu cérebro, a panela já tá pegando fogo. O que eu tenho que fazer nessa droga, velho? Tacar fogo não é que eu já tentei. Isso aqui não é um pistão. Ah, puta merda, eu acho que eu sei. Puta merda. Nem ferrando isso funciona. Ouch! Armadilha de rato. Ah, não, Ricardo. Me enganar. Peraí, eu vou ter que capturar como essa escova? Armadilha de rato. O que eu vou fazer com essa coisa? What for? I haven't even caught a mouse yet. Eu vou saber, véi. Será que eu tenho que pegar isso aqui de volta? Não. O que eu tenho que fazer com essa armadilha de rato? Well, I think it should. Hello. Oi. Oh. The mouse skedaddled, which doesn't mean that its plan was better than mine. Caso um dia ele comece a ser topado, certo? Se o episódio começar com com alguma coisa falando que algum personagem perdeu memória, é recado. There's nothing the mouse. Nossa, recado, velho. Isso já aconteceu em Ultraman e tá agora no Ultraman Guide
E tá acontecendo agora um jogo que eu tô vendo de Looper Ranger. Caraca. Tipo, e daí o inimigo da semana lá tirou o poder no vermelho dos Pata Ranger e ele perdeu a memória. Daí agora ele tem que relembrar ele do que aconteceu. Episódio 29. 29? Não, é recap. É. Ué, peraí. E sabe qual é o pior? Que nem dá pra você pular o episódio inteiro, porque no meio desses episódios de recap tem uma informaçãozinha diferente, sabe? Tipo, tem algumas ceninhas no meio do caminho, e às vezes eles falam uma coisinha ou outra que avança a história, sabe? Você não pode pular por completo. No Tokusatsu, eu tenho que assistir, mas ao mesmo tempo são tantas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir assistir todos. Eu admiro o Jaime, eu tentei assistir o Power Rangers mesmo em português, mas eu vi que não é mais, não tem como. Não envelheceu também. O Gil, ele tava vendo GTO, né, o Gil. Eu curti o GTO. GTO eu li o mangá, eu li completo, no favorito. Eu queria poder ter comprado, porque estão lançando, né? Já acabou, mas eu não vou comprar. Eu realmente quero ter todo o GTO na coleção, sabe? Porque GTO é muito bom. O Onizuka é assim, top 5 personagens, sabe? O Onizuka é muito bom. Não, cara, aquele episódio ali que o... Fale. De Sentai tocado em geral. I think I can find É, fresh water supply, for pra assistir, depende da vibe que você quiser, sabe? Assim, tipo, se você quiser algumas episódios, porque assim, tem algumas séries que são totalmente episódicas, certo? Sim, continue. Não, o Renato me avisando aí que 40 minutos a gente vai começar mesmo. Vai, continue, fale. E tem outras que são realmente narrativas, certo? Só que naquele formato do Crusade. Tipo, dependendo da série, eu só vou te contar realmente o que tá acontecendo no 10º episódio, sabe? Sim. Então, o que acontece? Por exemplo, vou pegar o exemplo no Sentai mesmo, certo? No Sentai tem os dois tipos, né? Tipo, sabe o SPD original? O Deca Ranger? Sim. Então, o Deca Ranger, ele é totalmente episódico. Tipo, você tem 5 episódios de lore, é muito, sabe? O SPD, o Gil comentou, o SPD dá pra assistir o do Power Rangers, e ainda tem o Ranger Azul brincando de ser só. Meu Deus. Gênio. Porque sabe o que acontece? Eu tava vendo depois o pessoal comentando. No Power Ranger, eles misturaram no azul as tramas do próprio azul, certo? Com o do branco. Então o branco no Power Ranger quase não tem história. Porque as tramas que ia pra ele foi pro azul. Caraca. É o Shed, né? Não tem como. Mas... Daí, só que assim... Nossa, eu lembrei agora, né? Ele chegando pro cachorro e falando, Senhor, exato, Gil, eu pensei nisso. Senhor, ela é uma mulher. No Deca Ranger, né? Tem o episódio do azul, certo? Alô? Tem o episódio do solo dele, que é o que ele tá namorando uma cantora, certo? E ela é uma alien, certo? Só que também, obviamente, ele tá investigando um crime lá. E quem fez esse crime foi o irmão mais novo da cantora, sabe? Tipo, é um dos mais dramáticos da franquia inteira, sabe? Sim. Então, assim, o que eu não gostei do Deca Ranger é justamente que não tem vilão, sabe? Tipo, o vilão principal é um cara que ele é um morcego espacial mafioso, certo? E ele fica mandando os mercenários, né? Ou outros criminosos pra terra pra tentar impedir os Deca Ranger de proteger da terra pra transformar a terra sei lá, um funcionamento, sabe? Tipo, terraplanar a terra, sabe? Sim. Tipo... Terraplanar a terra e construir um estacionamento gigante, né? Brutal.
No Tempestade Ninja, o Ranger Amarelo dá uns pegas em uma das sobrinhas do vilão. Caraca. E o Ranger Amarelo, no ocidental, ele é brasileiro, né? Então, daí, né? O que acontece, né? Então, o Deca Ranger é legal, certo? Só que assim, não espere história, sabe? Porque assim, eles vão ver o vilão pela primeira vez lá pelos 30 e poucos episódios, sabe? Até então ele só aparece bem longe, sabe? Sim. Tipo, eles nem percebem ele. Tipo, Deca Ranger é episódico até o talo, sabe? Sim. Daí você pega, sabe o Dino explodindo explosão? Ó, o Gil comentou, o teu amigo ia se dar bem com o Dash lá do server, que também gosta de Ranger japoneses, além de Ben 10 e Digimon. Digimon eu já assisti, um pouco. O Digimon é muito triste, velho. Digimon é muito triste. No bom sentido, mas ele é triste. É muito pesado. A música é triste, a plot você fica em pânico com a plot. As crianças tudo em pânico, chorando. Enquanto o Pokémon a Pokémon ela vai, eu vou roubar a bicicleta dela e nunca vou devolver, man. Eu vou comer Magikarp e vou dar pro meu Magikarp comer também. Foi convocado ali. Ash bandidinho. Quais foram, Mr. Gills, ele completou o Código Penal brasileiro? Você que assistiu aí o Pokémon? Eu tenho vontade de assistir o Pokémon original. Mano, eu não sei o que tem que fazer aqui, velho. Caraca, eu sou muito burro, velho. Cara, era coisa até onde assistimos, tinha uns 15 ou 20 crimes. Caraca, contabilizamos, caraca. Qual foi, Ash? Pior que eu não sei se vocês sabem, mas a história daquele filme do Lugia, o cara que fez esse filme, ele tava doido de drogas, velho. Pokémon era muito insano. Ó, voltou o Jimmy. Fala aí, Jaime. Alô? Estamos te ouvindo. Voltei. Ele voltou. Mas então, só pra terminar, né? Tipo, Power Ranger, ele é nativo, sabe? Tirando os primeiros episódios, que eles têm que produzir os personagens, né? Porque como só são 3 Ranger, né? No comecinho eles já gastam isso, sabe? Ok, vamos apresentar logo de cara, né? Eu acho engraçado que eles deram um migué. Porque assim, o vermelho cuida da menininha. Da criancinha. E claramente, era pra ele ser o pai dela. Certo? Só que... acrescentar, ele não pode falar, né? O Ranger tem filho, né? Não pode falar? Não. Daí... É contra os costumes, né? Vai, continua. Daí eles só inventaram. Não, porque ele cuida dessa menina que é filha da prima, da sobrinha, da tia, da vizinha, sabe? Tipo, eles explicam no primeiro episódio que eles explicam sobre isso e depois não tocam no assunto, porque claramente é pra ser filha dele. Mas por motivos de... sabe, sei lá o que, não pode. Não pode falar que o Ranger se reproduz, né? O Cavaleiro Gnóstico. O Gil comentou... Ó, o Ash cometeu roubo, dano à propriedade privada, dano a patrimônio público, tinha animais dentro, dentre outros, animais silvestres, né? Briga de animal. Então, continue, Jaime. E daí, o azul do Kill Ranger, né? Não. Pera, não é Kill Ranger, né? O Ash é inocente igual o Robinho, salve, zap. Mas é um dinossauro também, certo? 2011, eu acho. Não, 2012, O azul, ele é um cara mais velho, certo? Porque não faz tudo e tudo mais, né?
E tem a situação que ele tem a sobrinha e a irmã dele, certo? Que ele, né, o pai dela, o marido dela morreu, né, antes da série começar, né? E basicamente que ele cuida das duas, certo? Certo. E justamente, esse é outro migué pra não falar que ele é casado e tem filha, sabe? Brutal. Só que assim, isso deixa o personagem mais tosco, sabe? O que era pra deixar ele realmente legal, sabe? Tipo, o cara, ele é mais velho, ele faz tudo. Isso é gnose. Ele é casado e tem filha e virou um Ranger, sabe? Casado e tem filho e é abobado. Vai vendo. Então, e daí não deixaram. Tipo, falaram não, que ele cuida da sobrinha, sabe? Tipo, ele é a irmã e a sobrinha, sabe? Não pode ter essas coisas, não pode nem passar pela mente da criança japonesa que o Ranger pode se reproduzir. O Ranger, ele... Daí você pega o Jetman. Ranger celibatário. Assim, isso é duvidoso, certo? Mas é que foi o primeiro Sentai que eu assisti, certo? Que eu acho que realmente, é a melhor porta de entrada pra quando você ainda não tá acostumado com o formato de Sentai. Sabe, as loucuras, esse tipo de coisa? Sim. Que é o Jetman. Que é a série de 91. Porque Jetman, ele realmente, tem o formato de novela mesmo, sabe? Pode ser realmente linear a história. Ele tenta ser mais pé no chão, sabe? Sim. Por exemplo, os Rangers são uma equipe militar. Tipo, o projeto dos Rangers, né, do Jetman, foi feito pelo exército. Certo? Pela Força de Defesa. Só que daí eles foram atacados e eles só conseguiram colocar a Força Jetman no vermelho. Certo? Certo. Daí eles foram atacados e os raios da máquina lá que passava a Força Jetman espalhou pelo Japão, que daí são os outros Rangers com aleatória, certo? Porque depois o resto todos os militares foi morto, sobrou só a Capitã e o Vermelho, sabe? Morreu a esposa do Vermelho, sabe? Sim. Todo esse tipo de coisa. O tanto que o Vermelho, ele é viúvo. Tipo, ele realmente... Ele passa a série inteira de luto pela esposa, sabe? Daí, então, como os outros 4 são civil, boa parte da série você vê eles treinando. Tipo, eles têm que treinar pra usar as naves, tem que treinar pra aprender a usar o mecha, sabe? Ó, o Churuba comentou aqui, sabia que a Jet Pink interpretou o Nefer no Flashman? Que é Nefer? Ai, que legal. Mas é que eu não vi os antigos ainda, eu não vi os anos 80. Então, senhor... Mas é que ator fica trocando, tipo, ator da Toei, o banco de ator da Toei é... Direto você encontra um ator de outra série, sabe? Toothbrush. É legal deixar. Seems like I've packed everything. Oh, I can't close it anymore. Daí... Seems like Então assim, eu recomendo realmente, tipo, se você não tiver acostumado ainda com série episódica, sabe? Porque, né, série episódica é um negócio que morreu no ocidente, certo? A Sayoko Hagiwara. Hoje, todas as séries têm só 8 episódios, né? Tipo, a história é direto ao ponto, né? Depois a gente não tem mais a aventura da semana. Então, se você tá desacostumado com o sistema episódico, eu realmente recomendo começar por Jetman, sabe? Por ter um tom mais pé no chão. Sim. Tanto que assim, sabe o negócio de fazer a pose? Tipo, Jetman Blue, Jetman Red, sabe assim? Só acontece em um episódio. It doesn't take that much space. Os outros eles vão direto, sabe? Tipo, tem essa transformação, mas não tem as poses. Então, justamente, essa forma da narrativa do Jetman, eu recomendo pra quem não tá nada acostumado com o Tokusatsu, sabe? It doesn't take that much space. I'll never Daí, be ó, able eu to acho que close é the séries suitcase que with a melhor são monster pra like você that in começar. there. I mean, I won't need a Assistiu bolt o cutter where Sentai? I'm going. I wonder É why it was Jetman, on the list in the first place. Mecha Ranger, o próprio Power Ranger Now it também. fits. Packed and ready to go. O Shinkenger, que é o de samurai, né?
Escondi também, porque eu Hey, escondi. Rufus, you should save your energy for the unavoidable drop into the abyss. Yeah, thanks, Wenzel. You can save your sarcasm for someone less well prepared Sabe? than Essa me. trinca, This time, a Power I took Ranger, everything into da account. carrinha de Magic Ranger, sabe? Que It'll você be tem a stroll in sequência. the park. É realmente muito boa. That's what you said last time. It took us days to remove the cactus spikes from your E o butt, legal é que cada remember? uma série tem um That's all formato. toxic Porque runoff a Power under the Ranger bridge. é bem This linear. time, everything will Certo? work out. É. And when Tipo, finally an não tem muita Elysian história orbit solta, pixie sabe? massages Não, é my realmente a back, história I'll ask you to da trama do pause for começo a ao fim. minute so I can laugh about you. Deca Ranger Whatever. é episódio. But say, can I have your Certo? stuff when you're gone? Yeah, sure, help yourself. As if anything on this dump is valuable. It's E time Magic for me to Ranger leave all this é o meio termo, behind. Great. sabe? I hope you É remember to episódico e calibrate linear. the harpoon. I'll do that later, Sem contar que after I've também tem stored um negócio de everything in the vilão. pod. Porque tem série Well, then que hurry vai up. trocar de vilão Well, ao longo da you história. know that the Certo? organ on are Tipo, eles always derrotam on um time. grupo, depois aparece outro grupo, sabe? Até que final e tal. Tanto que acontece no Gozager. No Gozager eles derrotam tipo 4 grupos de vilão, sabe? Ó, o Gil comentou aqui, tem um que o Dash falou que era de comédia parodiando os Sentais. Não sei o que, é Akiba Ranger ou outro nome. O Sentai não oficial Akiba Ranger. Esse eu tenho que ver ainda, mas ele é totalmente besterol. Ai, tá lindo. Ele, tipo, o Akiba Ranger é totalmente besterol, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho que ver esse ainda, mas eu não vi. Então eu tô deixando pra depois, sabe? Certo. Daí é aquilo, é um tipo de piada que não dá pra colocar na live. Não dá pra colocar na live, rapaz. Hey, Wenzel, still stuck in no Se você man's procurar land? quem que é a vilã do It's Akiba your own Ranger, você vai fault, entender por quê. dunce. Yeah, Akiba Depois você veja aí quem que é a vilã do Akiba Ranger. Ranger Villain. Ah, Você entendeu agora, né? faz sentido. Você entendeu, né? É tipo uma side quest de Yakuza, as piadocas. Sim. Tanto que sabe quando tem esses eventos no Japão de exposição de Sentai? Uhum. Eles colocam todos os trajes e tal. Uhum. Na última que teve, antes de eu lançar o último, o Zero Ranger, né? O último que. Eu não sei, eu não lembro o nome do último que saiu, sabe? Ano passado. Uhum. Fizeram o evento lá e colocaram os trajes do Akiba Ranger perto da porta de saída de emergência do depósito. Caraca, velho. E nem tinha o nome deles na plaquinha, tá escrito num papel só, sabe? Num post-it. Caraca. Tipo, eles realmente são os não oficiais. Os caras não sabem rir mesmo, né, velho? Daí. Não, mas o pior é eles são tatuei mesmo. Tipo, eles são tatuei, são tudo ali, mas a piada é que eles realmente são os não oficiais. Caraca. Sabe? Brutal. É. Daí que mais? Daí o Image Ranger é legal porque assim, ele tem esse negócio de que ele tem avanço de vilão, sabe? E o que sobra? Não sobra nada. Tipo, eu gosto quando tem mais um vilão. Sabe assim, quando realmente tem evolução na história, sabe assim, do vilão é derrotado, parece outro e tal, sabe? Uhum. Eu prefiro assim do que quando tem um vilão só o tempo inteiro. Sabe? Tipo, o Shinkenger, a história é legal. Mas o fato de só um vilão, sabe? Uhum. Que eles vão. Fica repetitivo, sabe? Tipo, por mais que eu goste do Sentai, igual do formato, ainda assim não desce muito quando tem só um vilão, sabe? Do começo ao fim. Uhum. Porque às vezes tem um grupo de vilão. Que é no caso, por exemplo, o Jetman. Só que dentro desse grupo de vilão, às vezes tem traição, sabe? Tipo, um vilão, tipo, o Capanga trai o chefão, sabe? Daí o Capanga vira o chefe e ele muda a forma de comandar, sabe? Jiruba comentou, Akiba Ranger é o pós-meme. Sim. Justo. Mas então, daí é isso, tipo. Então assim, o problema pra mim é quando tem um vilão só o tempo inteiro, sabe? Sim. E daí meio que fica. Pesa demais o episódio, sabe? Tipo, realmente. Meio fica engessado, sabe? Eu gosto quando você percebe que até o vilão muda, sabe? Assim, tipo, eles entre si ali, sabe? Tipo, eles ficam. Evoluem, sabe? Tipo, dá aquele senso de que realmente tá mais forte, sabe? O perigo.
Uma coisa que é engraçada, no Power Rangers original, Mighty Morphin, eles usam muito as cenas do japonês. Inclusive tem acho que é o terceiro episódio, é um dos primeiros 10 episódios, que é, assim, 90% do episódio é basicamente uma redublagem do japonês, da versão japonesa. E é tão mal feito que você fica desacreditado que se passou na TV. Tipo, é literalmente um copia-cola, só coloca os ocidentais ali. Não, a Sabana é muito sem vergonha. E pior que os caras não ganharam muito. Não, mas sabe o que é o pior? É que realmente a venda pro ocidente do Power Ranger fez o Sentai se manter, sabe? Porque, como eu já falei, era pro Sentai ter morrido em 92, certo? Tipo, o Zero Ranger era pra ser a última série, sabe? Tipo, tava capengando fazia uns anos. Porque assim, Ultraman parou nos anos 80, certo? Tipo, em 75 parou, depois do Léo, e só voltou em 80, e depois parou de novo, e só voltou em 96. Kamen Rider parou. Tipo. Bem-vindo de volta, 80, Loki. Tipo, teve nos 80, daí parou, voltou em 89 com o Black. Daí teve os 3 filmes dos anos 90, sabe? Os 3 ovas lá dos anos 90. E depois só volta em 91. Em 2001, né? Com o Kuga. Certo? Kamen Rider foi tendo hiato. Só que Sentai nunca teve. Tipo, eles vão entrar em hiato depois de Zero Ranger. Sabe? Zero Ranger era pra ser a última série? Sim. E parar por ali por um tempo? Sim. Só que daí a Saban veio, apareceu e fizeram o contrato. Que parte das vendas, né, de mercadoria de Power Ranger ia pra Toei. Certo? E esse dinheiro paralelo em dólar, né, pingando pra Toei, sustentou o Sentai até 2018. Pra você ter uma ideia. Rapaz. Só que teve um porém nesse contrato. Sabe o que aconteceu? Nesse contrato? A Saban ia licenciar Power Ranger pro Ocidente. Certo? Europa, Estados Unidos, América do Sul e por aí vai, certo? Certo. E com isso, a Toei não ia poder exportar mais nenhum tokusatsu. Por isso que parou de vir os tokusatsu pra cá. Porque antes vinha, sabe? Por isso que depois, por isso que depois de partir do Power Ranger, nunca mais veio tokusatsu pro Brasil. Oficialmente, sabe? Apesar de passar na TV, sabe? Foi por causa que a Toei pensou: eu não me importo com o Ocidente mesmo. Eu vou ganhar meu dinheiro aqui, eu vou continuar exportando pra Ásia, pra Tailândia, pra Sudeste Asiático, Ocidental é fedido mesmo, né? Então, eu pego o dinheiro deles e eles nem veem minha coisa. Ganha. Só que daí, quando a Hasbro comprou Power Ranger em 2018, acabou. Porque daí não valia mais o contrato de que parte da venda do produto Power Ranger tem que ir pra Toei. Não, sabe? E isso não tava no contrato que a Hasbro fez. E daí eles seguraram as pontas de 2019 pra frente pra pelo menos conseguir fazer 50 Sentai e fechar a franquia, sabe? Sim. Pra fechar no número redondo, pelo menos. Certo. Tanto que dizem a teoria que nessa série que eu tô vendo, né, o Power Ranger e o Loop Ranger, são 2 equipes, certo? Eles falam que tem a teoria de que o cálculo que eles fizeram essa série, essa sistemática dupla, justamente para já ter duas equipes em uma só, pra poder fechar em 50 esse ano. Rapaz. Né? Porque aquilo, ou você faz ou eles faziam 2 equipes em uma, ou eles reconheciam a Power Ranger. E eles se recusaram, justo. Então. Jamais. Tudo tem limite, né? Então, daí eles fizeram 2 equipes. Eu tenho vontade ainda de assistir, mas sei lá, o japonês, a versão japonesa eu tenho. Eu não sei.
Tem que tomar vergonha na cara, isso sim. É que eu já falei, tenta ver ou Jetman ou a Ranger, certo? Uhum. E esses são os que, assim, são mais de boa pra começar. Porque assim, eu não recomendo ver dos anos 80, porque nem eu gosto, sabe? Eu já tentei ver alguns Crusades dos anos 80, tipo Giban e Jiraiya, e não vai, sabe? Tipo, Giban e Jiraiya eu tentei. Cara, Jaspion parece legal, velho. Eu vou tentar... Tipo, eu vi Gavan, porque ia lançar o Gavan Infinity, né? Já lançou no carro. Daí eu pensei, ó, se eu ver um pordinho como eu tô fazendo, né? Ia dar, sabe? Certo. Então eu coloquei na rotação, sabe? Tipo, eu já tinha terminado de ver uma série do Ultraman. Daí eu congelei um pouco o Ultraman. Até porque eu tenho que ver o filme do X, né? Daí eu congelei o Ultraman e fiquei vendo Gavan, certo? Só que você sabe por que eu não recomendo os anos 80, Helder? Porque os anos 80, eles são o ápice do episódio. O Gil comentou aqui, ó. Nunca tanto um corte de um desses Sentais que a moça se torna um caminhão pra atropelar o cara. Caraca, velho. Deve ser de Carranger. Carranger porque tem uma de carro. Carranger. Carrinhos Ranger. Ó, pergunta pra ele se o que ele viu tem a cabeça de pneu. Ele tá te ouvindo, ele tá te ouvindo. Ah, tá. Não, mas é que eu não tô vendo o chat. Ele tinha cabeça de pneu, senhor Gil? Mas isso é... Daí assim, porque se tem cabeça de pneu era Bombonger. E essa é 2024. Brutal. É. Mas é legal, falo que tem gente que fala que a última que teve ano passado, né? Que foi a do aniversário. Tem gente que fala que não gostou. É unânime, sabe? Tipo, ninguém gostou dessa série, sabe? Ele comentou aqui, ó. Não, era uma moça comum tentando atropelar o cara e ele é salvo por uma gata que se torna uma mulher ou vice-versa. Caramba, o que vocês estão assistindo? Talvez seja Dom Brothers. Dom Brothers? Pesquisa aí, Avalos Sentai Dom Brothers. É baseado em Momotaro. Avalos... Veja quem que é o Ranger Preto do Avalos Sentai. Calma aí. Qual que é? Avalos Sentai Dom Brothers. Dom Brothers. Avatar ou Sentai Dom Brothers? Se eu achar, eu mando no PV. Fechou. Caraca, ok. Esse daqui... Esse é o próximo que eu vou ver. Pera aí, que esse daqui... Eu vou até mostrar aqui nessa live que o negócio, assim... Esse é o próximo que eu vou ver. Se ligue o quanto é cursed. Eu vou até compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Não estão. Agora estão. Ó. Tá bugado. Pera aí. Um Ranger vermelho desmunhecado. O azul, eu não vou falar nada. Não é possível, velho. O Ranger preto virou um furry. Vermelho. É o vermelho, é o Ranger vermelho. A rosa... Cibita baleada. O azul é heterotop. Detalhe, é o Rosa. Esse é a primeira e única série em que o Rosa é um cara. O rosa é um cara? Sim. Caraca, velho, o vermelho é... E o preto é um gato PG. Ó, o Gil mandou aqui, ó. Vamos ver. Que é isso, um gato? O Overdrive. É o Golden, isso aí. Isso. Oh, isso é muito tóxico, hein? Caramba, é muito bom. É o Golden isso daí. Caraca, isso aí é o simbolismo da ex-tóxica. Esse foi um dos melhores também. Caraca, brutal. Não, repare.
Hey, watch... não... Não é possível, velho. Elder, Hum. deixa eu lembrar mais coisa que tinha. Lembrar. Acho que eu não vou. Deixa eu ver se eu acho a cena. Eu tenho até medo, velho. Vocês estão... Que é isso, velho? Ô, isso é muito tóxico, não tem como, velho. Caraca, mas esses Rangers aqui... Esse é o próximo que eu vou ver. Ô, velho. Acabando o Loop Ranger, esse é o É próximo. o Desmunheca Rangers, velho. Brutal. Pior que fala que assim, esse realmente é um dos mais divertidos, só que assim, se você for casual, não veja. Sabe? Esse daí não é pra quem não tá acostumado. Ó, o Shiruba comentou, hein? Pegar no farol da moça é meio errado. É mais respeito, senhor Ranger Azul. Senhor Ranger Prata. Não é porque ela tentou atropelar o cara que ela tem culpa. Mas tem. Caraca, velho. Lembrar. E amarelo é o quê? Amarelo é gado? Qual que é o... Não sei, eu não vi esse. Eu não cheguei a ter muita informação sobre. Todo errado esse Power Porque Ranger, assim, é que como é baseado em Momotaro, né? Além do Momotaro, ele é conta, né? Ah, Momotaro é o menino pêssego? Sim. Ah, pô, tô ligado. Tipo, o vermelho aí, ele é o Momotaro, entendeu? Por isso que eles são assim, porque eles representam cada um do Momotaro. Caraca, Momotaro anda assim com leque, beleza. Não tem nada contra. É a vida, tudo bem. Mas... Me ajude a te ajudar, senhor. Eu não lembro qual que série, agora eu não vou lembrar qual série que foi. Pô, eu não lembro se foi... eu acho que foi no Kill Ranger. Que eles vencem o inimigo da semana chutando o saco dele. Como é? Momotaro eu só lembro. E o PT, hein? Então, Momotaros do Denho. O Denho é muito bom. Caraca, mas essa cena do Power Ranger é muito tóxica, velho. Ó, a ex-maluca tenta atropelar a mulher. Não, muito tóxico, não tem como. Pior que esse Overdrive, eu lembro no Ocidental que o Ranger Vermelho ele é um androide, depois ele vira um menino de verdade, igual o Pinóquio. Então o Ranger Vermelho é o Pinóquio. Gnose. Eu não vou lembrar. Não. Nossa, mas é muito Power Ranger, velho. Uma das cenas da minha infância que era a melhor, que assim, eu não sabia, né? A origem era aquela de todos os Rangers unidos, né? Então. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Voltar. Power Ranger. Aquela cena... Não, pra mim, o melhor episódio de Power Ranger é o Para Sempre Vermelho, velho. O do Red Ocidental, a última coisa que eu assisti foi um que passou na TV Globinho, que era o Power Ranger Harry Potter. Ah, era o... Puta, eu lembro, velho. É o... Caraca, que um deles é um Minotauro, velho. Que eles têm poderzinho, que é Gnose Rangers. Caraca, eu sei qual que é. Pô, eu não lembro o nome. Eternamente Vermelho. Pô, não, Eternamente Vermelho é muito bom. Não, quando criança você viu aquilo, já era. Era uma gritaria, um esperneio. Eu vou mandar um pra você aqui. Eu tenho uma história engraçada com o Tommy Oliver. Calma aí, deixa só eu contar o... Não, eu vou mandar pra você no geral aqui. Ok. Aí você coloca depois. Eternamente Vermelho é uma alusão ao comunismo ou à mulher em seus dias. Isso é real, senhor Mr. Gil do Gozado Games. Isso mesmo. Líder do Gozando Games.
Senhor Mr. Eu mandei no seu privado. Tenho até medo. É que é ruim deixar a cena de sentar e... Deixa eu pegar aqui. O que é isso? Que é isso, vermelho? Caraca, brutal, meu. Caraca. Deixa eu tentar um negócio pra você. Sabe de onde que o vermelho... Ó, procura aí. Essa daí, ó, é Kyuriuger, né? Kyuriuger Henshin. Porque o que acontece? Sabe de onde que o vermelho tirou as habilidades para liberar a transformação dele? A segunda transformação? Power Up? Sabe de onde? De onde? É de quando ele se lembra das viagens ao mundo que ele fez. E quando ele estava no Brasil, ele foi no carnaval e ele conheceu o samba. Caraca, o cara... E a energia do samba foi o que fez ele entender como melhorar o poder dele. Foi o pré-samba, né, velho? O humor japonês é muito bom. Nunca que fariam isso no ocidente. Não tem como. Sim, ele é samba. Caraca, o cara foi lá pro Rio de Janeiro, viu vômito, bebeu vômito, beijou na mulher e saiu de lá com o mar acendido. Virando Power Ranger, literalmente, né? O cara saiu de lá virando Ranger vermelho em pessoa. Agora eu vou mandar pra você. É foda. Neo-mulher é um dos grandes termos. É um dos grandes termos criados. É o efeito colateral da rap. Olha aqui, ó. Deixa eu mandar pra você. Olha a cabeça desse daqui, velho. Então. Vermelho de sangue. Eu mandei pra você. O que você tá mandando aqui? É como ele se transforma. Ó a propaganda! É, esse jeitinho aqui, ele de fato foi trucidado no carnaval. Vai, continue. E esse dinossauro abobado no ombro dele? Olha o dinossauro abobado. Ó, o bicho, ó. Não acerta um. Mas ele tá melhorando. Ranger Prep. Engraçado que eu nunca ouvi uma música de carnaval com esse apito. Pois é. Ranger, então, exatamente. Ranger 20 e poucos anos, tem o dinossauro abobado, mas ele tá melhorando. Sim, o dinossauro até fala pra ele, antes de ir pro carnaval, toma um prep, se prepara mesmo aí. Ainda meteu um deb no final, abobado demais. Deixa eu ver se eu acho a cena dele no carnaval. A cena dele no carnaval? Toma lá, velho. Sim. Caraca. Tem um flashback, sabe? Pausa rapidão. Ao invés de ele ter o flashback do poder da amizade, sabe? Ah, meus amigos, tal, não. O flashback é de quando ele veio pro Brasil e foi no carnaval. E daí sim que ele libera o poder. Poder da amizade, né? É o poder de ficar no Rio de Janeiro e sobreviver, né?
De ser um turista no Rio de Janeiro e voltar com todas as pregas, né, velho? É um grande momento. De fato, ele mereceu o seu Ranger vermelho. Alô, tá me ouvindo? Você ouviu o que eu falei? Estou, ouvi. Tá. Cadê? Kiryu Transformation. Sim. O bugou foi tudo! Urra! Brutal. E sim, o grito de guerra deles é vamos lá. Vamos lá. Em cima. Eu não vou achar no YouTube, porque no YouTube é ruim deixar essas cenas. Não, com certeza eu vou ter que matar metade dessa live no YouTube. Ó, o Churuba mandou. Sim. Vamos ver o que o Churuba mandou. Caraca, calma aí. Vamos ver o que o Churuba mandou. O que é isso? É o Emo Ranger? Calma aí. Então, esse é do anão oficial aqui, Ranger. É o Emo Ranger. Que é isso? O que? O poder? Não, pera aí. O poder é o aipo dele. Caraca. Pô, mas que espadinha michuruca, hein? Com todo respeito a ele. Ah, esse é o Sentai Paródia. Pô, mas que espadinha pequena, hein, velho? Pô, coitado. Brutal. Mas é esse mesmo. Deixa eu ver. Pesquisa aí, ó. É que eu não vou pesquisar, porque se eu abrir no YouTube agora, vai bugar aqui pra mim. Certo? O tamanho do amor japonês. Pois é, Churuba. Oi. Pesquisa aí, Jetman Black. Que é isso, Jetman Black. Calma aí, velho. Não pode pesar essas coisas no YouTube, velho. Pesquisa. Jetman Black, velho. Calma lá, man. Yes. Calma lá, man. Porque tem uma Caraca, cena os caras querem fazer Black... minha live cair, velho. A Toei vinha atrás. Getman Black, exato. Getman Black. Jetman. É o Getman Black aqui, ó. Olha o Jetman Black. Ele tem uma cena que ele fala pro vermelho: você não conhece o que eu disse de verdade. E por isso você é fraco. Como é que é? Você não conhece o poder do Jazz. Sabe? Porque ele é todo bad boy. Não sei porque ele é mau. Ah, eu tô ligado dele, lembrei dele. Eu conheço esse caba. Ele fuma, ele bebe, ele vai com mulheres na piscina. Já pede pra abrir o Blackhead em live. É preocupante, é perigoso. Amigo, estou aqui. É que tem uma cena dele tocando saxofone. Caraca, soprando. Mas eu conheço ele. Eu lembro quando tá. Mas eu tenho uma história engraçada com Power Ranger. Não sei se você vai lembrar, Jaime. É o saxofone. Teve uma época que o pessoal no antigo grupo do Boteco tava fazendo uma aposta com quem conseguia mais like no Tinder. E ninguém conseguia nada. Até que... Melhor colocar a tag mais 18. Pois é. Até que eu resolvo fazer o seguinte. E se eu colocar a foto do Ranger branco do Power Ranger, do Mighty Morphin, no Tinder? Rapaz, eu não recebi 7 likes e 7 matches. E uma das meninas que eu conheci no Tinder, há uns 3 anos depois, eu encontrei com ela no ônibus. Ela ficou voltando comigo no ônibus todo dia. Bravo. Senhor Tommy Oliver. Obrigado, Tommy Oliver. Eu nem usei a foto do Tommy Oliver. Eu usei a foto de capacete mesmo. E esse é o segredo, senhores. Usem foto de Power Ranger no Tinder. É o caminho. Esse é o caminho. Agora, a minha foto toda estourada não foi, né? Lembrei dos caras zoando as cores no Tinder com foto de Geralt. O que é Geralt? Ah, zoando as cores do... Ah, do Geralt. Pô, aí é foda. Eu trolei o game. Caraca, do Geralt. Mas você sabia, não sei se vocês sabem, né? Mas
Nada, Zap Zap. Não sei se vocês sabem, mas o Carga Pesada, o Pedro do Carga Pesada, ele é o Geraldo, só que mais velho. Por quê? Ó, isso aqui dá pra fazer react. Eu vou fazer react aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Eu uma vez usei a copypasta do cara que toma LCD e namorava um manequim. Brutal. Esse é o espírito. Assim, desses caras que elas gostam. Aí você vai falar, pô, Tiranol, você tá falando besteira, que não sei o quê. Cara, é verdade. Por quê? Porque assim como o Geraldo, o Pedro e o Bino, eles combatem, mas o chat tá melhorando, exato. Eles combatem a mula sem cabeça, eles combatem as criaturas das trevas, igual um bruxo. Então tem a teoria que o Geralt ele muda de nome, vira o Pedro, vem pro Brasil e vira caminhoneiro. E come, né, mulher na... Calma lá, né, velho? Limites. E sempre o Geraldo anda com um amigo baixinho. Aí, ó. O Carga Pesada, episódio... O melhor desse episódio da Mula Sem Cabeça é que eles, depois de vencerem a Mula Sem Cabeça, além de dropar uma mulher no loot, dropa também um bracelete. Ele vem... ele vem pra nossa realidade com o poder do sangue ancestral da Síria, exato. Na cara de vocês, ouvinte. Alô. Então, tu sabe, eu tô vendo as séries, tipo, tô vendo os Statek, Stargate, blá blá, né? Sim. Então, os grandes épicos, né? Da TV. Carga Pesada tá na lista. Só que tem que esperar. Não, tá Carga Pesada tem alguns episódios. É o tropo do detetive espiritual. Temos a nossa versão nacional. Exatamente. Exatamente, é a tropa. É aquilo, né? Tem que ter um revival de Carga Pesada. Porque o próprio Carga Pesada... Porque assim, Carga Pesada já é um revival de uma série antiga chamada Carga Pesada. Sim. Ou seja, tem que ter a terceira versão. A 3.0. E ele tem que ser voltado ao detetive espiritual. Porque os caminhoneiros nos protegem das criaturas das trevas que ficam nas rodovias, ouvinte. Sim. Você não entende que o caminhoneiro ele fica tanto tempo acordado, que é por quê? Porque quem vai proteger? Você acha que o governo vai te proteger? É o caminhoneiro que te protege. É o caminhoneiro que atropela os lobisomens. Não tem calvo no elenco, não tem... Exato, pois é, churubo. Aí, ó, Carga Pesada. Pior que, ó, é que tem alguns episódios. É o Twin Peaks brasileiro, é o Twin Peaks que merecemos, Loquinários. É o Twin Peaks que merecemos. É o Supernatural brasileiro. O Twin Peaks não tem isso daí. É verdade. O Twin Peaks não tem o monstro da semana. Tem que ter a saga do no remake do Carga Pesada aí, ó. Não, com certeza. Todo mundo fica falando, alquimia, tem que ter o Elixir. Pô, os caras têm o Elixir, irmão. Os caras têm o Elixir, os caras têm o bônus pra ficar acordado, entendeu? Os caras o que? Viajam entre cidades, levam cargas. Entre o país, isso é literalmente Mountain Blade. Não, detalhe. O Gil ainda comentou, pior que podiam fazer algo assim com esse tema no Brasil, mas né, preguiça. A rede tá montada aqui do lado, né? Pra que eu tô aqui, né? Aí, ó, o Jaime ele tem. O Jaime ele tem vários roteiros prontos, só precisa que alguém compre. Precisa de dinheiro. Cadê o novo rico? O novo rico, ao invés de investir em Balneário Camboriú, tem que investir aqui, mas não vai. Tem que investir no Jaime, tem que dar todo o seu dinheiro para o Jaime, senhor novo rico. Sim. É isso. Pare de financiar. Imagina o Mountain Blade de caminhão, exatamente, Chiruba. Alô, Prime Video, apoia o cara, exatamente. Elder, é aquilo. O Geralt, a distância que ele anda é da Polônia só, certo? Mas o que garante que o Pedro não se chama Pedro Ostrovski? Não. O alcance do Geralt é a Polônia. Sim. Certo? Os países eslavos lá. Dos Carga Pesada é o Brasil inteiro. Ou seja, quem tem mais terreno pra lidar, hein?
É verdade. Ó, pensa aí. O Pedro e o Bino sozinhos têm que enfrentar lobisomem da lobisomem. Polônia com o Brasil. Não. Porque o Gerald, ele fica o quê? Só de boa, só enfrentando bichinho. Porque os caras, eles têm que enfrentar a moça sem cabeça, enfrentar o lobisomem, enfrentar os traficantes, aí tem que enfrentar roubo de carga, aí tem que enfrentar, né, o mulher que tá cobrando porque não pagou o programa. Mano, tem que enfrentar. Mano, e tudo isso eles fazem é o bônus, porque o dinheiro que eles ganham é com a carga. Eles fazem isso porque eles amam a profissão mesmo. Sim. Ninguém nota isso, velho. O Gerald, pô, mercenário. Os caras o quê? Os caras ficam aí pela profissão. Os caras enfrentam. Peter e o Bino. O Peter e o Bino. Se fosse gringo, todo mundo assistia. Exatamente, Ju. Acorda, Jefferson Beijos. Acorda. Qual seria a versão polonesa de Bino? Eles fazem só pra ir. Pô, a versão polonesa de Bino? Você que é entendido da Polônia. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Porque Pedro é o Peter, Piotr, seja o que for. É o Peter. Agora, Bino? Bino Calça? Alguma coisa assim. Bininski. É o Bininski, pô. É o Bininski, pô. É só pra rir, pô. Carga pesada, eu vou fazer mas assim, o carga pesada eu só vou fazer os reacts do diretor espiritual, não, do investigador espiritual, velho. Eu vou separar especialmente eles. Porque é muito episódio de carga pesada pra se acompanhar. Pesquisei o nome do Bino. É o Director's Cut, exatamente, pô. É setembrino. Caraca, setembrino. Ó aí, ouvinte. Ó. Isso daí é relacionado a astrologias aí, ó. O setembrino, que eu não sei, não lembro qual que é o signo, entendeu? Mas, se for, como é que é o nome? Se for Sagitário, eu vou rir, ô Loquinário. Setembro é Sagitário? Eu não lembro, eu realmente não lembro. Já tem nome cabalístico aí, ó. Aí, ó. Cadê que o Mangate não faz essas análises? Não faz, Loquinários. Aqui, se não for eu, você, o Gil e o Jaime, não vai, velho. E o Chirubão aqui, velho, nessas coisas. A cultura não vai pra frente nesse país. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Então. Sempt na adaptação polonesa. É o Sempt. Caraca, Sempt. Ó, se o nome do cara fosse Sempt, todo mundo assistia, né? Pagava até pau. Então, Sempt Piotr. Sempt Piotr. Enfim, a hipocrisia do povo brasileiro. Mas é isso aí, senhores. A alta cultura está... Exato, a alta cultura está nessa live. Ainda temos o Zap Zap aí, ó. Me perdoe, Zap Zap. Zap Zap que é o melhor comentarista de King Kong, né? Porque estávamos aqui na live de King Kong e o Zap Zap fez a análise final ali, que descobriu que King Kong é uma proto-Red Pill. Importante lembrarmos a participação de Zap Zap Vinícius. Quando der, ele tem que ver o que foi nos 70 ainda. Zap Zap que é pro player de conquista feminina. A segunda versão, a gente fazer a primeira. A gente vê a segunda. Vê o quê? Eu não escutei. Depois, quando der, a gente tem que ver ainda a versão dos 70 do King Kong. Ah, é verdade. A versão dos anos 70 é bom, é bom. E daí depois a do Peter Jackson. Pra fechar as três. Fechou. É isso aí. É que a do Peter Jackson tem 3 horas de filme, né? Porque ele não consegue fazer um filme épico com menos de 3 horas, né? Caraca, como é que é? Quantas horas o King Kong? 3 horas do Peter Jackson, versão estendida. Nem ferrando, passava nos desenhos, não era assim, era... É possível. É o Peter Jackson, duvidando dele. Caramba, velho, 3 horas de King Kong? Liga da caveira. Caraca. 3 horas dos bichos fugindo, dos caras fugindo do dinossauro junto.
Caraca. É verdade, falando de chute, você poderia tentar puxar uma conversa que a gente descobriu a pior classe de D&D. Eu vou falar com o Renato isso, que de fato eu vou perguntar, ô Renato, realmente, arquivista é tão ruim assim? Na Record, esse King Kong tinha 1h30, e olha lá, contando comercial. Pô, tinha um desenho do King Kong que eu sempre queria assistir, velho. Um desenho do King Kong e do Godzilla. Eu tenho que encontrar depois. Mas deve ser ruim. Se eu assistir, eu acho que eu fico triste, esses desenhos. Acho que eu desenvolvo depressão. Contando comercial. O que eles cortavam na Record? Tudo? Caramba, velho. Se o King Porque Kong... tem a versão de cinema, né? É mais curta, só que a versão estendida tem 3 horas. Se o King Kong estivesse no Rio de Janeiro, já teria virado faça na caveira. Errar. Na mão do Bop. Faca na caveira, pô. Filme na TV é tudo fatiado. Todo estourado os filmes na TV, velho. Falou. Falou. Mas é isso aí, senhores. Isso aí. Deixa eu ver se o Renato já está lá. Loki, vai abrir live hoje, o senhor Mr. Gil? Qual dos meus monsenhores vão abrir lives aí, meus nobres? Que eu vou... Você vai abrir? Eu envio o pessoal pra lá, então, o senhor, meu Lorde Locnarius. Talvez abra, eu vou verificar a possibilidade. Eu no Mr. Gil, todos sentimos saudades das lives do Mr. Gil, são muito boas. A gente fez uma análise recentemente, né? Uma análise simbológica, de um anime que eu não me lembro muito bem o nome, né? Mas era deveras interessante, né? O anime ele consistia no regresso adâmico. E eu não lembro mais o que, Gil, perdão. Mas manda pro Loki qualquer coisa. The Mr. Gil tem que ver na agenda se dá pra fazer live, exatamente, pô. Gil tá virando estrela. O Gil é basicamente Dom Sebastião, né, deste grupo. Vou melhorar as coisas aqui também. Vou só... Deixa eu ver aqui se o Renato já tá em cal. É a tecnocratização da humanidade, como... Calma aí, aqui no coisa. Com o sutiã tampando a humanidade. Exatamente, Mr. Gil. Não, ó. O Gil se isolou, disse que está em uma ascensão Brahmi. Vai expurgar todos os Shudras do servidor. Meus dias estão contados. Tá em hiato, tá em hiato. Tá na fase de treinamento do protagonista, pô. Senhor Jaime. Oi? Senhor Jaime. Fiz live ontem, pelo amor, 2 dias seguidos. Velho. O pessoal ainda reclama. Mas, ó, fica aí ó, a ideia, hein? Vamos assistir o Carga Pesada. Vou separar aqui e a gente vai fazer a análise simbólica do Carga Pesada. Mas ele tá melhorando, pô. É claro. Vai tomando. Mas ele tá melhorando, pô. Será que alguém... Sabe aquele problema que eu já falei? Que a gente não tem registro de relato e listamento no Brasil de criatura? Uhum. Se tivesse, certo? Se É. tiver farol assim, tá? Como seria? Será que existe o aumento de ataques, relatos e listamentos de criatura como Cavaleiro Cosmético? Nossa, ô Jaime, primeiro. Não, existe o Assombrados, né? Mas nunca mais vi o Assombrados, faz muito tempo. Eu lembro do episódio dos Assombrados que eles encontraram um Saci Shine. Né? Era um relato de um Saci Shine branco do olho azul. Você lembra quando teve a Greve Maneira? Lembro. Certo? Aquela que durou bastante? Lembro.
Você lembra, né? Alô? Ó, pior que aquela análise que eu fiz no dia de GTO ou outro dia. Porque se foi no GTO, o Void foi pro saco. Não, não foi no GTO, não. Foi antes, Gil. Foi antes. Acho que foi... se não foi... Foi alguma live anterior. Jaime. Oi. Comente. Ah, não. Mas os caminhoneiros, eles defendem nossa nação das forças do mal. E quando estamos de greve? Quando teve a caminhoneiros, a greve contra também a defesa da força do mal? Será? Talvez, Jaime. Talvez porque todos eles estão concentrados em um lugar só. Então. Quem disse que a greve... Pô, talvez a greve tenha sido até além, gente. Talvez ela tenha nos defendido de um mal que nós nem sabemos. Porque eles não deixavam nem ir nem vir, tá ligado? Talvez alguma coisa. Aí, ó, cadê o World of Darkness? Eu vou dar essa ideia pro Renato aí. É isso, meu personagem vai ser um caminhoneiro, vai ser isso. No World of Darkness. É que, sabe esses sistemas? Tipo, por exemplo, o World Paranormal, sabe? Do Céu. Não tem nada envolvendo caminhoneiro. É que o RPG do Selbit tem a galera que tem dinheiro, tem nome, o que é mentira, né? Porque o verdadeiro defensor contra as artes das trevas, ele usa regata. O rebite. E é isso aí. E eu não posso falar mais. A greve foi para poupar a população das manifestações gnósticas que atingiam o país. E que poderiam ser disfarçadas como cargas dos caminhões. Caraca. Ô, Júlio, pode contar... vou ter que fazer essa parte não pode estar na live. Você começa a revelar muito, daqui a pouco falar, ele cometeu harakiri com 27 tiros nas costas, muito triste. O caminhoneiro com a mulher 2.0 para combater eles. Caraca, Zap, pera aí que Você viu aquela história do Odin, né? Qual das histórias do Odin? Que ele passa, que ele tá enforcado. Ah, aquele sim. Eu tô ligado. Que tem aquele que ele passa perto de um cadáver enforcado. Sim, ele passa perto de um cadáver enforcado e tem que... né? Você sabe. Sim. Então, o caminhoneiro fazendo um processo com as 2.0. Não, calma lá. Pegar energias. Ele tá retirando a energia sucúmbica do... Sim. Caraca, velho. Caraca, o caminhoneiro... No fim das contas, o caminhoneiro é o verdadeiro herói né, velho, desse país. E ele... Você lembra que a reportagem de caminhoneiro que aconteceu no Instagram uma vez? Qual? Aí eu não lembro qual era o programa. Era um programa tipo um Globo Repórter antigo. Quer dizer, caminhoneiro dos 80. Entre reportagem. No YouTube, meu. Pesquisei. Vai aparecer em shorts. Calma aí. Eu tenho até medo, velho. Essa live... Cara, mataram minha live, velho. Anos 80. Essa live não vai ficar no ar. Deixa eu... Já tava na tela, não tô vendo. Calma aí, é que eu pesquiso na outra. Esse mesmo, esse mesmo. Esse primeiro? É. Vida de caminhoneiro. Uma ansiedade desnecessária. Faz o corte, Gil. Ô, Gil, baixa e faz o corte, Gil. Roubos, assassinatos... Vai começar. Só começar. Eu tô com o trollóio. Porno, prostituição, drogas e acidentes. Oi. Eu não tô vendo, tô travado. Como você não tá vendo? Pera aí. Agora tá vendo? Alô? Eu recomendo que trava tudo pra mim. Ok. Boa noite. Roubos, assassinatos, suborno, prostituição, drogas e acidentes são hoje problemas comuns nas rodovias brasileiras. E é neste movimentado e perigoso universo que vivem os caminhoneiros, uma profissão arriscada que mais parece uma loteria rodoviária. A viagem começa, mas ninguém sabe como terminará. A dura realidade... puta intro de filme. Então... A viagem começa, mas não sabe como terminará. A da vida dos caminhoneiros é o nosso assunto de hoje. Pois é, a rapaziada que está viajando aí, na altura de Governador Valadares, Teoflotone, quem está entrando no território da Bahia, Vitória da Conquista... Território da Bahia, ó.
Feira de Santana. Aí é perigoso. Feira de Santana aí é perigoso. Aí é brutal. Aí é perigoso. Aí realmente eles só sabem jogar no hard, né, velho? Sim. Um rebite do lado, um cospe-fogo na cintura e uma anel mulher. É assim que os defensores da humanidade, né, velho? Onde termina a BR-101, a famosa Rio Bahia. E que a rapaziada reclama, né? Que tem muito buraco e tal. Providências para que melhore a estrada. Buracos no tecido da realidade. Para que diminuam os perigos. Buracos no peroma. Ó, ferido no ataque de lobisomem. E o lobisomem tá do lado, velho. Brutal. Idade. 15 anos. Como é que aconteceu o acidente, amigo? Ele aconteceu parado, meu amigo. Caraca, parado. Aquele buraco na pista ali, ó. E hoje umas 3 ou 4 carretas já quase tombaram novamente aí. Isso aqui é o valor do selo pedágio. Olha o meu prejuízo. Olha lá. Eu compro uma caixa de rebite, tomo logo uns 4, quer dizer, faço um baseado, fumo um baseado, mesmo que eu não sou vagabundo, não, compadre, é minha mãe, eu sou um trabalhador, rapaz. Alô? Eu não consigo ver. Não Tudo consegue. bugado aqui pra mim. Tá aqui, a transmissão não iniciou. Nossa, tô bugado. E agora? Não. Pera, acho que sou eu. Acho que sou eu. Fechou. Ó, eu vou terminar aqui. Tá vendo, Jaime? Acho que ele... Pegaram ele. Chame o caminhoneiro mais perto de vocês para resgatar o Jaime. Isso é o verdadeiro terror, ouvintes. Estes homens arriscando a vida deles para que você possa ter a sua placa de vídeo. Alô, agora foi. Aqui, ó, Jaime. Tá vendo? É essa cena mesmo que eu tenho que falar. Eu não sou vagabundo, logo uns 4. Eu vou deixar vocês, antes de ir pro World of Darkness. Olha lá. Eu compro uma caixa de rebite, tomo logo uns 4, quer dizer, faço um baseado, fumo um baseado, mesmo que eu não sou vagabundo, não, compadre, é minha mãe, eu sou um trabalhador, rapaz. Exato. Ó. Roubado, hein? A Deus tá proibido. Você só pede um chibinho. O que é isso? O chibio, menino. Você não sabe o que é chibio, não? Deixa eu ver a cor. Ah, isso, né, de dólar? Porra, aqui, quentão aqui, meu verdão. Duas quentas. Pô, uma só. Falou isso agora. Em 1 minuto, no documento especial. Chibiu do Chavasca, vulgo Priquito. Priquito. E com isso, senhores, eu vou me despedir de vocês para ir para a mesa do Lorde Renato. Loki, o senhor me escuta? Falou, meu nobre Ju. Eu vou enviar pra eles pro... Eu vou fazer o teste de novo. Eu espero o Loki Knight. É mancada, velho. O Loki Knight, coitado, ele vai falar do nada, ele sai se destrambelhando todo. O Jaime foi pego. Falamos demais sobre a ordem dos caminhoneiros, a ordem dos entregadores, né? Os... Quest... Pera, eu tô pensando no nome, pô. Os Quest Seekers, né? É perigoso. Não pode revelar essas coisas, Gil. Se você revela essas coisas... Acorda com formiga no cu também. Raid. Loki Inarius. A Ordem do Piche no Asfalto. Livro dos Segredos. Rebite dos Segredos. Quanto custa um caminhão? Caminhão mais barato para fazer entrega.
Ó. Valor. É caro. Pra começar na ordem é caro. Tá mais fácil entrar pros teutônicos, hein? Ó. Rapaz. E sem contar a carteira, hein? Rapaz. Mas é isso. Um salve pros guerreiros do asfalto. Vou enviar ali pro Loki. Fueda. Irei ir pro World of Darkness. Estou colando, Renato. Boa noite, senhores. Fiquem com Deus. E até a próxima, comandantes.